Got it. Ну, шановні колеги, я вас ще раз повторюю, дуже рада бачити. Попри ту ситуацію, в якій ми перебуваємо, попри той військовий стан, в якому ми перебуваємо, ми маємо сьогодні з вами нагоду поспілкуватися, ми маємо можливість побачити один одного, ми маємо можливість, і я за це вам дуже вдячна, представити результати наших досліджень, попри те, що сьогодні у нас вистачає тих проблем, які є, можливо, найбільш вагомими, тими, які визначають подальше наше життя і подальший наш розвиток. Я вже бачу обличчя, які ми бачили вчора. Я дуже рада знову вас вітати сьогодні. Я рада бачити знайомі прізвища, знайомі, знову ж таки, обличчя, які нам відомі з минулої конференції. Сьогодні ми зустрічаємося в межах цієї конференції. Трошки змінили ми її, ну, скажімо, назву, так, але це не можливості, які у нас будуть, вони дозволять реалізувати повною мірою все те, що ми з вами запланували. Я сподіваюся на дуже конструктивну дискусію. Вчора у нас це вийшло, сподіваюся, це буде і сьогодні. Тим більше, що у нас надзвичайно цікаві і проблеми піднімаються у дослідженнях, і відбір був, ну, досить таким серйозним. Чому? Тому що доопрацьовували матеріали багато хто, і, можливо, якесь інше бачення було включено. Сьогодні я сподіваюся на ті запитання, які будуть поставлені для того, щоб прояснити деякі ситуації, деякі моменти, які, можливо, залишилися за кадром. У нас дійсно сьогодні дуже широка географія. У нас є ті, хто залишилися в країні, у нас є ті, хто перебувають сьогодні в зоні конфлікту. Є ті, хто виїхав з цієї зони і є або за кордоном, за далеким кордоном. Ну, наприклад, моя магістрантка, вона зараз перебуває в Ірландії, але вона включиться для того, щоб виступити. Є ті, які... Я буду про це говорити пізніше, які 24 лютого надали остаточний текст, власне, статті, але, на превеликий жаль, через обставини не дожили до сьогоднішнього дня. Йдеться про авторку з Маріуполя. Є ті, які залишилися ще в Маріуполі, є ті, які з нього вибралися. Ну, власне, дуже трагічні є історії, які пов'язані з нашою сьогоднішньою, з нашими авторами. Але я сподіваюся, що для максимальної більшості з нас все-таки ситуація з війною, з агресією завершиться позитивно. І першим кроком до нашої перемоги буде наша перемога сьогодні в науковій сфері. Ми представимо наші дослідження і виступимо з тим, що підготували. Насправді теми дуже цікаві, дуже, власне, якісно підготовлені. Я розумію, що ми сьогодні відхиляємося, вчора говорив вже Сергій Олексійович, від англомовної версії ведення конференції, представлення, можливо, якихось результатів, відповіді на запитання. Es wäre gut, auf Deutsch zu sprechen, das ist kein Problem in meinem Fall. I can English, but not so good. Фрау, господи, момент маль. Німецька моя перша мова, і вона домінує повністю, тому з англійською я можу говорити тільки, якщо дуже довго розмірковую, на це немає часу. Якщо, власне, питання ставиться українською, відповідаємо українською, якщо ставиться англійською, німецькою, тобто ми толеруємо будь-яку мову, окрім російської, зрозуміло. Я хочу знову ж таки наголосити на тому, що у нас з вами обмежена кількість часу. Ви знаєте, Сергій Олексійович Семіряков, він дуже, ну так, серйозно підходить до планування, до тайм-менеджменту, тому мінімальна кількість часу відведена на виступ, і вкластися в нього дуже складно, але все-таки я сподіваюся, що ви з розумінням поставитеся до того, якщо доведеться надати слово для виступів або трошки затримати час для того, щоб були подані відповіді на запитання в рамках дискусії, що ви толеруватимете також
і звернутися до наших тих, хто виступає, тобто репрезентантів доповідей, тобто які для вас виділено, а для тих, хто формулює запитання, формулювати їх якомога чітко, чіткіше, для того, щоб можна було надати чітку відповідь на них. Це зекономить наш час. Хоча в цілому, знову ж таки, ми готові до того, що якщо буде певна потреба в тому, щоб надати додатковий час, ми готові до цього, і я думаю, що кожен з нас поставиться до цього з розумінням. Отже, шановні колеги, беручи до уваги, що я сьогодні представляю Криворізький державний педагогічний університет як модератор, як проректор з наукової роботи, я вас вітаю, я вам бажаю гарних виступів, гарної комунікації, гарної дискусії і оголошую, власне, нашу з вами конференцію відкритою. Запрошую одразу до доповіді першого доповідача. Я не знаю, хто конкретно буде доповідати, тому що в мене тут заявлена, власне, Лариса Мосійчук. Лариса Мосієвич буде доповідати, да, від нашої групи. Вибачте, так, Запорізький національний університет, але авторами виступають ціла група, тобто це і Русудан Махіхашвілі, це університет Бориса Грінченка, так? Це і Тетяна Курбатова, Криворізький національний університет. Будь ласка, вам слово, назву, власне, ви бачите на екрані. Вам слово, у вас 15, навіть трохи більше хвилин. Ми з задоволенням слухаємо ваш виступ. Дякую. Пані Ірино, немає звуку у відео. Ви включіть, будь ласка, свій звук, пані Ірино. Так, пані Ірино, ви можете коментувати, мабуть, так? Ні, справа в тому, що це ж запис відео, не включили звук, да. Well, dear organizers, we would like to thank you for the opportunity to participate in this conference. And today we are going to be talking about semantic and structural challenges of translating modern English agroengineering terminology into Ukrainian. The study analyzes the semantic and structural peculiarities of translating modern English agroengineering terminology. The investigation field is relevant due to the presence of modern agroengineering terminology in the period of its formation and optimization, which is caused by the transition from previously used Russian language samples and standards in both formation and translation of terms. Besides, the lack of a well-grounded structural semantic analysis of terms in the agroengineering field makes the process of terminology standardization and unification quite difficult, which consequently complicates the translation. The objective is to reveal some difficulties in translating the English language agroengineering terms into Ukrainian. The tasks are to classify English agroengineering terms according to their structural characteristics, to study the influence of synonymy and homonymy on the translation process, to examine principal techniques of translating English agroengineering terms into Ukrainian, and to investigate into various techniques for translating multi-component agroengineering terms into Ukrainian. According to structural characteristics, English agroengineering terms are divided into simple, derived, compound, and multi-component. Simple terms can be easily used as a basis for forming new terminological units. They have one component and don't cause any difficulties in translation. Derived terms can be created by suffixes and prefixes. Compound terms consist of two words linked together.
and multi-component terms are predominant and amount to 38%. They are created on the basis of the following 5 models. Well, multi-component 3-word terms. There are 5 formation models in this group. Multi-component 4-word terms. There are 7 formation models in this group. You can see the examples. And multi-component 5-word terms. There are 5 formation groups. As can be seen, multi-componentity of terms is achieved by specifying the meaning of a head word, which is expressed by a noun, and mainly takes the final position in the phrase. In the target language, the number of components doesn't coincide with the source one. This fact is determined by grammatical differences between languages. This group of English agroengineering terms mostly causes problems due to their complicated structure. The formation of such terms is carried out through a step-by-step specification of the head word of the source term with a number of attributes. So a multi-component term consists of a head word and a number of attributes which can specify and modify the meaning. The algorithm for translating English agroengineering multi-component terms should be as follows. In non-prepositional attributive word groups, we should start translating from the head word that takes the final position in the phrase and direct further translation from the head word to the left. The number of components in the source term and in the target term may not coincide. Students should remember that in most cases, the final component in an English terminological phrase becomes the first one in Ukrainian translation. This inconsistency is determined by the following reasons: differences in grammatical systems of the source and target languages, and the translator's intention to find semantic correspondences. A translator has to decide what constituents of the entry term in the source language could be sacrificed and how some of them could be compensated by applying the linguistic means of the target language in order to create the same degree of informativity at a particular level for target readers. Extensive application of many synonyms is especially typical of dynamically developing terminology when the process of terminology categorization is already finished, but the search for a preferred term is still in progress. The following means of synonym formation in English agroengineering terminology are revealed: usage of synonymous attribute components, usage of divergences from American English and British English, parallel functioning of an obsolete term and a common one, and alternation of nuclear components. Cross-industry homonymy is a linguistic phenomenon when a term from one knowledge area enters the terminology of another area and changes its meaning. You can see the example when the term mean has the meaning, one meaning in construction terminology, and quite different meaning in agroengineering. The results of the conducted analysis suggest that a translator should apply a variety of translation techniques: equivalence, literal translation, descriptive technique, analog translation, lexical and grammatical transformations, transliteration. Speaking about translation peculiarities, we should mention the cases where the same adjective in terminological phrases can be translated in different ways. For example, the word green can be translated differently in those examples. A variety of translation techniques is explained by complicated structural characteristics of the analyzed terms.
We can conclude that translation difficulties are closely related to lingual characteristics of terms. A great variety of structural models in English agroengineering terminology demonstrates contemporary trends in term formation and reflects other tendencies in multilingual interaction of various language communities. Multi-component terms play a major role in forming English agroengineering terminology. Many techniques are applied to translating English agroengineering terms into Ukrainian, including equivalence, analog, descriptive techniques, transliteration, grammatical and lexical transformations. It can be stated that multi-component terms play a major role in forming English agroengineering terminology. They may cause problems due to their length and non-prepositional bonds. The most successful algorithm for translating them is to start from the head word to the left. The results of the research may be used for training students of technical specialties learning ESP in the fields of agroengineering industry, as well as for students of translation departments. Presented findings might also have some implications for translators and experts in the corresponding field of knowledge. Thank you for your attention. Thank you for your attention. Дякую, пані Ларисо, за доповідь. Я сподіваюся, у нас будуть запитання, які, ну, власне, можна скерувати авторам цієї доповіді. Їх тут вона не одна, тобто Лариса Масієвич, я бачу, і Рушдан Макіашвілі, і Тетяна Курбатова, я так розумію, теж має відношення до цієї доповіді. Будь ласка, які є запитання? У мене є запитання, якщо Будь ласка, пані Світлано, слухаю. Ну, перед запитанням I would like to express our gratitude. I mean, well, on behalf of all the Igor Sikorsky KPI team, co-authors of the report that we are going to present a bit later. Well, thank you ever so much. Thank you for your very interesting report. And my question is, the topic of your report deals with semantic challenges. That is why, what semantic challenges do you come across with and cope with in terms of multidisciplinarity of your research? I mean, agriculture and engineering. I, for one, now am supervising the master degree work in biomedical technology, engineering, the same. So my question is, well, have you analyzed, semantic peculiarities of combination agricultural terminology with engineering terminology? For example, I don't know, harvest processing and the equipment for it. Well, was it the subject of your research as well, just to encompass, to define these lexicosemantic groups and how they are combined in the terminology? Thank you for your answer. Mm-hmm. May I start answering the question, and then I shall pass the floor to my co-authors who are actually the specialists in agriculture, agri-engineering terminology, because I am the supervisor in the realm of transdisciplinarity. That's something that I've been dealing with as a modal so far. And I can say that as any terminology is right now basically transdisciplinary, we haven't even touched on the digital aspect of it all, on the smart engineering technologies for agriculture. However, for any transdisciplinary field, the primary challenge of meaning is cognitive, and that is the cross-reference of domains. And the
creation of the, the liminal space between the cognitive domains, between the domains of knowledge, that the terminology combines and that the terminology has to refer to, and that the perceiver and the user of the terminology has to refer to, and specifically the translator has to refer to. So that cross-sectorial liminal space is probably by far one of the most significant challenge for the processing of that terminology, and that extends to the translation of that terminology. Tatiana, maybe you would like to add something specifically to the terminology at hand. Mm-hmm. I should say that within our research, we didn't target that aspect that you mentioned, Svetlana. Mhm. I mean, the combination of purely engineering terms and purely agricultural terms. So we just try to analyze the ready-made structures, so to say, where of course there's a combination of engineering and agricultural elements. For example, we usually have a tool or a machine for example, a biological process, sewing or seeding or something like that. And I think it's a very good idea for our further research, I should say. I can even say when and how it can be implemented, because in order to create the automated translation systems, we'll have to label the domains so that the AI will recognize them, not only the human mind. So yeah, that's an actual next step. Right, thank you. Mm-hmm. Thank you. For example, function and a product or something like this, or problem, function, problem function, equipment. Solution, Thank you ever so much. It helps me to clarify my own, well, research problem. Thank you. Thank you for the question. Mm-hmm. I have another question, may I? Sure. Yes. Okay. Thank you very much for your report, for your presentation. I'm also. Мене чуть чи ні, бо в мене якийсь нестабільний інтернет. Вже чути. А я перепрошую. Ага. Шановні колеги, дякую за питання, дякую за відповіді. Я сподіваюся, що не викине з цієї власне конференції. Ну, будемо сподіватися. Challenges of machine translation application to students. Доповідач також Лариса Масійович. Будь ласка, у нас. Dear organizers, we would like to thank you for the opportunity to participate in this conference. Today, we are going to be talking about challenges of machine translation application to teaching ESP to construction students. The study deals with developing of CAD competence among ESP students via comparative analysis of machine and human translation with subsequent post-editing. The article aims to conduct a comparative analysis of machine and human translation of construction terminology from Ukrainian into English, identify causes of machine translation errors, provide recommendations for improving the quality of students' translation via post-editing, as well as developing their interdisciplinary skills using CAD tools. The research aim entails solving the following tasks: to classify common errors in machine translation, to compare the number of errors made after translating titles of students' master qualification papers by means of Google Translate and Prompt, to perform human translation using specialized dictionaries and compare it with the machine one, to study the problem of construction terms harmonization, to perform a quantitative analysis of errors in the machine and human translation, to develop recommendations for translating construction texts by using the machine
or computer-aided translation to identify a relationship between specific machine translation problems and students' post-editing efforts. Master's degree students in construction specialties of the Engineering Institute of Science and Education, Zaporizhzhia National University, are engaged in the pedagogical experiment. 20 students have translated 50 titles of master qualification papers by using Google Translate and prompt, followed up by manual translation with dictionaries. Then, terminological and linguistic errors in the machine and human translation are compared. Analysis of data obtained enables developing recommendations for teaching ASP to construction students in order to develop their CAD and general digital competencies, as well as interdisciplinary skills. Machine translation errors are divided into terminological, related to Eurocodes, and linguistic, related to multi-component terms and synonymy. Eurocodes are European standards for designing structures of buildings developed by the European Committee for Standardization on the basis of the agreement with the European Community Commission. Yet, not only students, but also many ASP teachers are not familiar with the Eurocodes dictionary designated to be guided by when translating construction terms. The quantitative analysis reveals that linguistic errors make up about 41%, while those in terminology, 59%. Terminological errors prevail due to the following: high concentration of terms within a small context, complexity of translating construction terminology due to Eurocodes. There are fewer linguistic errors because there are no verb phrases in the titles under study. We can give the example of comparative analysis of some terminological errors in the machine and human translation based on the given example of the translation of one paper title. In this example, we can see the complexity of translating the terms konstruktivni and konstruktie. Both translation programs provide different translations, yet the Eurocode dictionary gives unified variants, structural and elements. Linguistic errors are usually associated with translation of multi-component terms. English multi-component terms with a typical left-rent deployment are characterized by dependent components in the left position regarding the main component. On the contrary, Ukrainian multi-component terms are noted for right-rent deployment. This fact should be taken into account when translating multi-component terms. We can give the comparative analysis of some linguistic errors in the machine and human translation on the given example. An example of machine translation doesn't harmonize with the translation scheme of multi-component terms. So the preposition of makes them clumsy. Knowing the structural scheme of English multi-component terms, the students easily replace the of phrase by a multi-component term, where HW is the head word, LPA 1, 2 are one or more left position attributes that clarify the meaning of the whole term. When translating 3 or more component terms in the genitive case, the rule should be observed when the main component in Ukrainian terminology should occupy the final position in the English equivalent. The other type of linguistic errors is associated with synonyms. In this example, we can see the synonyms research and investigation. The word research is more relevant in that context. In machine translation, term-related errors make 59%, the linguistic errors 41%.
The number of errors made by Google Translate and prompt programs is nearly equal. When translating manually, these figures are lower, 45% and 30% respectively. Thus, the number of terminological errors decreases by 14%, while language errors by 11%. The data obtained prove the advantage of human translation over machine one and substantiate the need for post-editing of machine translation. When comparing the quality of translation by Google Translate and prompt programs, it appears to be equally low. Since the titles of master qualification works should provide maximum information and reflect the essence of research, they are noted for long structures and multi-component terms. It can be seen from the analysis, almost all 50 titles translated by machine translators contain terminological and linguistic errors. When translating, both programs ignore the requirements of the Eurocodes, which is quite natural for them. They also don't take into account the rules for translating multi-component terms and offer options with numerous repetitions of the preposition of, which is unacceptable for English grammar. In addition, prompt and Google Translate programs may provide synonyms for one and the same word. The results of the study enabled developing of students' CAT and general digital competencies. We have proved that CAT translation competence includes all the components of language acquisition, along with some specific sub-competencies: content knowledge competence, research competence, and monitoring competence. Besides, the results help enhance students' interdisciplinary skills of combining knowledge, analyzing, and thinking critically. While conducting the comparative analysis, the students apply unconsciously the top levels of Bloom's taxonomy to achieve effective learning outcomes: analyzing, evaluating, and creating. Post-editing translation learning, the results of which are presented in the paper, generates motivation, knowledge, and creativity. Recommendations for teaching ESP to construction students. Translators follow trends in order to prevent possible errors when using machine translation, providing examples of possible translation options for multi-component terms, taking into account the ways of avoiding excessive off-phrase. Introducing all kinds of specialized translation dictionaries of construction terminology, both printed and online ones, to students. Selecting appropriate samples of inconsistencies of terms in translation dictionaries and the equivalents in the Eurocodes dictionary. Reminding students about mandatory post-editing of machine translation. Introducing a special course application of CAT tools and machine translation to translation technical texts at non-linguistic universities of Ukraine. Making students acquainted with such linguistic phenomena as homonymy and synonymy of terms. Thank you for your attention. Дякую за вашу доповідь. На момент, поки у Вікторії Анатоліївни вже є у вас зв'язок, Вікторія Анатоліївна? Дякую, я вже тут. Дякую. Дякую. Я перепрошую, у мене трошки зі зв'язком були проблеми, але перезавантаження допомогло. Дякую за цікаву доповідь, і я сподіваюся, будуть питання. Ну, власне, якщо дозволите, я почну з питання, де наші доповідачі. Дозволю собі таке питання поставити. Те, що стосується Translators for Friends. Раніше видавалися навіть цілі словники, десь років, мабуть, 20 тому, так, де була зібрана така інформація, і де можна було ознайомитися те, що можемо перекладати не так. Ну, власне, я керуюся або спираюся на той досвід, який у мене був. Чесно кажучи, навіть не знаю, чи з'являються такі словники сьогодні. Але цікаво з точки зору дидактики, як ви ці дані, цю інформацію доносите до ваших студентів. Ну, власне, у нас
Да, зв'язок знову. Так, пані Віта, пропав зв'язок. Лариса, почнете відповідати, чи я почну? Well, actually speaking, false trends of a translator problem is not a sufficient issue for our case of study. There are not so numerous examples in construction terminology, but I can give the example for optimistic percent. It's not оптимістичний відсоток, це завишений відсоток. As far as I know, there are no specialized dictionaries of false trends of a translator, and we should teach the students only in practice and in context. Well, there are numerous tools. Well, I can speak from experience because I come from a work in a bit of a different environment right now, and that's the multilingual environment. Those who know me, they know that I'm now chairing a department that combines 4 different types of languages, not only English, but Spanish, Italian, and French. So what we are doing, we are creating specific dictionary programs and lexicographic programs. We use multiple digital tools for them, and students can customize them for themselves if there happen to be false friends of translators, or if there happen to be any terminological dictionaries, they can create in a Lexonomy project, in a Lexonomy program. In any other dictionary tool, they can create a customized glossary for themselves, and they can use it, and they can use it in a group, or they can use it individually as a learning tool, and that could be passed on from one year of study to the next year of study. It could be augmented. They could be open access or limited open access. So that's all doable, and that's all buildable, and that's what's the beauty of the computer-assisted language learning right now. So it could be all created. And I do know for a fact that I shall suggest to my co-authors, I shall suggest the next iteration of this study, and that is to create a training data set of the titles of final thesis translation, computer-assisted translation, in order to weed out all those difficulties to create a neural network to process those translations and probably to compute multiple language translation as well. So that is something, because there is a distinct difference between the computer-assisted translation for non-liberal arts pieces and for liberal arts pieces, because the terminological difficulties and even the human edited translations, they face different types of challenges. So that is something that machine learning techniques come in handy to weed out and to help overcome as a parcel of language acquisition. Rusudan Kirillevna is an innovator and an expert in computer linguistics. I've got a question. May I ask you? Sure. Yeah, of course. So thank you for your very actual report, because we know that our master students and postgraduate students, they really have to translate just abstracts for their thesis, and they usually use just Google Translator, as you mentioned, machine translation for those tasks. And it's a great difficulty for them to translate, like you have mentioned, not with the help of tool, but as a human being. So first of all, we know that sometimes we feel lack of lecturers who really can teach how to translate in a good way. And you have mentioned in your report that there is a number of lecturers or teachers who are not familiar with those dictionaries, which are, this is one question. Do you feel such a problem? Have you come across it? And another problem, what are the greatest difficulties while just teaching your master students just these rules of translation? Thank you very much. Yeah, actually speaking, the content teachers
told me about the existence of this Eurocodes dictionary. Yeah, and you have touched upon a crucial issue that the machine translation the machine translator program doesn't and don't identify the terminological correspondences and Eurocodes notions. And I gave a lot of examples in my presentations. And it's not only terminological errors, it's linguistic errors as well. And may I add? Sure. Mhm. Go on. Yeah, of course, there's a problem of dictionaries, first of all. For example, as you know, I'm sure Multitron doesn't work these days. And I really feel troubles translating some texts myself. So the same as my students. Of course, mostly we teach through providing multiple examples. First of all, of our students' own titles of their master's works, and probably some examples of the articles from their sphere of knowledge. And it really helps, only through practice, of course. Okay. Thank you. And only construction industry has the Eurocodes dictionary, and it's very good. Yes, it's an exception rather than a widespread practice, because I teach, for example, also mining students, electrical engineering students, and they don't have such a good. I think we can create one. Ludmila, you have been having a hand raised. Yes, I'm gonna pop into your discussion because I've been trying to do this with the previous speaker. Thank you very much for your presentation. That is the exact question I had. How do you, because I'm personally working with power engineering students, and I know the trouble with Multitron as well, which was really great because it had as well a Ukrainian database, a huge one. And my question to you, what other sources, did you consider any other sources for selecting the terms except for Eurocodes? And are they in an open access? Because usually these documents are like standards, they are, you have to pay to get an access. And the second question is, did you use any Ukrainian standards to compare the terms? Because you mentioned the harmonization. This is usually the harmonization of terms based on a particular terminological basis, right? Mm-hmm. Well, we don't use the Ukrainian standards and Ukrainian harmonization standards because all the construction terms, Ukrainian construction terms, have the English correspondences, and it's quite enough for us as the ESP teachers. All right. Thank you very much. Okay, as for the open databases, if you are in search of open terminological databases, you might want to consider the European Parliament project, the term cord, if you're familiar with that. Yes. Yeah, they do have certain thematic databases. I'm not sure if they have the specific ones, but you need to. But you can actually address them with the need to create a terminological field, an open database for the specific, to cater to your specific field. So that's also doable. Okay, all right, thank you very That's much. the beauty of open data. Yes, exactly. But the trouble with power engineering, that power engineering in Europe and United States is a bit ahead of Ukrainian science, and if they have everything automated and they basically never use this term. In Ukraine, half of the
power engineering equipment is not automated. So there's the trouble. And so I was curious, and this is really good that in construction area, we have similar terms and we don't have this gap between the terminology. So thank you very much. That was a really great presentation, and thank you for your answers. Have somebody any questions? No, thank you for discussion. The next report, Tetiana Олендо, Алла Степанюк, Микола Москалюк, Наталія Москалюк, Тернопіль, Володимир Гнатюк, National Pedagogical University. Bilingual education is a means of improving future natural sciences teachers' quality of education. Please. Dear Chairman of the conference, dear colleagues and friends, first of all, let me begin by thanking you for giving us the opportunity to share the results of our scientific research on the topic bilingual education as a means of improving future natural sciences teachers' quality of education. We present Ternopil Volodymyr Gnatyuk National Pedagogical University, which is one of the oldest higher education institutions in Western Ukraine, and which greatly supports the current general trend towards integration into the European space and the desire for intercultural dialogue and intercultural communication. It naturally actualizes the need for research of bilingual training. That is why our goal was to develop the content of the elective course Science Teachers Training in US universities, which is taught in English as a means of bilingual education of future natural sciences teachers and to substantiate its effectiveness experimentally. The methodology of our experimental research comprised 4 stages. During the preparatory stage, we carried out the analysis of literature sources. We also developed the structure of the course Science Teachers Training in US universities. As you can see in this slide, the course contains 9 credit hours in total, out of which 60 hours are assigned for independent work, 20 for practical courses, and 10 for lectures. Taking into consideration the results of numerous scientific researches and our own experience of conducting classes, we came to the conclusion that bilingual education is a variety of models and programs united by a single principle. 2 languages are used as a means of teaching. This slide shows common models of bilingual education. We have singled out a displacing model, where foreign language dominates in the disclosure of the course content as the most suitable for our course. During the second stage of our research, we determined the content of the course using the method of expert assessment. This slide presents some of the topics which were offered for expert assessment that was carried out using an integrated criterion of didactic quality. In Table 1, you can see the indicators of this criterion and their weight. Having conducted the research, we determined the content of the experimental course. Ranking all the assessed topics according to the integrated criterion, we have identified 5 most actual topics for discussion at the lectures. Namely, the first one is formation of the future natural science teacher's professionalism and his professional and methodological competence. The second one, normative sources of constructing the content of natural sciences teachers training in the USA. The next one, content, forms, and methods of natural sciences teachers professional training for the beginning of pedagogical activities. The fourth one, concept of monitoring, the essence and criteria of monitoring of education in US universities. And the last one, peculiarities of organization of future natural sciences teachers professional training in the USA and in Ukraine. To develop the methodology of this content implementation, we conducted the summative experimental research
with the aim to find out the most effective techniques, methods, and technologies of this content implementation. The results of the survey are presented in this slide, and they are the basis of our experimental methodology. During the next stage of our research, we determined the effectiveness of the study of the course according to the following criteria: the level of formation of mental activity techniques and development of speech activities. The first criterion is interpreted by us as an integrated indicator of the formation of the ability to analyze, compare, draw conclusions from the known theoretical information and practical activities. The second criterion was determined on the basis of the reflection of this level of students' own achievements in mastering four main types of speech activity: reading and reading comprehension, listening and listening comprehension, speaking and writing. The results of students' reflection on the increasing of their professional achievements showed that their foreign language competence improved. The best results are concerned with such type of speech activity as speaking. Thus, in the students' opinion, 80% of them began to speak English much better. 16% partially improved this type of speech activity, and only 4% didn't show any changes in speaking English, but all of them praised the results of mastering the course. Hence, the results of experimental research proved the expediency of learning the course Science Teachers Training in US universities, which is an effective means of implementation of bilingual education. Its inclusion in the curriculum for future natural sciences teachers training helps to attract students to the world culture through the foreign language, which serves as a means of learning the world, acquisition of special knowledge, learning cultural, historical, and social experience of different countries and peoples, which broadens the possibilities of future specialist adaptation in various social, informational, and scientific realities of nowadays, and improves the quality of intercultural communication, the importance of which is growing in a globalized world. That, ladies and gentlemen, was what we wanted to share with you. Thank you. Thank you very much. Have somebody any question? Have you any questions on Rashdan? Yeah, thank you so much. I have one question that concerns the actual construction of the experiment. Maybe I missed the point. Did you used to have the experimental and the control groups? Did you compare the results? Or was it a quasi-experiment with just one group? Yeah, it was really one group because we just have started training students of the second master's level of higher education. And this year it's only the third year when we just teach them. That's why we haven't large experience and amount of students. That's why we just conducted our experiment only just with those students who are just who are our students and who are available. Yeah, I got it. Yeah, it would be just very interesting to see if there is a difference. Of course, in future we are going to conduct this research and compare, and of course just see the results. Thank you. Sure. Good luck. Thank you. Thank you. Можна сказати? Продовжити? Ну, це я як співавтор. Я хочу сказати, що це тема, Степанюк Алла Васильівна, я хочу сказати, що це наша презентація, виступ наш. Звичайно, це нам повезло в нашому університеті, нам повезло з Тетяною Михайлівною, оскільки вона моя аспірантка і захищалася з педагогічної проблематики, але вона закінчила НЯС. І тому ми маємо повністю можливість зараз впроваджувати на факультеті елементи білінгвального навчання.
Це надзвичайно цікаво, тому що ми, ну це вже не елементи, це вибіркова дисципліна, яку фактично всі наші студенти, які вивчають англійську мову, знають, вони її вибирають. І ми сподіваємося, що в майбутньому, може, і ті, які німецьку вчать, французьку, теж будуть вибирати нам цей курс англійською мовою. Але ми практикуємо інші там компоненти. Приміром, у нас на основі того, що є розроблені лекції іноземною англійською мовою і практичні, у нас студенти-магістри, магістранти пробують, практикують, навіть якщо вони на звичайних парах, наприклад, в мене там методика викладання біологічних дисциплін, вони нам також читають уже самі студенти пари англійською мовою. Ну, от це проблема підготовка кадрів, таких як Тетяна Михайлівна Лентер, це, звичайно, стоїть велика проблема. Я знаю, що в Києві у нас колись починався експеримент підготовки вчителів з англійської біології. Є зараз підготовка вчителів фізики та англійської мови, такі споріднені спеціальності. Ну, у нас воно не пішло. В Києві зараз тривалий час, вроді би, в Драгоманова ця спеціальність практикується. Це було б дуже добре, на мою думку, і вважаємо, що я сама закінчила, так як Тетяна Михайлівна закінчила спецшколу, у нас з нею одна школа в Тернопільській спеціалізована. От, так що я вважаю, що вивчення іноземної мови і якраз білінгвальна освіта не тільки сприяє всебічному розвитку особистості. Дякую. Цікавий зараз ще продовжується проєкт в Запоріжжі по CLIL, Content Language Integrated Learning. Ну, це на базі, це робиться на базі кафедри англійського перекладу, але я знаю, що в принципі, ну, поза межами проєкту багато працювало Запоріжжя з мовною підготовкою фізиків, математиків саме французькою мовою, тому що вони працюють з Дюмен. У мене на кафедрі діє також проєкт профльони, там, да, це і на англійській кафедрі у нас діє проєкт Британської ради з імерсивного навчання, тобто ми наших фахівців, ну, наших студентів, ми вчимо бути імерсивними викладачами не лише мови, але і якоїсь гуманітарної суміжної сфери. Це за спеціальними методиками. Французи просто адаптували цю методику. В принципі, можна з ними зв'язуватися, мабуть, для того, щоб багато говорити про те, щоб екстраполювати це на інші виші. Да? Бо ми поки що це проводимо на основі нашої доброї волі і зважаючи на те, що у нас високий рівень контент співробітників. Ну і студенти вважають, звичайно, у нас студентоцентризм, то якби студенти не вибирали, то ми б, звичайно, цей... Це велика проблема, яка стоїть, я знаю, що на мою кафедру великі постійно запити про те, що ми читаємо французьку, іспанську, читаємо історикам, читаємо правознавцям, міжнародникам, ну, відповідно, окремо їм читається англійська профільна. Постійно запит на те, що, будь ласка, прочитайте нам лекції, там, курс права французькою мовою, або курс права англійською мовою. Тому що ми не фахівці з курсу права. Ми так швидко не встигнемо підготувати своїх фахівців з права, краще ви якось там щось підготуйте і їм прочитайте. Це проблема, насправді, системна підготовка кадрів, тобто спочатку треба навчити фахівця у галузі, а потім треба, щоб він навчив тих, хто зараз є студентами. Я хочу ще додати, у нас в Західноукраїнському національному університеті у Тернополі також викладаються дисципліни на певних спеціальностях англійською мовою, і от колеги розказують, що по відгуках студенти кажуть, що коли вони прослухають лекцію англійською мовою по своїй професійній тематиці, вони краще її зрозуміють, аніж ті лекції, які були прочитані нашими професорами, лекторами української мови. Тому що ви самі знаєте, багато фахівців є, що наскільки англійська мова, вона проста, вона лаконічна і набагато більше є розуміння, коли є ключова ця лексика дана їм наперед. Тому тут тільки схвальні відгуки, і справді студенти самі цього потребують і просять. У нас є такі кейсові випадки, коли просто в університеті заведена сертифікація непрофільних курсів, які викладаються іноземними мовами. Ну, наприклад, там фахівець з економіки читає свій курс англійською мовою. Для того, щоб запустити цей курс, він має скласти у нас в інституті тест і має показати матеріали свого курсу, вони мають пройти
перевірку фахівцями, ну тими, хто мову знають. Ну і відповідно це значною мірою допомагає, тому що ми їм допомагаємо ще й створювати цей контент, де саме термінологічні розробляти термінологічний супровід, виужувати, де є калькування, де є проблеми саме з трансляцією термінології або там просто якихось мовних кліше. Ну, тобто, це така синергетична робота, але вона дуже достатньо марудна, купа ще й своєї роботи, і тому це, на превеликий жаль, не масові. Ну, ми все намагаємося запустити іншомовні, англійськомовні програми суміжні. Я сама є членом проєкту, ми запускаємо вже, нарешті, думаю, що запустимо, ми її вже повністю розробили з електронного врядування програму. Це вже розробили і цифрову, і термінологію, словники, і сам курс англійською мовою, і субтитри до курсу українською мовою. Що тільки. Тому що, ну, по-перше, це на цьому ще можна, в принципі, заробляти, це трудова копійка для університету, якщо це високопрофільний курс. Але проблема саме із забезпеченням кадрами. Так, і в цьому я хотіла б додати, що, звісно, керівництво і кафедри, і факультету, і університету мають ту дуже значну складову. У нас, наприклад, в рейтингу, якщо викладач, не знаю, фізики, хімії, біомедицини веде лекції англійською мовою, йому в рейтинг, і рейтинг кожного. Тобто багато чого залежить від керівництва. Це так, але я хотіла б відзначити дуже цікава проблема. Я б хотіла відзначити дуже чітку методологію розписану, методологію як дослідження, так і критерії. Це дуже важливо для будь-якого дослідження. Я просто хочу відзначити саме цей момент дуже чіткої, науково обґрунтованої, логічної, і показали це на презентації дуже explicitly. Thank you very much. Дякую всім колегам, які тут брали участь у дискусії. Ви настільки самокеровані, що хочеться підняти руку і попросити слова. Всім цікаві дуже дійсно близькі. Так, дійсно, дискусія дуже конструктивна і вона стосується дуже важливого питання. Ви знаєте, декілька десятиліть тому я перше стикнулася з системою освіти у Німеччини, підготовки педагогічних кадрів, і в тому числі дуже уважно вивчала, яка там комбінація дисциплін, які, власне, пропонуються для вивчення, ну, як фах, так? І мене дуже дивувало в той момент, наприклад, іноземна мова з математикою, фізикою, хімією, біологією і зрештою інших дисциплін. А насправді це дійсно була дуже така гарна ідея. Чому? Ну, тому що в загальних школах, де працювали випускники, потім можна було якимось чином відповідно працевлаштувати тих, хто прийшов на роботу, так? А з іншого боку, це були ті підвалини, які були закладені ще 30 років тому у Федеративній Республіці Німеччини, для того, щоб вони сьогодні могли забезпечити повноцінно те білінгвальне навчання в різних його варіантах. Як хочете, назвіть, різні є форми, і, власне, не тільки імерсивне, і повне занурення, і неповне занурення, і навчання мови фаху, і часткове, і поєднання з різними дисциплінами, різними мовами. Але насправді в них є те, що ми називаємо основою, є кадри, які можуть з цим працювати. Тому що, як би ми зараз не пропонували з вами білінгвальне навчання, якщо це є одна людина, то вона буде або фахівець з іноземної мови, з нефаховими знаннями предмету, або той, хто знає добре предмет, але не добре знає іноземну мову і тому неповною мірою її викладає. Тобто таке поєднання, як, наприклад, пані Тетяна в Тернопільському університеті імені Гнатюка, ми дуже заздримо вам, але це, ну, така рідкість. Тому дійсно все починається з кадрового забезпечення. Якщо ми зможемо знайти те джерело, звідки ми будемо отримувати ті кадри, які зможуть білінгвальне навчання забезпечувати, зрозуміло, цей процес піде значно ефективніше і швидше. І будемо сподіватися, що для того в нас знайдуться і сили, і засоби, і головне – фінансування, щоб, власне, це все здійснити.
Дякую. Я вже можна, я щось скажу. Ви знаєте, оце щодо фахівців, то я вчилася в цій школі, спецшколі нашій номер 3 міста Тернополя, то в нас в 6 класі ми вивчали фізичну географію на англійській мові, це ще десь в 70-х роках. І в нас викладав географію перекладач, який працював в Ірані. Потім там щось його привезли, і він у нас викладав. І він мене так колись, виставляючи оцінку, я з того часу пам'ятаю, що таке MP, а що таке PM. Оце він нас навчив. І це так, вам пощастило. То вам пощастило. На превеликий жаль, ні, в спеціалізованих школах дійсно є дуже фахові спеціалісти, які дають знання випускникам, і зараз наявність тих спеціалізованих європейських шкіл, в тому числі, вони дають знання нашим випускникам дуже ґрунтовні, тому вони приходять, наприклад, на перший курс тих же університетів, незалежно від того, вони вивчають як фах іноземну мову, чи вони вивчають її як іноземну мову, але в університетах і на спеціальностях, там, наприклад, і будівництво, і екологія, і хімія, і біологія, але переважна більшість навчається не у спеціалізованих школах. І тому, коли вони потрапляють у університет, вони потребують більше уваги, вони потребують більшої підтримки. І бажано, щоб це робили дійсно фахівці, які знають і мову, і фах на однаковому рівні і могли б забезпечити якісну підготовку цих студентів. Ну, сподіватимемося, що так воно і буде. Ми йдемо далі. Дякую за дискусію ще раз. Слово надається Світлані Коломієць, Ані Антоненко, Людмилі Гуреєвій, Національний технічний університет України, Політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського і група науковців, які готували цю доповідь. Будь ласка, ви бачите на екрані вже назву, дуже спрацювало активно наше технічне забезпечення. Будь ласка, вам слово. Cognitive and genre approaches in teaching cross-linguistic mediation. The authors Svetlana Kolomyts, Inna Antonenko, Ludmila Gureva, Muzaffer Subashi, Yana Tikan. We designed and experimentally verified the genre analysis strategies in learning cross-linguistic mediation. Our interest was sparked by a new communicative language strategy in learning foreign languages introduced by the Common European Framework of Reference, CEFR, that is mediation. This strategy is treated as one of the 4 communication modes. The function of mediation is to facilitate understanding and communication in various contexts. There are 3 subdivisions of mediation, and all these types and their strategies are interconnected. Our key focus was on mediating a text which involves the following activities you can see. When we discuss translationary intergenre and concept analysis, this method should be considered effective both in teaching English and in translation training. The polysemous terms that change their meanings in various branches of science and technology evoke translation difficulties. Concept analysis, which helps distinguish base concepts, followed by certain training activities, proved to be an effective instrument in coping with these difficulties. It is worth mentioning that different parts of some texts belong to different genres. It is claimed that genre analysis helps identify differences in genre structures, conventions, and expectations across languages and cultures, distinguishing between obligatory and optional elements, grouping text according to similar communicative and pragmatic features, thus enabling specifying similar translation difficulties. Cross-linguistic mediation aims to offer information to the audience that is contextual, optimal, and relevant, usually in common everyday situations. It requires an overall competence that includes linguistic, intercultural, and interpersonal competences needed for living in a multilingual global society. Nowadays, there is an incredible growth of attention not only to teaching culture or foreign language, but also in taking into account the socio-cultural influences on communication. Teaching foreign language not only as a means of communication, but also as a way of understanding the culture of the target language community has become an inevitable part of foreign languages and translation teaching. Thus, specifying genre and style dominance serves as a particular filter in the translator's decision-making process. We argue that genre and style also regulate the dominance of certain concepts. We may speak about similar concepts, complexes, or image schemas offering similar translation difficulties.
The experimental training took place in September to November 2020 and included 40 second-year students of the Institute of Publishing and Printing of Igor Sikorsky KPI. The main instruments of the research were integration of the cognitive and translationary inter-genre approaches, experimental verification of the genre approach, efficiency in teaching ESP, content analysis of 100 media texts, experimental verification of the efficiency of translation-oriented concept and genre analysis, mediation at the Publishing and Printing Institute. The analysis of 100 English and Ukrainian media texts enabled selecting 20 binary texts. Experimental learning included 3 stages. During the first stage, the students analyzed the English and Ukrainian texts of the same genres and similar topics in terms of their genre characteristics and verbal representation of the main concepts. The main aim of the second stage of the experimental learning was interpreting activities based on binary texts. The third stage included written translation of English information and advertising texts. Here you can see the developed didactic teaching model, where objective is developing skills in cross-linguistic mediation, approaches, concept analysis and genre approaches, methods, mediation of text, binary text analysis, and practicing and interpreting and translation. The results is raising effectiveness in interpreting and translation. The key criteria were A. The content compliance with the source text, B. Genre compliance with the source text, C. Concepts compliance with the source text, D. Lexical and grammatical correctness. Before the experimental training, a pre-experimental section was performed. The students of 2 academic groups, EG 91 and EG 92, translated the information advertising text. Their results were assessed by the chosen criteria. The pre-experimental results showed a low level of translation skills, justifying the need for experimental training. Average results of experimental training according to chosen criteria showed that dynamic change proved the hypothesis that binary text proved to be an effective tool in learning cross-linguistic mediation. Thus, the integrated concept and genre approaches and binary text as its instrument proved to be effective. This approach offers a way of adapting the traditional means of translation to a more task-oriented and communicative style of teaching EFL. Therefore, the cross-linguistic mediation training helps provide the knowledge of not only the conceptual resource, but also the way the concept is presented, which in its turn is regulated by genre and style constraints. However, the limitations of the research should be mentioned as well. First, the experimental study involved the students majoring in publishing and editing only, meaning that a relatively narrow cross-section of the participants was represented. Therefore, this aspect requires further development in terms of expanding the field of science students majoring in and the genre's repertoire. We hope that our research will raise interest in the genre and concept analysis and learning cross-linguistic mediation and bring to light the efficiency of binary text as an instrument in teaching English. Thank you for your attention. No? I have a question. Yeah. Bitte. Yeah, thank you. Dear colleagues, thank you for the cutting-edge presentation of your findings. Could you please elaborate on the binary text as a learning tool or teaching tool? Okay, Sure. Can I answer the question? Sure. Well, бінарні тексти – це тексти на двох мовах. Скажімо, колись в Ін'язі захищалася дуже цікава дисертація, to the best of my memory, не пам'ятаю, де були залучені бінарні тексти для навчання academic writing. Тобто береться, скажімо, умовно, стаття з певної проблематики англійською мовою, стаття з певної проблематики українською мовою. Ми брали матеріали, які стосуються інформаційних текстів, де головний концепт – event, і subconcepts – participants of the event, ще те, що називається
називається, що відбувається в межах цієї події, результати події, ціль події. І, скажімо, бралися два тексти. Текст, присвячений книжковій ярмарці, інформаційний текст, присвячений книжковій ярмарці у Львові, і I don't know, don't remember, в англомовний текст, книжкова фраза. І чому у нас вже в темі аналіз концептів основних, а також сабконцептів, і жанровий аналіз. Тобто, по-перше, це мають бути тексти одного жанру, вони мають представляти однакові концепти, і це і називається бінарними текстами. Було відібрано 100 текстів, із цих 100 текстів були відібрані 20 бінарних, і на них вже відпрацьовувалося як основний інструмент те, що в рамках європейської рекомендації називається mediating a text. Тобто на першому етапі студенти, це теж певною мірою білінгвальної, має стосунок до білінгвальності, можна було і англійською, і українською мовою обговорювати концепти. Інколи вони, оці сабконцепти не співпадали, я маю на увазі participants. Скажімо, в англійському тексті там були представлені інші і прошарки, інші професії, або side activities теж були різні. В англійському тексті була більша бізнесова направленість, там були більші там якісь. Це йшло обговорення оцих бінарних текстів, це єдиний групове, в парах, в малих групах, whatsoever. Які розбіжності, які однакові, як цей інваріант концепту event is represented в цьому тексті, як subconcepts, participants, aim, result реалізується в цьому. І вже потім давався студентам текст зовсім інший, не ці бінарні тексти, які вони обговорювали, зовсім інший текст для письмового аналізу. Перед цим вони в парах практикували усний переклад, ну, скажімо, в такому режимі в трьох, група із трьох, скажімо, двосторонній переклад, да? Англійський текст, український текст, перекладач. Потім міняються ролі. Перекладач весь час міняється. І в кінці дається текст на письмовий переклад. Я слухаю. Я зрозуміла, дякую дуже. Певно, вімкнули. Є методика. За мікрофон вимкніть, будь ласка, мікрофон, той, хто, власне, не говорить на нашу аудиторію. Наче вже вимкнули. Дякую. Дякую за відповідь. Навчання читання за паралельними текстами, мені здається, це метод Іллі Франка. Тоді використовується корпус паралельних текстів, ну, тобто оригінал і переклад того самого тексту. Він часто залучається і в інших методиках для навчання мови, в тому числі при концептуальному аналізі, але там це ідентичні тексти. Тобто це не тексти, які відносяться до однієї концептуальної сфери. Ну, це теж система бінарних текстів. Дякую. Дякую, Дякую. Будь ласка, ще запитання? Ну, власне, я хотіла запитати, дивіться, що стосується медіації. Медіація, власне, в тому додатковому томі, який з'явився у 2018 році, вона розглядається, власне, не так, як медіація розглядалася до цього. Тобто це не йдеться про переклад, йдеться про інші речі, йдеться скоріше про ретрансляцію, репрезентацію змісту засобами рідної мови, так? Якщо говорити про медіацію в вашому контексті вашого дослідження, то тут саме йдеться ота крос-лінгвістична, вона спрямована на передачу, скоріше, на здатність відтворювати оту інформацію, яка пропонується різними мовами, знаходити точки перетину і, власне, вміти аналітично осмислювати те, що, власне, відбувається. Ну, це дійсно дуже цікава робота. І єдине питання, от дивіться, ви працюєте з
в межах навчання саме англійської як іноземної. Тобто ви не з фахівцями з іноземних мов працюєте, а власне англійська як іноземня для for special purposes, я так розумію, так? Так. І наскільки, скажімо, ваші студенти, наскільки я знаю, в інституті політехнічному Київському Сікорського, там у них є англійська додаткова, не тільки та, яка в межах як іноземна мова, там є ще поглиблений курс англійської мови пропонується. Тобто там рівень набагато вищий, ніж, скажімо, у більшості університетів, де вивчається англійська просто як іноземна. Наскільки, скажімо, студенти, які навчаються на 3-4 курсі, вони готові до цієї медіації? От, власне, в відповідності до тих доповнень, які є в загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти. Ну, що стосується, дякую за запитання. Що стосується cross-linguistic mediation, тому що там же розрізняється медіація в межах одного, і тоді там інші завдання. Ми зосереджувались на медіації тексту, яка розписана в рекомендаціях, і там і спрощення, і навпаки розширення певних концептів. Тому тоді, коли вони обговорювали бінарні тексти, воно мало стосунок до того, що зазначено там. Що стосується нашого університету, ви знаєте, що рівень у студентів різний. Я знову повертаюсь до того, що дуже багато залежить від керівництва, як закладом на загал, так і факультету. Безпосередньо факультету. Так. У нас на факультеті студенти, у нас є 3 кафедри, які, так би мовити, обслуговують технічні факультети, і є факультет лінгвістики, який готує перекладачів. Так от, та методика, яка була представлена, вона підходить і для одного, і для першого, і для другого. Що і в рамках нашого університету всі викладачі, по-перше, пройшли на базі British Council навчання, спеціальні курси, learning ESP. Потім вони це несуть студентам. Як вже це відбувається, не можна сказати, що все прекрасно, але процес іде, і він такий оптимістичний. І ще, якщо можна додати до цього, як правило, в середньому, як середня температура по лікарні, починається ближче до 4-го курсу, оце обговорення, коли можливо вже реально зі знаннями спеціальності вже їх, власне, тому що ми різні беремо сфери. І поглиблене починається з 5-го, 6-го. 5-6 курс, як правило, поглиблений, це вже магістратура, і дійсно залежить від факультету дуже, бо є факультети, які мають міжнародні контакти зі спеціалістами, і тоді до студентів вищі вимоги, студенти бачать, ким вони будуть працювати, з ким вони будуть працювати, вони більш мотивовані, а є факультети, де дійсно керівництво менш зацікавлено, може не менш зацікавлено, менше на це звертає увагу, і відповідно викладачам важче, тому що матеріал, з яким ми працюємо, студенти, вони менш мотивовані, менш готові, але я би сказала, що от поглиблена в нас починається з 5-6 курсу, 5-6 курс і 4-й, це коли вони вже готові переходити далі. Дякую. Дякую. Будь ласка, ще є запитання? Дуже дякую за дискусію. Насправді тематика дуже цікава, і власне ми вашою презентацією, вашою доповіддю завершимо той, скажімо так, дидактичний блок, який у нас був виділений, так? І переходимо безпосередньо вже до суто лінгвістичних аспектів в межах нашої конференції. Ви, мабуть, звернули увагу на те, що у нас назва дещо змінилася цього року. Ми включили той дидактичний аспект і сподіваюся, що і ви схвально ставитеся до цього, тому що насправді філологічні аспекти не можуть бути досліджувані без того, щоб не звертати увагу, як ми готуємо нашу зміну.
наших філологів, які після нас вже будуть досліджувати філологічні аспекти. Отже, запрошуються до доповіді Тетяна Козлова, Ольга Клименко та Ірина Широкова. Це Запорізький національний університет. В них дуже цікава доповідь, цікава тема. Ну, я, власне, говорю, тому що я рецензувала цю роботу. Ви знаєте, ми всі рецензували, так, і хтось знає більше, хтось менше якісь тексти. Отже, я пропоную послухати цей виступ. Будь ласка, автори, хто доповідає, ну, заявлена Тетяна Козлова. The interdisciplinary orientation in modern science has brought to the integrated view of human creativity, focus on individual motivation, on why people are willing to create something and how they do so. Bridging the gap between the mind and the world, cognitive linguistics and poetics have moved towards a rapidly growing field of studies on iconicity, creation of text worlds, connections between cognitive and textual structures. For William Blake, a seminal figure in English visual art and poetry of the Romantic age, the illustrations accompanying his poems went far beyond the design and performance. Blake combined his poems and engravings to create a new world, obviously bringing him joy and satisfaction. Blake's poetic and artistic works, aesthetics and philosophy, repeatedly excited debates and opposite interpretations. Nevertheless, previous works have failed to address an important issue of the intertwine between the poetry and imprints in Blake's book productions. Ut Pictura Poesis, a poem like a picture, is a well-cited quote from Horace, The Art of Poetry. It has turned into a motto which, however, advocates neither imitation nor comparison between verbal and visual arts. Horace's approach gave way to the theory emphasizing aesthetic experience and creativity in arts and literature, and later stimulated ideas about semiotic constructs that consist of several codes cooperating in the production of meaning. We take these approaches as starting points in our research. Blake's pictures, which appeared alongside with the texts on the book covers, had more to offer than just a commercial value increase, entertainment, or reader's imagination trigger. Having established a close bond between the written and visual parts of his books, Blake succeeded in making them integral constituents of his poetic space. Space is an essential ingredient of the poet's worldview, representing a set of features. However, most important for the poet is the vertical measurement in which the universe is revealed. Among the lexical means of verbalization, the most frequent in Blake's poems are the names of the airspace, rising entities, tops, heavenly bodies, etc. As the upper part of the world in Blake's conception is associated with divinity, awakening and beginning, it is distanced from humans. The vertical is given particular salience in the imprints. The sky or the sun or the flower may be drawn from below and make an impression of dominance. By violating the principle of ordering and perspective, Blake succeeds in focusing on individual objects. The verbal and the visual modes in Blake's poetic worldview operate in tandem and produce the effect of the whole. In cognitive terms, textual and pictorial modes interplay to realize the figure-ground alignment. A good example is a three-stanza hymn to happiness and togetherness called The Laughing Song. The format of the Laughing Song page in Blake's book is a vertically oriented sequence of segments. The title and the stanzas are placed between the images of the people celebrating and a white wig garland. The space is shared equally between the text of the poem and the pictures. Being framed, the poem and the images
make an integrity implying the idea of the unity between nature and humans. As Blake praises the world, both human and natural, the text and its illustration complement each other in the symmetric representation of these two facets. Another example is the image of falling asleep in the illustration to a cradle song created by gradual change of colors. The transition from wakefulness to sleepiness is lexicalized by the verbs denoting creation. A bright example of how meaning is created across the forms of Blake's pieces is his poem called Night. The image of night in the visual mode is formed by stimulating intramodal visual sensations of space, shape, and color. The picture is a vertical depiction of night, of the night sky, occupying the most of the imprint space. Blake uses a broad, tonal range of dark blue and green contrasting with a strong milky highlight to accentuate the focal elements, the verses in the moonlight. The lines of the poem are running on the page as if they are stretching in the air to meet the branches of the tree and become almost indistinguishable from them. The visual image is complemented by a magnificent verbal portrayal appealing to seeing and hearing. With the help of metaphors, Blake worships the glamour of the night. Through repetitions, the poet evokes the feeling of stillness. The alliteration involving the fricative mimics silence. It might even support gravity associations of lightness, as sibilants in English are less heavy than stops. The anaphoric repetition and polysyndeton deliver an artistic effect of sameness, the lack or absence of movement and change. The poem and its presentation demonstrate the efficiency of imagic and diagrammatical iconicity in synthesizing visual and verbal dimensions in Blake's poetic worldview. The poet-painter William Blake efficiently exploited verbal and visual means in order to manifest the centerpiece and less central concepts of his worldview. The choice and application of multimodal tools is determined by Blake's life experience, knowledge of the world, response to external influences, specificity of his imagination. Blake's talent and ingenuity led him to produce multimodal complexes in which verbal and visual dimensions became complementary. The hybrid representation of Blake's poetic worldview resulted in the increased salience of relevant information, more varied imagery, and its elaborate encoding. The study of Blake's Ut Pictura Poesis demonstrated how we can interpret the world through thought, experience, senses, and creativity. This study is another step towards our understanding of aesthetic aspects related to the construing language and visual forms, mental and embodied juxtapositions. Some question, please. Дозвольте мені пару слів додати до цього. Це я Тетяна Козлова, представляю Запорізький національний університет, представник колективу, так скажімо, авторів цієї доповіді, цієї наукової розвідки. Дуже хочу подякувати всім учасникам конференції за увагу і, користуючись цією нагодою, дозвольте виразити щиру подяку організаційному комітету, який працював наполегливо і в такі буремні часи надав нам змогу спілкуватися професійно і водночас дуже приємно обмінюватися знаннями, досвідом і продовжувати життя, продовжувати розвиватися професійно. Дякую. Дякую, пані Тетяно. Ну, я думаю, що зараз вам поставлять декілька запитань. Я вже бачу, якщо Рушудан Кирилівна, вона вже готова їх поставити, будь ласка, і не вона одна.
Прийшов Шопенгауер також на доповідь по Вільяму Блейку, прийшов Шопенгауер. Послухайте, Тетяна Олегівна, я одну хвилинку, колеги, не буду переключатися на англійську з вашої дозволу. Тетяна Олегівна, я вчилася у неї, це мій викладач і моя дорога колега. Рада вітати. Тетяна Олегівна, я все зі своїм цифровим. А немає такої ідеї, це класна, нещодавно була представлялася у нас же на семінарі на Digital Humanities Workshop, робота по лейблінгу візуальних, це були картини, візуальних образів, мовному лейблінгу, ну, відповідно потім для цифрового розпізнавання, що на картині зображено. А тут такий унікальний, ну, взагалі унікальне поєднання мультимодальне, що і візуальні образи, вони доповнені художніми, тими самими цитатами, ну і відповідно навпаки. Це для того, щоб натренувати системи, ті самі системи пошуку у Гуглі, движки натренувати було б взагалі унікально. Немає такої ідеї розставити, ну, створити такий мультимедійний об'єкт з текстів Блейка, розставити, проанотувати його ж цитатами, проанотувати візуальні образи, ну і зробити крос-референцію. Це було б, ну, цікава ідея, дякую за ідею і розцінюю її як запрошення до кооперації подальшої. Це можливо. Але є дуже велике але з цього приводу. Справа в тому, що, ну, всім нам відомо, що Вільям Блейк надзвичайно складний митець. І чи взагалі-то можна скласти якусь ще картину з того, що вже складено, важко сказати. Тому що всі ці образи і словесні, і невербальні, візуальні, вони настільки складні, настільки багатопланові, що вони, ну, взагалі-то не піддаються якоїсь конкретній інтерпретації. Кожного разу, за кожного прочитання, за кожного проглядання, за кожної дискусії виявляються все ж нові і нові якісь сенси, які є набагато вагомішими, важливішими, ніж ті значення, які, ну, ми можемо одразу побачити десь на поверхні тих віршів. Це шари тоді будуть накладатися смислові, відповідно додаткові додаватися шари до нейронної мережі. Музей Прада зробив, ну, спробу, зрозуміло, що це все спрощено, вони зробили спробу такого анотування картин Босха, і зрозуміло, що там теж дуже складна семіотика, і простими просто там назвами сюжетів чи позначеннями вони не вичерпуються, але це, ну, перші спроби. Тут просто унікальність в тому, що автор створював і візуальні, і мовні образи, які між собою, як абсолютно доказово ви доводите, вони між собою є пов'язаними, в принципі, один без одного інтерпретація неможлива майже. Я ж все ж сподіваюся навчити машину поезії, тому за такі речі це чіпляю. Ну, можливо. То бажаємо всім нам успіхів на цьому шляху. Дуже дякую. З радістю приєднаємося до якогось, можливо, нового проєкту. Окей. Дякую. Дякую за комунікацію. Ще питання є? Чи йдемо далі? Судячи з усього, йдемо далі. Отже, шановні колеги, у нас наступна доповідь. Світлана Амеліна, Ростислав Тарасенко, Василь Шинкарук. Це Національний університет біоресурсів та природокористування. Будь ласка, вам слово. Презентація вже увімкнута. Так, доповідач у нас Світлана Амеліна. Будь ласка, Світлана Миколаївна, вам слово. Dear conference participants, we are pleased to present a report on internet search engines as auxiliary tools for translators. In our presentation, we will focus on information material by translators and possibilities for translate to use some search engines to provide translators' information needs.
Internet search engines have already attracted the attention of researchers over the past 2 decades, as evidenced by a number of relevant publications describing different types of internet searches, comparing available search engines, studying the effectiveness of information researches, etc. As Dishard pointed out, all researchers agree that Google is the most popular search engine, but there are many other effective search engines. In particular, Chris Baum, Riedberger, Bekovach have published the results of a comparative analysis of the German search engines AltaVista, Fireball, Google, and Lycos. The key research question is how internet search engines can be used to support the information needs of a translator. The research is relevant. Various professions, including translators, use the search for information on the internet. The internet as information environment has many advantages. It is relevant to facilitate the translator's work to study the available tools for searching and processing the information needs. Information retrieval consists of several steps to obtain information: to define the information need, to formulate the information request correctly, to select the search engine to be used for the information search, to focus on specific information sources, to obtain information on the formulated information request, to analyze the obtained information in terms of relevance and usability. The following slides show possibilities for translators to use some search engines. One of the most widely used search engines in the world is Yahoo. It is predominantly used in the United States of America, but more and more users from other countries are beginning to use the service because it is convenient enough to conduct searches. On this slide, you can see search for the term soil on Yahoo search engine. The following slide shows an example of Doisu search results. The German search engine Doisu, a private project funded by donors, it is considered privacy safe and highly efficient. It has its own search index, which covers more than 1 billion pages. Here you can see Wolfram Alpha system search page. The basic approach of Wolfram Alpha is that it is only possible to get an answer to a question for which an exact answer is possible. An example of search for information on the essence of soil in the Ask search engine. The principle of question and answer applies to searching for information in the Ask system. There are many search options for different keywords in Worldwide Science. Worldwide Science is a search engine for scientific texts. The results can be sorted by author, country of origin, and text type. In addition to scientific articles, the search engine can also find relevant multimedia content
and data files. It is important for the translator as an intermediary between multilingual communicators to be able to use search resources that are common among speakers of these languages. This will allow for adequate translation for speakers of the target language. Thanks for your attention. Можна мені сказати? Можна мені сказати? Так, будь ласка. Дякую вам. Я тільки зараз зрозуміла, що Світлана Амеліна – це та Світлана Амеліна, яку ми цитували у нашій статті про граматичні особливості перекладу агроінженерних термінів з німецької мови. Так? Дякую, дуже приємно. Так. Дякую вам. Ви процитовані. Дякую. Так, ну, а власне питання до доповідача і, власне, до того, що було представлено зараз, будуть якісь? Поки що немає. Ну, нагадую, що ви можете в нашому чаті сформулювати ваші питання. Будь ласка, Штан Кирилівна, вам слово. Тільки мікрофон включіть. Мікрофон, будь ласка. Да, дуже швидко, шановні колеги, я одне уточнення хотіла, пані Світлана, у вас як у фахівця з іншого типу мови. Я знаю, що якщо ми англійською формулюємо в пошукових движках, як вони називаються, запит на переклад, то це на переклад певного слова чи терміна, то виникають іноді проблеми, тому запит потрібно формулювати зазвичай спеціальною формулою для того, ну, якщо це не просто в Google Translate заганяти, щоб видало словник, щоб видало там або елемент, щоб видало мікроконтекст і так далі. І в німецькій мові є така проблема, що треба формулювати запит на переклад українською мовою краще взагалі не формулювати в пошукових движках, видасть все, що завгодно, окрім перекладу. На превеликий жаль, не спрацьовують ці сцепки колокаційні, не спрацьовують. Якщо запит на переклад німецькою мовою, така сама проблема? Так, мені не доводилося, да. Якщо ми говоримо про переклад, проблема та сама, звісно, але ми ще мали на увазі пошук додаткової інформації, бо для перекладача важливі фонові знання, і ми, як перекладачі, ми не є фахівцями в певних галузях, тому такі пошукові сервіси, вони дають можливість отримання ще якоїсь додаткової інформації, особливо ті, які пов'язані з гіперпосиланнями, вони надають ще великі там розширені мережеві можливості. Тобто ми мали на увазі, що сконцентровано можна розглядати дуже багато корисних допоміжних можливостей і варіантів для перекладача. Але переклад – це так само проблема. Дякую дуже. Я просто це, якщо, тобто фактично, ну, щонайменше пошукові ресурси Гугла, в принципі, тільки вони звужують до використання Google Translate, або для того, щоб просто вручну знаходити спочатку словник, а потім в словник вже вбивати те, що потрібно перекласти, чи визначення пошукати, але це значною мірою просто звужує коло інформації, яку отримуєш. Звужує, погоджуюсь з вами, Так. тому і дійсно ми мали на меті пропагувати інші менш відомі або взагалі невідомі такі ресурси, допоміжні інструменти для перекладача, які ну, практично невідомі нашим перекладачам. Хороший ще може бути, знаєте, який ресурс, причому він багатомовний може бути, Reddit. Там багато просто є запитів, я сама їх зустрічаю в стрічці, а як перекласти, а підкажіть, як перекласти. Ну і краудфандингом, краудсорсингом народ спільними зусиллями пропонує, хто володіє тими мовами, на які є запит, да, то це теж варіант. Ну, в принципі, так можна використати будь-які соціальні мережі, але на Reddit на це заточений.
Ну, власне, я б так не наговорювала сьогодні на Google-перекладач у порівнянні з тим, що було 10 років тому. Ні, Він взагалі чудово Google перекладає. перекладач зараз працює за принципом, там же ж він натренував собі Натренувався, фактично штучний вже інтелект. Да. лексики Ні, він накопичив нормально собі, зараз. і що ви. нормально працює, бо я пам'ятаю, як ще переводив категорія нахилу, наприклад. Ну, просто Google-перекладач не дає, він Відповідь, зараз уже став да. давати колокації, тобто Але він значно серйозно. повноцінно. Справа в тому, що він же ж тренується кожним перекладом, Так, він тренується. це Це краще, нейронна мережа. краще і краще Вона стає. натреновує сама себе, вона автономна, він використовує. Тобто, ні, це як state of the art, тобто як інструмент мовного процесування, він не має собі зараз аналогів для того, щоб саме вивчати, як працює штучний інтелект. Але, на превеликий жаль, він не дає ж даних зі словників. Ну, І так. якщо мені, наприклад, потрібно, я працюю більшою мірою, моя група, ми працюємо зі словами, яких ще не існує, з неологізмами. І якщо нам потрібно, наприклад, бажано, щоб були дефініції з різних типів словників, то простий запит на переклад, він його не видає. Треба просто зрозуміти, куди ти окремо лізти в вебстеровський словник, окремо Cambridge Online, окремо OED Online, окремо в Urban Dictionary, окремо ще куди-небудь. Тому такого агрегативного пошуку інструменту так. Ну, в ручному режимі, доступно. Ну так, в ручному режимі. Ну, так добре, це ми як дослідники не знаємо, де шукати. От студенти, вони ж, ви знаєте, правила перших двох посилань. Вони що перше випали, то і подивилися. Все, далі вони, друга сторінка взагалі. Цікаво. Вони вже до третього посилання в Гуглі не дивляться. Це теж треба розуміти, як це працює. Дуже дякую. Шановні колеги, з вашого дозволу маю переключитися на іншу нараду, залишаю замість себе колег. Дуже приємно було всіх бачити. Дякую, до наступних зустрічей. Я думаю, що побачимося в різних контекстах, в різних форматах. Дуже дякую. Ну, а я запрошую до виступу наступну нашу команду з Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Це Віталіна Кізилова і Маргарита Васильєва. Будь ласка, у нас тема Голодомору. Так, вже презентація увімкнута. Вам слово, шановні доповідачі. Будь ласка. Hello, dear conference participants. Today we are going to present our research, the phenomenon of fear in Ukrainian literature for children and youth, about the events of the Holodomor of 1932-1933. The theme is due to the growing interest of the younger generation of Ukrainians in their own history, the originality of the artistic interpretation of historical events in the latest author's text, the realities of the modern historical age and the translation of traumatic experiences in the modern context. Despite the fact that for a long time the theme of the Holodomor of 1932-1933 in Ukraine has been a subject to objective comprehension by study of literature, there is a stratum of literary text of the relevant subject directed to the children's and youth audience, which is still on the periphery of scientific studies. The relevance of our research is increased by the modern situation in Ukraine, when in the child's life the essential place belongs to the situation of threat, and as a result the stimulation of fear as a basic reaction to it. It allows a person to comprehend the limits of his capabilities, socio-cultural existence, and self-realization. To a child who feels uncomfortable in the real world, full of threats and cruelty, experiencing the emotion of fear, a loss to assert himself, overcome despair, confusion, powerlessness, as well to express value guidelines, emphasizing on the ideals of good and justice, responsibility, respect, and the ability to make his own decision. Consequently, fiction which contains the experience of fear of both the characters and the author of the work, their pain, traumatic experience, plays a complementary role in the process of initiation of the child, is a means of influence on the emotional sphere. Therefore, it's worth stating the important mission of a literary text which performs therapeutic and cathartic functions.
The article considers the form of fear and the means of their representation on the material of the following Ukrainian arts works on the theme of the Holodomor of 1932-1933, such as Kandyor by Юрій Збанаtsky, Скриня Chest by Katerina Єгорушкіна, Три сходинки Голодомору, Three Steps of the Holodomor by Ліна Заржицька, Чорна хустка, Black Shawl by Микола Понеділок, Бевка by Микола Магера, Великий злочин маленького Михася, Great Crime of Little Михась by Олекса Кобець. They take an important place in the area of historical prose, which not only accumulates a complex of knowledge about this historical period, but also becomes an important factor in the formation of national identity, national self-consciousness of the personality. The aim of the article is to consider the forms of manifestation of fear and the specificity of their representation in Ukrainian literature for children and youth about the events of the Holodomor of 1932-1933. In our work, we have used general scientific methods of analysis, method systematization, and generalization of the material, which contributed to the development of theoretical and historical literary sources. We have used them in order to determine the specificity of artistic representation of forms of fear as a category of human existence in literature for and about children. We have applied a systematic method as well to find out the dynamics of the Holodomor theme in Ukrainian literature of the beginning of the 21st centuries in general, and creativity for children and youth in particular. Historical, typological, and cultural historical methods to outline the genre and style features of the analyzed works, comparison with the phenomena of the same historical chronological level, and to find out the style of the author's originality. A special place in our research belongs to psychoanalytic means, which made it possible to look at the Ukrainian literature about the famine of 1932-1933 in the context of psychological and social drama, to comprehend the author's specificity of modeling artistic images, representation of conflict. We have also used techniques of socio-cultural and structural analysis as a necessary condition for objective conclusions. In our research, we consider fear as an emotion that consists of certain and quite specific physiological changes, expansive behavior, and the specific experience that grows from the expectation of a threat or a danger. Attention is paid to the philosophical consideration of fear by Hegel, the understanding of this phenomenon as a philosophical concept by Kierkegaard, Nietzsche, Freud, Schopenhauer, fear as an existential feeling in works by Heidegger, Jaspers, Tillich, Sartre, Camus. Emphasis is placed on the study of fear as an integral element of human existence by Rank, Young, Horny, Fromm. The research of Movchan, Turenko, Kashuba, Yelagin, Shevchuk, Panfilova is analyzed in the work. Based on the analysis of scientific sources, we differentiated the forms: real, existential, metaphysical, functions, protective, motivational, adaptive, educational, socially controlling, and types of fear: agitational, trouble, caution, fright, anxiety, actually fear, horror. Various individual and social forms of fear: fear of death, fear of loneliness, fear of stranger, fear before separation, fear to live, fear of destruction, fear before exam, neurotic fear, free fear, infantile fear, have been identified. Emphasis is placed on children's fears, including the fear of the dark, loneliness, enclosed space, death, animals, fairy tale characters, censure. We note that the leitmotif of these works is hunger and fear for physical existence, fear of hunger. To be hungry, to see a hungry person, to see a person who died of hunger, becomes a dominant kind of fear in the artistic area of the works. It exalts physiological animal mechanisms in a person but levels spiritual and social ones. We emphasize that the analyzed text actualizes both real fears, which are reaction to the perception of external danger: fear of power, fear of being left at home alone, fear of the dark, fear of the death, fear of a particular person, fear of being punished, and metaphysical fear, horror, anxiety, which is characterized with the absence of a rationally defined object. Hunger appears as a personification of some living terrible monster in a short story Чорна хустка, Black Shawl by Микола Понеділок. Cutter's fear guilt, fear of the future, fear of being left without food, fear of helplessness, fear of witnessing a starvation, all these forms of empirical fear the author presents in the text of the story. Endowed with feelings of love for their neighbor, compassion, pity, and responsibility, characters are often capable of self-sacrifice for the sake of the Werke, helpless person. The main characters in Kobet's Mahera's works.
In order to save their dearest people, to help them, they are capable of brave actions, which are opposite to weakness and fear in the works. This is bravery of an emotional impulse, Katrusia in Ponedilok's work, bravery of a patient decision, Olena in Zarzycka's work, the headmaster in Zbanatsky's work. Particular attention is paid to the story Skrynia, chest by Katerina Yegorushkina, meant for the youngest reader. The event of the Holodomor are presented as one of the historical treasures of the Ukrainian people, preserved by the national memory. The author narrates about the tree of life, which is depicted on the chest. This chest contains our past with universal moral values formed over the centuries, the dreams and hopes of Ukrainians. The writer tries to avoid literally depicting the Holodomor tragedy and its consequences in the text. Therefore, numerous deaths of Ukrainians from starvation appear as metaphors and symbols in the work. Citation: that winter many children turned into flowers, and even more babies into birds. Many green fruits fell down. The birds carried them to hot countries, lulling them to sleep with the thongs. To show those enormous events, the author uses the indefinite personal sentences, which also indicate the arrival of representatives of the Soviet government to the villagers. Citation: there were no potatoes left, and the bread was taken away, told us to share, said that they would take a little, instead took everything away. They didn't feel sorry even for small children. In the story Три сходинки Голодомору, Three Steps of the Holodomor by Lina Zarzycka, the personification of fear and starvation is a black bunny kitten, whose ghost appears now here, now there in the village in which the main characters live. The ghost of the kitten and the sound of spilled cherry pits scare everyone. This is fear anxiety as a symbol of an all-embracing tragedy, and people can do nothing. The state of fear anxiety is in keeping with the states of nature in the story. They are used to illustrate the dynamics of complex people's mental processes, their emotions and feelings. Pictures of nature synthesize the author's vision of events with the feelings of the characters of the story, their love for their neighbor, love for every living thing, and at the same time the danger of existence, insecurity, helplessness, as components of the great tragedy which the villagers endure. Trying to reconstruct the terrible reality of 1932-1933, the writer shows the horror of famine in the raw, create its generalized image as a threat, attracting and capturing the reader's attention, his concentration on socially important events and phenomena. Real and metaphysical fears in Ukrainian literary works for children and youth on the theme of the Holodomor are represented by psychologism techniques, reproduction of state of the nature, metaphors, symbols that emphasize the writer's attitude and style. In order to show emotional tension, the writers use the lexical and semantic field of coloratives, endowed with a certain symbolic meaning and syntactic constructions. They help to reveal the aesthetic reality and the author's concept of reality, and at the same time there is an influence on the reader's consciousness. The research outlines the prospect of further scientific study, which may be connected with comprehending the forms of fear in Ukrainian works for and about children of the modern period, comparative study of artistic heritage about the events of the Holodomor, directed to adults and children, Ukrainian and foreign literature on this issue. Thank you for your attention. Дякую. Будь ласка, які є питання? Чи є питання щодо нашого референта? Скажіть, будь ласка, ну от ви сказали, що передачею взагалі концепту страха є колір. А який колір? Ну, зрозуміло, асоціативно це чорний має бути, але чи є інші якісь кольори, які б, власне, в цьому контексті виступали, ну, може, незвичайно, або неочікувано для читача? Дякую за запитання, але у досліджених творах, ну, що ми аналізували, звісно, колір був чорний. Переважно чорний, тобто... Переважно чорний, так. І мова йде також, особливо це у творі «Чорна хустка».
Ну, з чорним зрозуміло, у нас якось закріплено, власне, за цим кольором такі побоювання, страхи, траур і так далі. А можливо, можна було б очікувати, що є якісь напівтона, так, які, можливо, репрезентують теж страх, як, власне, концепт страху. Будь ласка, хто є питання до тих, хто виступав, до презентації? Поки що немає. Знову ж таки, нагадую, ви можете в чаті сформулювати питання, ми його зачитаємо. Поки що не було питань в чаті, але сподіваюся, що такі будуть. Дякую доповідачам, дякую за представлення дійсно дуже цікавої проблематики. Ну, у нас надалі там ще є одна тема досить болюча для України, це тема Чорнобилю. Я думаю, що до того моменту у нас з'являться питання до дитячої літератури і у вас, і у них. Отже, далі, будь ласка, йдемо. Надається слово Анастасії Сібрук, Світлані Литвинській, Ульяні Кошетар, мабуть, так, Надія Сенчило Татліліоглу, Національний авіаційний університет, так? Тема представлена буде, чи у нас в запису йде? Я так зрозуміла, що в запису, так? Good afternoon, dear colleagues. Let me introduce myself. I am Anastasia Sibruk. I am from National Aviation University from Kyiv. And we want to say shortly about our research, scientific figures as a factor in the formation of communicative intention in scientific linguistic text. The authors of our article Anastasia Sibruk, Svetlana Litvinska, Uliana Koshetar, Nadia Senchila-Tatlilioglu, Kasim Tatlilioglu, and Hanna Onofrichuk. We are from National Aviation University, Kyiv, and Kasim Tatlilioglu is from Bilingual University, it's Turkey. The aim of our research is to clarify the semantic content of the stylistic figures in scientific text. And our tasks to consider the general theoretical principles of scientific figures in scientific text, to study the typology of scientific figures in scientific text, determine the function of stylistic figures in individual linguistic explosions, and to analyze the expediency of motivated use of stylistic figures in scientific discourse. The main source of material was the linguistic works of Seligay, Nepivoda, Artyunova, Dyuk, Lakov, Kotyarova, Ilchenko, Bragina, Golovin, Gorbachevich, and others. However, this aspect has not been studied enough in the linguistic literature. The following methods have been used to solve certain tasks in research: descriptive, comparative, historical, and comparable with the elements of external and internal reconstruction, structure with the using of the methods of component analysis, elements of statistical analysis, the method of associated experiments, and others. When we analyze some scientific and scientific popular text of some scientists, some of them articles of Philippe Seligay, we observed a lot of various repetitions. We think that repetition helps to create a rhythm in prose and the main reason for the using of repetition in scientific discourse is related to the main function of language, to be a means communication, because the repetition of what is said is related to the need of the speaker to convey the opinion to the listener, to impose it on him opinion. Repetitions can help the recipient better understand what is said in case of unnecessary noise, prevent successful communication. You see on my screen some samples of repetition. This is from article of Philippe Seligay too. Some of them
using the words noun, word noun, yes, in all sentences. Or this example, stylistic norm, finiteness of norm, norm fixes, stylistic norms, it's from 2 or 3 sentences, and he uses this word, this term, for example, 3 or 4 times in one sentence. And you have various another examples of repetitions, and think that text repetitions serve development, and accordingly the development of the semantic space of the text. Repetitions not only bind the text, but also make it more dynamic. Sometimes in scientific text we have a lot of various antitheses. Antithesis is a phenomenon related to stylistics and logic. Often in the opposition itself there are no linguistic methods of implementing this opposition. In other words, we are dealing with logically opposite facts of reality. With the help of constructing comparison of facts, their depth is most widely departed because on the dark background the clearness is the most clearly seen, the sound is perfectly perceived in silence, while in the end of something, some constantly looking for its beginning. The author uses the antithesis to explain the natures of some antonyms. We have a lot of interesting examples too. Some of them you see on screen. For example, if the basis of Ukrainian was primarily vernacular, then the basis of Russian mostly book samples. Or another, a characteristic feature of irony in the analyzed text is that it is not abuse, not radical, but, so to speak, irony with a plus sign, with a positive emotional color, also combined with other, sometimes sad spectrum feelings. And we have another, a lot of various another examples, and we think that when we say about articles from students, it is very useful information sometimes. Rhetorical figures are used in scientific discourse too. Among the rhetorical figures are the figures of appeal, questions, denial, explanation. Rhetorical is an address that does not have the purpose of actual contact with the person, object, or phenomenon to which they are addressed, and serves only to attack the reader's attention, to express the attitude of the speakers. And you see on our presentation. So do we need Braille for clarity? So veritatis a verb, pronouns, consecutive phrase is not always correct. And author uses some interesting figures, question and answer, question and answer. You see another examples of this question. For example, which of the manuscript is more perfect? Stylistic skill, does the scientific need it? And some of them, when we read these questions in our mind, we think about the answering of these rhetorical questions. We have the course of business Ukrainian language in National Aviation University, and one of the theme of lecture and practice is scientific communication as a component of professional activity.
And we had 125 respondents studying at National Aviation University, and they took part in the experiments when they had a practical task. According to the age criteria, students aged from 17 to 19, by gender creation 65 women and 56 men. By field of study, it was 40 students from Faculty of Transport Management and Logistics, 40 students from the Faculty of Air Navigation, Electronics and Telecommunication, 41 students of the Faculty of Economics and Business Administration. The main source of material was the linguistic works of Philippe Soligay and Natalia Nepyvoda, and some of another scientists, and we have these results. Students said that more interesting to read scientific popular literature with some examples and with a lot of stylistic features, some as repetitions, some as rhetorical questions. Then they say it about rhetorical appeals, inversion, and the last it was antithesis, because when they have a lot of they had a lot of repetition, they thought about the meaning of these terms, and we think that this is very useful for our students. It should be noted that according to the result of the analysis, the greatest influence on the assimilation of scientific text is influenced by such means as repetitions, greatest influence, rhetorical question and appeals, to a lesser extent, antithesis, inversion, and so on. It's very shortly about our research. Thank you for attention, and if you will have questions, we will be on the conference and will answer to these questions. Thanks a lot. Goodbye. Thank you for attention, dear colleagues. If it is possible, I add some words. I want to say that this is the first experience of our department, first time we take part in your conference, and we are very glad to be on such event, such scientific event, and sometimes sorry for our English, because almost all of our participants represent the Department of Ukrainian Language and Ukrainian Culture. And if you have some questions, I am here. And if these questions will be in Ukrainian, I will be happy. Так, будь ласка, якщо є українською мовою, якщо англійською, будь ласка, будемо перекладати. Отже, чи є запитання до виступу? Всі якісь напружені у другій половині дня? Ну, я тоді ще два слова буквально хотіла додати, якщо можна. Дякую. Теж українською вже додам. Насправді, поки ми робили це дослідження, то у нас трошки змінилось, саме дослідження трошки змінилося, і, напевно, це вже буде темою для наступної статті. Бо, як я вже говорила, це дослідження було для студентів першого курсу. І, дійсно, вони обрали більш такий, скажімо так, легкий формат, так, коли тексти не власне наукові, а науково-популярні, ближче до науково-популярних, де найбільше було якихось риторичних питань, епітетів, метафор, всього. А коли ми це саме дослідження провели для студентів вже наших магістрів 5-го курсу, то зовсім інші отримали результати, і я думаю, що теж буде цікаво потім порівняти, наскільки наші студенти все ж таки за 5 років змінилися. Ну, це так, маленький коментар до нашого дослідження. Ну, щодо вашого коментару,
ви сказали, що це ваша перший досвід, перша практика участі в нашій конференції, але перша the first is not the last. Тому я сподіваюся, що наступного року ми теж вас побачимо вже з дослідженнями, тим більше, що у вас є, власне, проблема, яку ви хочете досліджувати надалі, порівняти те, що було з'ясовано, визначено в цьому році, з тим, що ви отримаєте в наступному. Тому welcome. Ми будемо чекати вашу доповідь, будемо чекати вашого виступу. Сподіваюся, що ситуація буде не настільки екстремально складною, як цього року, і, власне, буде представлено ваше дослідження на належному рівні, на нашому поважному форумі. Ну, сподіваюся, можна його так назвати. Дякуємо. Я теж думаю, що це буде початок нашої довготривалої роботи. Співпраці. Будь ласка, ну раз питань немає, я пропоную перейти до наступного виступу. Це виступ німецькою мовою, доповідач Ольга Тяговська, Криворізький державний педагогічний університет. Ну, власне, проблема стосується літературної проблематики. Йдеться про світоглядний потенціал творів Інгеборг Бахман та репрезентації цього потенціалу в її, власне, творах в мовному вимірі. Отже, das philosophischweltanschauliche Potenzial der Werke von Ingeborg Bachmann und seine sprachliche Gestaltung. Зараз, секундочку. Будь ласка, пані Ольго, вам слово. Дякую. Тему вже ви назвали, тому перейдемо далі до Aktualität der Thema. Ja, also Ingeborg Bachmann ist eine der bedeutendsten Autorinnen des 20. Jahrhunderts und ihr Werk ist ein echtes Phänomen, das Knüpfen an Literaturtraditionen, Proteste gegen die Auffassung einer Sprache als schöne Sprache und das gesamte Werk ist eine Kommunikation aus intellektuellem und abstraktem voll von symbolischen Bildern, die eigentlich auf ihrer philosophischen Ausbildung basieren. Und gekennzeichnet sind meisterhaft sprachliche Präzision, Wortkraft und eine natürlich harmonische Sprachmelodie. Was Prosa und Lyrik angeht, da können wir auch Kombination philosophischen Weltanschauungen beobachten, vor allem die Ideen von Ludwig Wittgenstein und in erster Linie über die neue Sprache und Überwindung der sprachlichen Grenzen. Auch ausgeprägt metaphorische und mythische Sprache neben zeitkritischen Verweisen auf die jüngste Vergangenheit. Die Werke von Ingeborg Bachmann wurden von vielen Wissenschaftlern untersucht, vor allem von Christiane Koschele, Kurt Bartsch, Sigrid Weigel, aber viele ihrer Werke bleiben noch unpubliziert und viele ihrer Werke und Notizen sind immer noch im Archiv und bleiben da bis 2026. Deswegen glauben wir, werden unsere Untersuchungen weitere Schritte geben, ja. Was ihre philosophische Seite angeht, da gab es zwei Philosophen, die wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt haben. Das ist Martin Heidegger, über den sie auch eine Dissertation geschrieben hat, und Ludwig Wittgenstein, dessen Ideen wir in ihren Werken sehr oft finden können. Obwohl ihre Dissertation war eigentlich eine Kritik gegen Martin Heidegger, trotzdem finden wir sehr oft seine Ideen in ihren Werken und vor allem im Roman Malina. Da findet man eine Einheit der Zeit, die ihren Ausdruck in immer werden heute findet, in das die anderen Zeitebenen einfließen. Zudem bietet sich das Konzept an für einen Vergleich der Verflechtung der Zeitebenen bei Ingeborg Bachmann und der Verschmelzung von Zukunft, Vergangenheit und Gegenwart bei Heidegger, sozusagen Einheit von Existenz, Dasein können, Zukunft, Fixität, Dasein müssen, Vergangenheit und Verfallen, Gegenwart. Wie schon erwähnt, der zweite Philosoph ist Ludwig Wittgenstein und dessen Einfluss können wir auf vielen Ebenen betrachten, lexikalisch, grafisch und syntaktisch, und das ist Ergebnis der Suche nach neuen Ausdrucksmitteln und der Zerstörung der Grenze der Sprache. Was andere Aspekte des Lebens von Ingeborg Bachmann angeht, das ist das Persönliche, das ist ein wesentlicher Teil ihres Lebens, und da können wir drei weitere Menschen unterscheiden. Paul Celan,
Hans-Werner Henze und Max Frisch. Paul Celan und Max Frisch, da sind eigentlich ihre Geliebten, und Hans-Werner Henze war Freund für das ganze Leben, und mit dem hat Ingeborg Bachmann die Musik verbunden. Als Kind war sie in Musik sehr interessiert und wollte selbst das studieren, aber da dachte sie, dass sie kein Talent hat, und ja, da hat sie Hans-Werner Henze getroffen und hat mit ihm sehr viele gemeinsame Werke geschrieben, zum Beispiel der Prinz von Homburg oder der junge Lord oder ein Monolog des Fürsten Myschkin. Außerdem hat auch Ingeborg Bachmann selbst ein paar Essays geschrieben, die wunderliche Musik und Dichtung. Ingeborg Bachmann versteht die Musik metaphorisch als andere Sprache, in der sie ihre hohe Ausdruckskraft und Wirkung aus der Verbindung von Musik und Poesie erlangt, und gleichzeitig kann sie die Sprache durch Musik von ihrer Verbundenheit mit einer universellen Sprache überzeugen. Rhythmus und die menschliche Stimme werden zur Grundlage für die Verbindung der beiden Künste. Das können wir auch in ihrer Hörspielen sehen. Ja, zum Beispiel eins davon haben wir untersucht, Der gute Gott von Manhattan. Weiter gab es auch Paul Celan. Das ist eine Liebesgeschichte, die wir in vielen Werken von Ingeborg Bachmann beobachten können. Auch gibt es ein gemeinsames sozusagen Werk. Ja, da wurden Briefe von Ingeborg Bachmann und Paul Celan publiziert. Das heißt Briefwechsel. Und vor allem kann man auch Anspielungen in Gedichten von beiden Autoren finden, wie zum Beispiel von Paul Celan Corona und Todesfüge, und von Bachmann Dunkles zu sagen und Paris. Und von uns untersuchtem Roman Malina kann man auch Anspielungen auf Zellen finden, vor allem in der Geschichte Die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran. Ein paar Zitate werden später angeführt. Und wie schon erwähnt, Henze hat eine wichtige Rolle in ihrem Leben gespielt, und da finden wir auch sehr viele Zitate und Anspielungen aus der Welt der Musik, und auch gibt es die Noten in ihren Werken da auch. Was den Einfluss von Max Frisch angeht, da gibt es noch vieles, was so für uns unoffen bleibt. Ja, da wir schon erwähnt wurde, sind sehr viele Briefe und Notizen im Archiv. Deswegen, um diese Verbindung zu finden, mussten wir Werke analysieren. Zum Beispiel im Roman Mein Name sei Gantenbein kann man Beschreibungen finden, die uns Ingeborg Bachmann zeigen können, sozusagen eine schrecklich verfärbte Blondine, die war eine Blondine, und eine Undine, das ist da eigentlich Name einer Erzählung von Ingeborg Bachmann, Undine geht. Und gibt es auch einige Zitate im Roman Malina zum Beispiel, ja, da sagt Malina, hier war jemand dieses Namens, und im Roman Mein Name sei Gantenbein kann man sehen, der Herr meines Namens ist verreist, und da kann man auch einige Parallelen anführen. Weiter die sprachliche Darstellung des philosophisch-weltanschaulichen Potenzials in gedichtige Stunde der Zeit ist eigentlich ein Versuch, die Grenzen unserer Sprache zu überwinden. Ingeborg glaubte, dass poetische Wort ein breites Ausdrucksspektrum hat, das uns erlaubt, hoffte, das Erwünschte ins Leben aufzunehmen. Da gibt es viele Anspielungen, Metaphern und Wiederholungen. Die werden auch später in der Tabelle gezeigt. Ja, zum Beispiel gibt es brennt das Licht der Lupinen oder löscht die Lupinen. Und Lupinen ist ein anderes Wort für Wolfsborne, das eigentlich ein Gedicht von Paul Celan ist. Im Hörspiel Der gute Gott von Manhattan, das war die nächste Stufe auf der Suche nach der idealen Klangform, und da wir die Umsetzung des Unsagbaren mehr Raum geben. Das Radio, ein neues Medium, bietet eine breitere Plattform für Kreativität, in der die Kraft des Wortes mit der Kraft der Musik kombiniert werden können. Da können wir auch den Bezug auf Hans Werner finden, und gibt es viele musikalische Werke erwähnt, sowohl im Hörspiel Der gute Gott von Manhattan als auch im Roman Malina. Und Roman Malina ist eigentlich Ergebnis des gesamten kreativen und philosophischen Schaffens von Ingeborg Bachmann. Da findet man alles, findet man Anspielungen, Metaphern, Wiederholungen und ihre Spiele mit grafischen Gestalten, Großschreiben, kursive Noten. Das ist sozusagen so Sammeln von allem, was man entweder in Prosa oder in Lyrik sehen kann.
Die Interpreten meinen aber, dass es zwei Teilen sozusagen in ihren Werken gibt, sozusagen zwei Lager. Manche meinen, ihre Werke lesen sich wie geschriebene Spuren von Leidenschaft und Todessucht, und andere verstehen ihr Werk als rein weiblich, als Ausdruck von Erfahrung und Schmerz in Textform. Wir verstehen aber, da gibt es sehr viel unter ihren Gedanken und ihren Worten. Das ist die Tabelle mit Anspielungen, Metaphern und Wiederholungen. So wie ich schon erwähnt habe, im Gedicht Die gestundete Zeit gibt es Lupinen, ja, das ist Volksbanne von Paul Celan. Auch die gestundete Zeit löscht die Lupinen und brennt das Licht der Lupinen, ja. Das verbindet diese zwei Werke. Im Hörspiel Der gute Gott von Mannhardt verwendet sie sehr oft sag es niemand, was eigentlich uns zu Goethe bringt. Sag es niemand, nur den Weise. Und es gibt auch andere Spielungen zu Feuer, aber schon in tragischer Weise, sagt man so. Und im Roman Malina gibt es die Geschichte der Prinzessin von Kagra, da gibt es Beschreibungen von Paul Celan, schlug seinen schwarzen Mantel. Viele sagen, dass er einen schwarzen Mantel getragen hat. Mein Volk ist älter als alle Völker der Welt. Paul Celan kommt aus einer jüdischen Familie und es ist in alle Winde zerstreut. Ja, mein Leben ist zu Ende, denn er ist auf dem Transport im Fluss ertrunken. Wie wir wissen, Paul Celan hat Selbstmord begangen und ist im Fluss ertrunken. Und Wiederholungen, Metaphern finden in allen drei Werken. Was die syntaktischen Mittel angeht, ja, dann haben wir drei sozusagen Ebenen entdeckt. Komma ist das meistverwendete Mittel und da kann man das in allen drei Werken beobachten und wird eher als Pause und für Stimmung und für Ton verwendet. Bindestrich, Doppelpunkte, Gedankenpunkte, die werden eher in Hörspiele und Roman benutzt und fehlende Anführungszeichen im Text in Klammern, das betrifft auch eher Hörspiele und Roman. Was grafische Darstellung angeht, ja, das spielt damit Ingeborg Bachmann auch in zwei letzten Werken, so Hörspiel und Roman. Ja, wie Sie sehen können, gibt es Noten und gibt es Großschreibung und Kursiv. Großschreibung zum Beispiel im Hörspiel dient als Werbung oder Appell, ja, um unsere Aufmerksamkeit zu ziehen. Kursiv wird oft als Beschreibung der Handlungen angegeben, zum Beispiel er ist aufgestanden, um Fenster zu öffnen und im Roman wird im Kursiv die Geschichte von der Prinzessin von Kagra geschrieben. Die Ingeborg Bachmann benutzt auch sehr oft Abstände, um die Grenzen zwischen den Geschichten zu zeigen. Und zusammenfassend möchten wir sagen, als Ergebnis der Untersuchung und Analyse des gesamten Materials wird festgestellt, dass die philosophische Weltanschauung die persönlichen Erfahrungen eine enge legitime Verbindung und Wechselverbindung in Bachmanns Werken haben. Selbstverständlich, dass alle Aspekte des Schaffens von Ingeborg Bachmann in allen möglichen Zusammenhängen, was das Persönliche anbetrifft, erst dann interpretiert werden können, wenn Wissenschaftler den Zugang zu Archiven bekommen und dann können schon weitere Studien ergeben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ми вас не чуємо. Ми вас не чуємо, Віта Анатоліївна, у вас закритий. Вимкнено мікрофон у вас. Vielen Dank, Olga, für Ihr Beitrag, für das, was Sie uns präsentiert haben. Also ich möchte ein bisschen zusammenfassen. Vielleicht, wir haben zusammen an diesem Thema gearbeitet und deshalb möchte ich was hinzufügen. Ich weiß nicht, in welcher Sprache, vielleicht auf Ukrainisch, ja.
Я думаю, що у нас декілька планувалося доповіді німецькою мовою. На превеликий жаль, так багато їх не буде сьогодні. Але, власне, я хотіла б трошки узагальнити те, що було сказано у процесі. Я думаю, що загальну канву ви зрозуміли. Але насправді хочу наголосити на тому, що дійсно Інгеборг Бахман – це дуже така rätselhafte Person, досить така загадкова особа. І письменниця, яка дуже багато по собі залишила питань, менше відповідей на них, особливо враховуючи те, що в її житті було дуже багато таких таємниць, і архіви, які до сьогодні ще є закриті, не дають нам можливості відповісти на багато запитань про її творчість, про її пошуки, про те, чого вона, власне, досягла. Але насправді настільки різнобарвними є її твори і, власне, те, що можна в них відкрити, як, власне, і ті фактори, які вплинули на її життя і на її творчість. І ті основні фактори впливу, вони були названі. По-перше, це філософія, це музика і це особисте життя. Це все якось було переплетено в її творчій біографії, і як вона, власне, відобразила всі ці аспекти свого життя. Це насправді дуже цікава тема. Я думаю, що дуже багато науковців будуть ще займатися цим питанням і творчістю цієї письменниці німецької упродовж подальших, власне, десятиліть після того, як архіви будуть відкриті, і ми більше будемо знати про її особисте життя. Тому що, на мій погляд, те, що вона відкриває в своїх творах, я маю на увазі оті джерела, вони містяться безпосередньо в її приватному житті, в її особистому житті, до якого ми сьогодні не так багато маємо можливості достукатись. Але в цілому, на цьому етапі дослідження завершено. Сподіваюся, що воно буде надалі продовжено. Якщо є питання, будь ласка, ставте нам мовою німецькою, мовою англійською, мовою українською, якою вам зручніше. Будь ласка. Будь ласка, можна? Так, будь ласка, пані Ольго, потім пані Валентино. Вибачте, будь ласка, от мені, як літературознавцю, хотілося б дізнатися, я просто не володію німецькою мовою, а в який саме період жила письменниця? Будь ласка, Оль. Якби роки життя, це 1926-1983, так? Тобто це вже йде якби проміжок між, після Першої світової і вже Друга світова. Її батько, наприклад, він був есесовцем, тобто в неї є травма, скажімо так, післявоєнна, да? Тобто що конфлікт того, що вона писала, якби я співчуваю тим донькам, які втратили свою сім'ю, але як мені жити, знаючи, що це робив мій батько. І ми, наприклад, в романі Маліна бачимо цей конфлікт між дівчиною і батьком, тобто її особисто знову ж таки відображається в її романах. От я чесно скажу, що був у мене такий період, коли мені ця тема війни, провини німецької літератури дуже цікавила, і особливо, як вона була втілена у творчості німецького письменника Берхарда Шелінка. Я думаю, що ви знаєте такого письменника. Це насправді один із моїх найулюбленіших авторів з сучасної німецької літератури. Тому я думаю, що це дуже перспективно досліджувати саме цю письменницю, і я обов'язково теж, мені дуже це зацікавило, і я обов'язково прочитаю її твори. Щиро вам дякую. Дякую. До речі, ви знаєте, що стосується цієї провини за минуле, у всіх письменників німецьких, які народилися десь наприкінці 30-х років, які пережили цю трагедію, які через особисті якісь речі були пов'язані з Другою світовою війною і з гітлеризмом, ця провина, вона простежується скрізь, але по-різному. Навіть, ви знаєте, є така письменниця, вона була відомою письменницею у Німецькій Демократичній Республіці Кріста Вольф. Так. І здавалося б, вона мешкала у Німецькій Демократичній Республіці, її дуже цінували, вона була знаною особою там, але тим не менше, уже після об'єднання Німеччини нею було написано дуже багато творів, в яких, власне, оця тема провини за те, що було, і взагалі тема Другої світової війни, вона дуже чітко відображена. І, власне, є в неї такий роман, називається «Хаутна», тобто на власній шкурі. У перекладі я десь зустрічала, здається, перекладали російською мовою, якщо не помиляюся, називається «На собственній шкурі», але не впевнена. «Хаутна» – це
дуже близько до тіла, скажімо так. І так само Уве Тім, ще один автор, який, ну, власне, він не був письменником, який був, ну, так би мовити, зорієнтований на літературу, пов'язану з Другою світовою війною, але тим не менше в його творі «Амбашпіль Майнес Брудерс», на прикладі мого брата, це він за щоденниками свого брата написав такий роман, де, власне, його долю поставив, ну, як це тема, власне, і все, що пов'язано з життям його брата. Але, тим не менше, в цих творах так чи інакше оце відчуття провини за минуле, попри те, що вони жили в інший час, попри те, що вони не мали відношення до цього, вона в них є, була і на довгий час залишилась. Тому в цьому сенсі німецька література, вона є недослідженою. Ну, в плані якому? Є дослідження, але вони не настільки багаточисельні, і вони не відтворюють, власне, всього того, що могло б нам пояснити, як, власне, письменники, як творчі люди пережили цю травму і як вони, власне, її відчувають сьогодні. Тому, насправді, німецька література дуже цікава, особливо після 2000 року, беручи до уваги той факт, що, знову ж таки, в одному з журналів швейцарському в аеропорту був час, відкриваю, і на першій сторінці написано «Die Leiche lebt noch», тобто труп ще живий. Почала читати, а йдеться про німецьку літературу після 1985 року. Тобто йдеться про те, що література насправді німецька дуже цікава. Ну, на превеликий жаль, через те, що не так багато зараз перекладають українською мовою і російською мовою також твори німецької літератури. Ми не так багато про це знаємо, але в оригіналі насправді є що почитати, і це дуже цікаво. Це цікавий пласт. Тому, будь ласка, звертайтесь. Валентина Андріївна, ваше питання швиденько. Дякую за доповідь. І в мене питання таке. Ви назвали тих авторів, які мали вплив на творчість Інгеборги Бахман. А чи є в неї послідовники, і чи мала її творчість взагалі вплив на сучасну німецьку літературу і на сучасну німецьку мову? І чи є якийсь прояв от саме її творчості на сьогодні? Дякую. Цікаве питання. Дякую. Скажу так, ми досліджували більше минулий аспект. На сьогодні все ж таки я, наприклад, навіть коли шукала літературу, і дослідження є стосовно її минулого, стосовно її там топологічні дослідження, там біографічні дослідження, але все рівно, тобто, дістати її твори наразі дуже важко. Вона якось, як на мене, навіть недодосліджена навіть в самому німецькомовному середовищі і недосприйнята. Ось, тому якби послідовники, так, звісно, є, особливо тому, що вона поєднана з філософією, навіть, як оскільки ми знаємо, тобто Grenzen der Sprache, так, то я більш ніж певна, що є послідовники, але дуже багато, як то кажучи, питань, мало інформації. І навіть в самому місті Klagenfurt є, наприклад, школа, але так, щоб воно було всюди і всі знали, що вона написала, що вона зробила, який саме внесок. Ну, тут ще залишається дуже багато питань. Ну, я додам тоді ще, я перепрошую, а тоді, Оля, питання до вас. А що для вас було мотивацією вивчення саме цієї авторки і саме цієї творчості? Я до Інгеборг Бахман пройшла через філософію саме. Скажімо так, тобто ми вивчали, якби і на курсах німецької літератури, але більше вивчаючи філософію, я зіштовхнулася саме з Інгеборг Бахман і зрозуміла, що можна поєднати не тільки теоретичні якісь знання, але це можна оформити лексично, і що мова, яку вона використовує, це настільки лірична, наскільки глибока мова, кожне слово воно має сенс. Ось, і що навіть всі ці травми, які вона пережила, це не просто опис якихось воєнних подій, це все через особисте, це все через травматизм і дуже глибоко метафорично виявлене. Тому якби мені я знайшла, скажімо так, те, що шукала. Поєдналася література і філософія. Ну, насправді, власне, навіть коли розглядають в німецькій літературі, є два поняття – фрауенлітератур, і розуміється це поняття в трьох аспектах.
література для жінок, про жінок і література жінок, тобто ті жінки, які писали, власне, твори. То те, що, власне, є фрауенроман, ще одне поняття. Так от, якщо говорять про Інгеборг Бахман, ну, власне, тут важко її якимось чином віднести до якоїсь категорії, тому що ну, це все, що завгодно, тільки не те, що називають фрауен-літератур. Це література дуже глибока, філософська і з соціальним підтекстом, і складно її трактувати саме як жіночу літературу. Тому ну, тут є що досліджувати і на рівні суто теоретичному, і на рівні власне вираження саме метафоричного його оформлення її творів, і мова, за межі якої вона намагається вирватися. Тобто це було завдання. Вона вважала, що її творчість і взагалі література – це один із тих шляхів, який надасть вийти за межі мови, звичайної мови. І це перспективи, які відкриваються людині для того, щоб вийти за межі мови, тобто сформулювати свої думки, свої почуття найбільш правильно, найбільш відобразити все те, що людина бачить, чує, мислить. Але насправді, ну, я ж кажу, ця авторка, вона не є настільки дослідженою, щоб ми її розуміли повністю. Тому будемо над цим працювати і далі. Так, ще, будь ласка, питання. Дякую за увагу, дякую референту, дякую всім, хто взяв участь у конструктивній дискусії. Йдемо далі. У нас наступний виступ. Будь ласка, Еліна Палійчук, університет Бориса Гринченка, Київський університет Бориса Гринченка. Так, діджитал маркетинг. Так, вже є, так? Є висвітлено. Будь ласка, вам слово. А готуйте, будь ласка, запитання. Dear literature and language lovers, educators, and everyone who dives into digital language research, my talk is on digital marketing augmented linguistically, a case of 3 websites. In the world of mediated realities, a human being is surrounded with a number of increasing experiences delivered through multiple apps, social media, gaming, and virtual reality technologies. Content writing is given an extra function nowadays, as verbal strategies are used to enhance the perceptual power exercised on media consumers. In the realm of digital marketing, a text is not a text anymore, but a medium for a seller-consumer interaction, a conglomerate of the well-knit textual elements endowed with a particular value and argumentative power. This research shares insights into cognitive prerequisites of website content writing. 2 perspectives are taken: the conceptual level through the lens of image schema theory and structural linguistics for verbal features, possible effects on the audience, and consumers' choices and predecisions made in favor of certain digital marketing companies. Theoretically, the study relies on the findings of the image schema theories applied to digital marketing content. Firstly, it is the image schema notion by Mark Johnson, which is a recurring dynamic pattern of our perceptual interactions and motor programs that gives coherence and structure to our experience. The scope of this notion comprises the idea that image schemas are directly meaningful. They are experienced and embodied, highly schematic, they are continuous and exist beneath conscious awareness. Secondly, brain areas formerly thought to be purely sensory motoric are turning out to have important roles. In this regard, language preserves the schematic traces, which can be used deliberately for making readers do certain actions in response to the schematic charged website text. Thirdly, it is recognition of the flexible nature of the image schemas, and that such flexibility becomes manifest in the numerous transformations they undergo in various experiential contexts.
Schemata do not exist separately as a sort of filters in the process of perception, but as their numerous combinations and stimulate the cell and customer interactions based on specifically designed website text. Methodologically, the paper provides 4 linguistic observations over the verbal manifestation of image schemas in the texts of 3 websites in digital marketing industry selected by random choice. The case study comprises the websites of such companies as the Imagists, Moxie Sozo, and Creative Directing Group. The website textual content was taken as material and language data for conceptual and linguistic analysis. The procedure includes description of websites, identifying image schema, charged language units, identifying clusters, categorizing and explaining interactions and interrelations in schemata verbalization, revealing dominant combination, evaluating website impact. The imagists stand out for such meanings as range, holistic, unification, wholeness, completeness, general, universal, total vision, created due to the verbal means actuating part and whole and circle image schema. Path and source path goal, actuated through the syntactical structure from to, support the meaning of wholeness. A particular feature of the imagists is that the up-related verbal means activate the cluster of image schemas with vertical orientation plus mass count representing the concept of manyness. With center periphery, the meaning of customer uniqueness is delivered to the audience, realizing the concepts of centripetence, placing customer in the center of attention, whereas particular needs and nuances are represented as periphery due to lexical units with the meanings of tailoring, dedication, needs, details, identity, authenticity. The link image schema represents the meanings of help, interaction, cooperation, partnership, relationship, collaboration, and connection. The cluster of enablement, removal of restraint, attraction represent the meanings of allowing, gaining success to something, removal of restrictions, attraction, plus a certain shade of force meaning is traced, as in ensuring execution. The equilibrating language, actuating balance and scale creates the effect of measurement and balance. The transformational group is represented by rotation. Here, the concept of magic is implemented in the meaning of transformation, renovation, turning into, redoing. The light-dark image schema represents representation, predetermines the automatized perception due to the concepts of brightness, light, turn on. Moxie Sozo's slogan is based on the concept of creativity, incorporated in every section of the website and augmented with the network of image schemas. The cluster of in-out, containment, full empty, center periphery schemata represent the idea of unconventional and non-traditional approach of the company to the work. The image schema in also combined with across due to the meaning of everywhereness and omnipresence. The cluster of content, link, attraction, enablement, removal of restraint schemata actuates the concepts of interaction with clients, customer attraction and engagement, as well as removal of restriction. The cluster of path, scale, length, across, wide, narrow schemata represents the scope of the services and vast activity due to prepositions of such prepositions as across, around, and lexical units denoting large territories. With rotation, image schema, actuation, the meaning of transformation, changing the reality, metamorphosis, improvements, renewal, conversion, and reinvention are reinforced. CDMG's slogan highlights the meaning of direct response, organizing a network of key ideas augmented by
schemata actuation. The cluster of containment, part whole plus out, center periphery, schemata highlight the concept of getting something from something. At the same time, there is the concept of building blocks with the meaning of adding, activating, iteration, and up schemata. The up plus iterations cluster of image schemas shapes the basis of a set of concepts verbalized as up is good and replicating, adding new elements, creating the meaning of building the foundation or support. At the same time, the up image schema may reinforce the meaning of bigness, something voluminous, reorienting the conceptual attention to horizontal direction and to various directions, augmenting the concept of scale, across, extension, motion, and related image schemas. Other image schemas, such as scale, length, across, motion, shape the meaning of volume, measurement, scope, extension, everywhereness, omnipresence, multitude, manyness, with a focus on location. The cluster of past, source, path, goal image schemas is less noticeable here, but may stimulate the effect of dynamicity and responsiveness. The cluster of counterforce, enablement, removal of restraint, scale, schemata represents the meaning of power, immediate action, approaching, attacking, acting in response, enabling, removal of obstacles, measuring force, strategy. The combination of counterforces trait represent the concept of target with the meaning of attacking, targeting. The meaning of influence in the target audience and prospect is augmented with the idea that such power is measurable. Some other image schemas are rotation, matching, and process. Not numerous in the website content, they ensure the completeness of messages and serve as linking elements between image schema projections. Rotation and the meanings of transformation and complete change, conversion, turning into changing state are marked by prefix green. Matching softens the meaning of attack and may produce a harmonizing textual effect. Process image schema may enhance the effect of stability of the digital marketing company advertised. The linguistic portrait of CDMG speaks for the dominance of the force-related verbalization and the website's high interactive potential. Major findings include: firstly, the website language is not a plain text, but a set of specific messages packed into specific verbal means. Secondly, the website language is highly hyperbolized. However, the figurative language is not enough to produce powerful effects. Therefore, the effect of reaching the audience may be achieved through schemata aggregations, activating specific meanings which facilitate the delivery of key selling messages to the audience. Thirdly, the delivery of key ideas is augmented by formal or semantic and contextual verbalizations of recurrent image schemas. These are lexical units bearing direct or figurative meanings, as well as morphological and grammatical forms typical for image schema projections. Thus, the dominant image schemas in all three case studies belong to fourth group and spatial group. Their recurrence speaks for the automated language use and content perception of the website advertising messages, which are likely to be consumed by prospective clients as a matter of natural course of events. In conclusion, we can state that the website text language is heavily enhanced with verbalized traces of image schemas. The problem of website augmentation is a prospective field of studies and can be implied in practical terms in other domains of human experience, such as social, ecological, media campaigns aimed at evoking pro-social action. Thank you very much for listening and sharing the ideas on the website Language Power. Дякую. Дякую. Будь ласка, чи є питання?
Well, thank you very much for this meaningful and sufficient presentation. Especially, I'd like to highlight the schemata clusters and verbalization examples. There are a lot of them. Thank you. And my question is, did you study separately the neologisms in these verbalization examples or not? Чи розглядали ви окремо неологізми? Чи це на перспективу? Actually, neologisms have not been the focus of our study, probably more semantic, more concepts. And what we have been interested in the possibility of coupling of image schema, well, reasoning and sensory motoric subconscious sensations or physical experiences, which can somehow provoke or evoke the media audience response. And using these insights, of course, I think they should be reformulated as hypotheses, as a range of hypotheses to be empirically tested. And then if it really works out, I think we can develop some recommendations. So the value of this particular work is just develop the strategies of being mindful or specifically use certain language or verbal means which are schematized for evoking particular actions from the audience. And I think it's really very either exciting, or it can be used either for good or for bad, unfortunately, like for propaganda as well. But of course, we strive for our best aspirations and intentions, so for some education. So I think neologisms are nowadays like something probably even not new, they appear every day. So we can we lag behind our, well, neologism appearance in our life, actually. Yes, but still it's a great area of research. Thank you for your attention to this particular area of neologism, and students will be extremely, well, actually my kids give me some lists of neologisms because just to keep me updated to our, well, reality. And thank you very much. Thank you. Any questions? No. So thank you very much. Let me, well, express my gratitude. I'm a newcomer for this conference, and it has been my first experience just to make a recording, which is a great alternative to just to some technical problems, of course. And actually, thank you very much, because it really relieves from the pressure, from some stressful experiences. And so it's a good idea. Thank you. Well, thank you too. The next report, Marina Vardanyan, Margarita Kireeva, Irina Dirda, Kryvyi State Pedagogical University, Cultural Memory of Chernobyl in Literature and Fine Arts in case of picture book, The Flowers Beside the Fourth Reactor by Mikhailitsina, on paintings by Примаченко. Так, доповідає Маргарита Кірєєва, здається, так? Будь ласка. Dear colleagues, we would like to introduce our talk on cultural memory of Chernobyl in literature and fine arts. In case of a picture book, The Flowers Beside the Fourth Reactor by Katerina Mikhailitsina and paintings by Maria Primachenko. In the paper Reception of Creative Works of Maria Primachenko in a Picture Book as Realization of Generations and the Memory Theme and as a Preservation of Cultural Memory are considered. So this talk consists of several parts, which you can see on the slide. In particular, introduction, a reception of creative works of Maria Primachenko in a picture book as Realization of Generations and the Memory Theme on verbal level, paintings by Maria Primachenko as preservation of cultural memory in a picture book on visual level, conclusion, and references. The research paper aims at comparing the works of different arts. A picture book, Квіти біля четвертого, The Flowers Beside the Fourth Reactor
by Katerina Michalitsina, and paintings of a representative of naive art, an artist, Maria Primachenko. The paper explores the interaction of various arts based on Chernobyl's issue within the comparative interpretation. Chernobyl represents tragic events in the history of Ukraine. It is depicted in numerous forms of arts, such as cinematography, literature, and the fine arts. Therefore, the complex of different artworks devoted to Chernobyl uppermost confirms the traumatic cultural background of Ukrainians, together with the eagerness of sharing this experience and comprehending intention to recall the cultural memory of Ukrainians. In this context, Yuri Lotman appropriately accentuates on the interaction of cultures as unique structures which elements function both separately and as a whole unit. In other words, various artworks are simultaneously autonomous semiotic structures and mutual supplements developing into a whole unit. The paper concerns syncretism of the picture book, The Flowers Beside the Fourth Reactor, by Katerina Michalitsina, in comparison with the paintings of an artist, representative of naive art, Maria Primachenko. Due to our urge to examine several texts, it is appropriate for analysis to apply the method of the comparative interpretation by Natalia Lishchinska. Ulrich Weisstein emphasizes the possibility of comparative interpretation among different arts, when one of the compared objects or one of the elements is literary. In this case, literature acts as a recipient. In other words, literature perceives visual information, interprets it, and makes its own impression of the information, and then transmits it in its own way. You can see on the slide some types of connections between literature and the fine arts. From the comparative interpretation, we tend to take a scrupulous look at the implementation of the cultural memory in texts for children. According to Astrid Earle, cultural memory is the interplay of present and past in socio-cultural contexts. Ukrainian culture depicts its significant senses via specific symbolic forms such as memorable places, dates, remarkable figures, and folklore, literature, and figurative images, which are transferred through generations. What causes such processes? In fact, these are some events and tragedies of the society. In our research, this is the Chernobyl catastrophe that happened in 1986 in Ukraine. In the research, we draw attention to a contemporary picture book, The Flowers Beside the Fourth Reactor, by Katerina Michalitsina. It follows the issues of Chernobyl in Ukrainian children's literature, indicates its duration, and necessity of traumatic experience reconsideration. Furthermore, it is essential to accentuate on peculiarities of a picture book genre where the connection between a word and an image is urgent. As Maria Nikolaeva asserts, the unique character of picture books as an art form is based on the combination of two levels of communication, the visual and the verbal. Making use of semiotic terminology, we can say that picture books communicate by means of two separate sets of signs, the iconic and the conventional. The picture books assist children to decode the images of two different sign systems, the verbal and the visual. A picture book by Katerina Michalitsina refers to the paintings of an artist, Maria Primachenko, recounts her story in Chernobyl. From the reception of fine arts, the author demonstrates the problems of generations, memory, and nature conservation that are implemented on the verbal and visual levels. In a picture book, there can be conventionally distinguished two storylines. The first, a story of 4 generations of Ukrainian family of a girl, Stasia, after Chernobyl tragedy. The second, a story of the artist Maria Primachenko, who witnessed the Chernobyl catastrophe. The very occurrences had an impact on her works. Both storylines interweave owing to a central character, a little girl, Stasia, and her great-grandmother who experienced all the tragedy of the Chernobyl disaster. The image which symbolizes the Chernobyl disaster is wormwood.
For emotional reinforcement of the image of the Chernobyl disaster as a tragedy of the Ukrainian people, the writer puts wormwood in chustka, a handkerchief, because it is one of the oldest traditional elements of Ukrainian women's clothing. It is associated with various rituals and customs, birth, christening, and marriage. In Michalitsina's text, the handkerchief is supported visually. In the picture, which depicts the great-grandmother put in wormwood, gray colors prevail, but the handkerchief itself has bright colors. There is a certain symbolism in this, the tragedy of motherhood, the loss of loved ones, and the intention to preserve the memory of the family and the tragedy. The main purpose of the image of the great-grandmother is to tell descendants about the family rooted in Ukrainian traditions and customs. The author seems to draw a parallel between different types of painting and embroidery as an important cultural tradition of Ukrainians. The great-grandmother's story are one way or another connected with the ones about Maria Primachenko, a part of her biography and recognition as an artist who refused to leave her native village after the Chernobyl disaster is mentioned on the slide. Their perception of Maria Primachenko's works within the visual level is implemented on two levels. The first one is a direct allusion to her paintings. The second one is the presentation of paintings of the main character Stasia performed in Maria Primachenko style. Maria Primachenko is one of the representatives of naive art. According to Natalia Peczerska, naive art implies a style of simplified forms, crystal clear colors, violated perspective, and a fresh look. This peculiarity of the artist's creative style allowed the writer Katerina Michalitsina in the works to reflect the illustrations of the main character Stasia, who has a talent for drawing. Indeed, Stasia's drawings have a quite engaging plot. Animals of unusual colors, in particular an orange hare and a pink horse with a fish tail arranged in a tea party. There is an opinion that Maria Primachenko created an inscription on her paintings. Flowers grew beside the fourth block and the fourth power unit. This is how the fourth block was pictured in a dream. Flowers will grow on it, and children will carry flowers as a monument will be forever around him. Doves will fly to it, our heroes. They saved us and left us. In 1986, the year of the Chernobyl disaster, Maria Primachenko creates a painting with a bizarre creature, threat of war, which sign you can see on the slide. In her picture book, The Flowers Beside the Fourth Reactor, Katerina Michalitsina also reflects the Chernobyl motifs, panoramic colorful illustrations of the village, the Ukrainian's house with embroidered towels, jugs, embroidered tablecloth, a portrait of the artist against the background of her painted hut and flowers, contrast to black and white paintings of city streets and Stasia's house, and most importantly, with three double spread illustrations dedicated to the explosion at Chernobyl nuclear power plant. Finally, we would like to summarize. First, Chernobyl is a world event that is reflected in various kinds of art. Ukrainian art reveals the peculiarities of the cultural memory of the Ukrainian people, which is based on memorable dates, places, and works, in particular the events of the Chernobyl disaster. Second, the figure of Maria Primachenko is one of the elements of the cultural memory of the Ukrainian people. The artist has created numerous paintings dedicated to the events at the Chernobyl nuclear power plant. Therefore, her work continues to inspire writers and animators. Third, the comparative interpretation of literature and fine arts not only allowed to consider works of different arts dedicated to Chernobyl, but also to comprehend the reception of fine arts, paintings by Maria Primachenko in Katerina Michalitsina's picture book, The Flowers Beside the Fourth Reactor, on two levels, verbal and visual. Both levels contribute to the realization of Katerina Michalitsina's artistic idea,
not only to actualize the traumatic cultural experience of Chernobyl, but also to encourage young people to preserve the memory of tragic events, respect the family, Ukrainian culture, nature, and animals. Thank you for your attention. Thank you for your report. Any questions, please? No questions. Маргарита Васильєва. Так, дякую за дуже цікаву доповідь. Скажіть, будь ласка, чи передає у творі Катерина Міхаліцина повністю жах тих подій? Дякую за запитання. Оскільки ця книга розрахована на віковий період від 6 до 10 років, то ні. Оскільки ми бачимо на прикладі сім'ї, що людям прийшлося виїхати, що вони полишили свої домівки, своїх тварин, оскільки їх не дозволили взяти. Тобто це зважаючи на вікові особливості дітей, якось м'яко показано. Відомо, що у Катерини Міхаліциної також є книга «Реактори не вибухають». Вона написана у співавторстві з Станіславом Дворицьким, і вона вже розрахована на підлітковий вік, і там розписано все, що відбувалося, і плюс як це відображалося на організмах людей, тварин та взагалі природи. Дякую. Ну, ви знаєте, мене можна ще питання задам таке. Поставлю. В зв'язку з дослідженнями, власне, у вас йдеться про різні періоди в історії України, але в будь-якому випадку йдеться про дитячу літературу, так, і про інтерпретацію тих подій, які пов'язані так чи інакше з концептом страх. От скажіть, будь ласка, у вашому випадку, у вашому дослідженні, чи звертали ви на це увагу? Ну, скажімо, в Маргарити Васильєвої там в її доповіді йшлося про те, що там і кольоропозначення певні є, і, власне, є концепт, вербалізується не обов'язково тими словами, які ми зазвичай для цього використовуємо. От, власне, в вашому дослідженні, чи можна якось виокремити цей концепт страху і як він репрезентований в книзі? Через малюнок, через колір, через вербальні якісь засоби? У будь-якому випадку не може бути, щоб йшлося про Чорнобиль і не було взагалі поняття концепту страх. Ну, звичайно, якби... Ну, тобто ви не досліджували спеціально ці... Так, ну, саме в цьому руслі ми не досліджували. Наше дослідження було в руслі порівняння книги «Картини» Катерини Міхаліциної і особливості творчості Марії Примаченко. А саме в цьому руслі, так. Зрозуміло. Ну, тобто маєте ще одну тему? Так, дякую. Які є смислен замислитися. Добре, дякую. Ще запитання є? Дякуємо, пані Маргарито. Надаємо слово наступному референту. Наступний референт у нас група науковців, які досліджували метафоричну репрезентацію концепту «мама». Ну, концептологія у нас форева, да? Отже, Лілі Норд, Північно-Західний університет, Катерина Білобровська, Вікторія Дмитренко, Криворізький державний педагогічний університет, Ольга Крижановська, Луганський національний університет імені Тараса Шевченка. Будь ласка, вам слово. Слухаємо. Шановні колеги, пропоную вашій увазі наукову доповідь за авторством китайської дослідниці професора Лілі та українських дослідниць Катерини Білобровської, професора Вікторії Дмитренка
та мене, доцента Ольги Крижановської. Тема моєї доповіді – метафорична репрезентація концепта мати в епічних творах Бориса Антоненка-Давидовича та Жоуши. Для дослідження метафоричної репрезентації концепта мати ми взяли епічні твори українського письменника Бориса Антоненка-Давидовича та китайського письменника Жоуши. Автори створювали їх у трагічні періоди історії своїх країн. У цей час відбувався перелом державного устрою в цих країнах і встановлювалася нова ідеологічна політика. Тому дослідження метафоричного втілення концепту мати, який для всіх національних літератур має сакральний характер, дозволило побачити його метафоричну реалізацію, зрозуміти особливості репрезентації авторського травматичного досвіду у творах письменників. У романі українського письменника Бориса Антоненка-Давидовича «За ширмою» наявний образ мудрої матері, хоча, на жаль, вона не є авторитетом для свого сина. Головний герой, піддаючись впливу дружини росіянки, віддалився від матері, став соромитися її, оселив за ширмою в своєму кабінеті. Байдужість сина тяжко ранить матір, але вона смиренно приймає приниження, продовжує піклуватися про нього, глибоко любити. Ця семантична складова концепту мати близька до твору китайського письменника Жоуши «Мати-рабиня». Герой роману Антоненка-Давидовича за чужими проблемами забув про рідну матір, відгородившись від неї ширмою, яка символізує твори байдужість. Він вчасно не помітив її смертельну хворобу, хоча й був лікарем. Герой усвідомлює, що його байдужість та штучний сором за її природню поведінку не дозволили йому помітити у матері явні ознаки онкологічного захворювання. Він чітко усвідомлює, що зрадив її. Героя бентежить совість та каяття перед найдорожчою людиною у світі за свою поведінку. Інші персонажі цього твору дозволяють більш глибоко зрозуміти семантику концепту мати. Дружина-росіянка головного героя маніпулює чоловіком, примушуючи його подивитися на матір під іншим кутом зору, збагнути її неосвіченість, простоту, несумісність із міським життям. Дружина має шовіністичне мислення, вона вважає, що національність впливає на розумові та професійні здібності людини. Дивується тому, що начальником головного героя призначено хірурга Узбека Ходжаєва. За її словами, представники цієї національності не можуть бути лікарями та взагалі демонструвати хист до інтелектуальної роботи. Міркування дружини-росіянки є природними для радянського часу, коли панувала колоніальна політика і шовіністичне ставлення до представників інших неросійських національностей СРСР. Антоненко-Давидович, письменник розстріляного відродження, який був репресований і багато років провів у сталінських таборах, добре розуміє це і навмисно протиставляє матір-українку невісті росіянки. Образ хірурга Узбека Ходжаєва тільки посилює це протистояння. Герой кидає усі сили, щоб допомогти сину поврятувати матір. Сприймає його горе як власне. Ходжаєв супроводжує матір до столиці Узбекистану Ташкенту, підтримує сина у найважчий для нього час. Коли мати померла, знаходить саме ті слова, які необхідні герою у цій ситуації. Усі складники твору, його підтекст дозволяють зрозуміти, що концепт мати має більш глибоку метафоричну реалізацію. Мати у романі репрезентована метафорою батьківщина, яку уособлює героїня твору. Син, зрадивши матір, піддавшись маніпулюванням дружини-росіянки, зрадив батьківщину, зрадив своє коріння. Він розуміє це, коли привозить з Узбекистану, де померла матір, її труну в Україну, і вже на першій станції в українському містечку відчуває одночасно самотність без матері та полегшення від зустрічі з рідною землею. Для Антоненка-Давидовича мати і батьківщина тотожні. В романі «За ширмою» цей концепт також реалізовано в семантичних маркерах. Самопожертва, моральна перевага над сином, материнська любов, доброта, захист, безкорисливість, любов до людей. Китайський письменник Жоуши у творі «Мати-рабиня» не називає ім'я головної героїні. Для читачів вона позначена одним словом – «мати». Вочевидь, що це є центральне ядро характеристики персонажу. Чоловік-п'яниця, який довів дружину та сина до злиднів, продає героїні до багатого будинку на 3 роки. За цей час вона має народити дитину та повернутися додому. Жінка змушена залишити сина із батьком. Авторське завдання полягає у тому, щоб звернути увагу читача на особистість матері, на її трагічну долю. Тому Жоуши бере за основу традицію продажу дружин, яка на той час панувала в Китаї. Чоловіки мали право продавати своїй дружині багаті будинки, щоб вона була служницею, наложницею та також народила дитину бездітній подружній парі. Письменник доводить аморальність цієї традиції. Назва твору «Мати-рабиня» розкриває його головну думку,
авторське прагнення показати внутрішній світ матері, яка, підкоряючись давній традиції, стає рабинею свого чоловіка, деспота, покірно виконує всі його рішення. Мати рабиня народила для багатої сім'ї сина, якого також полюбила. Господар хотів залишити її удома, але ревнива дружина відправляє героїні додому. Героїня повернулася і побачила, що її рабство нічого не змінило. Чоловік так само п'є, син тяжко хворий і за 3 роки забув її. У фіналі твору мати-рабиня відчуває своє безсилля та безглуздість життя. У творі чоловік-пияка є антагоністом головної героїні. Він слабка, безвідповідальна людина. Автор наводить епізод, який ілюструє жорстокість та байдужість чоловіка-героїні. За рік до події, що описані у творі, мати народила доньку. Ослабла героїня лежала у крові, намагаючись дотягнутися до немовля. До них підійшов чоловік і втопив дівчинку у відрі з окропу. Зазначимо, що в оповіданні Жоуши протиставляє 2 концепти – мати та батько. Мати – це жертовність, покірність, внутрішня духовна сила, турбота про дітей. Батька – жорстокість, бездушність, деспотизм, байдужість до дружини та дитини, нездатність подолати життєві трудності, слабкість, яка виявляється у пияцтві, що рятує його від реальності. Материнська любов і відданість дітям реалізована у творі в кількох аспектах. По-перше, для того, щоб рятувати сина від голодної смерті, героїня йде у рабство. По-друге, обох своїх синів вона довго годує груддю. У творі письменник кілька разів наголошує, що дітям по 3 роки, але вони досі не відірвані від матері. Це свідчить про глибоку любов матері до синів, про прагнення якомога довше зберігати зв'язок із ними. Для точного визначення метафори, яка є домінантною репрезентацією концепту мати у творі Жоуши «Мати-рабиня», слід звернутися до назви твору. Автор зосереджує увагу саме на метафорі рабиня, яка розкриває сенс твору. Героїня не належить собі. Все її життя – це підпорядкування іншим. Вона не має жодних прав. Її доля визначається іншими персонажами, які більш слабкі духовно та нижчі за моральних якостей. Письменник спеціально не дає героїні ім'я, оскільки мати – це її характеристика, що домінує. Проведене дослідження свідчить про те, що у творах українського та китайського авторів концепт мати має схожу семантичну реалізацію. Схема ілюструє, що це такі характеристики, як материнська любов, покора, самопожертва, моральна перевага над чоловіками, безкорисливість, захист, людяність та доброта. Всі ці маркери є семантичними складовими метафори берегиня. Берегиня – це мотив богиня східнослов'янської міфології, мати всього живого, яка всіма силами захищає сім'ю, безмежним коханням оберігає маленьких дітей від хвороб та нещастя. У східнослов'янській культурі ім'я міфологічної богині стало метафорою і гендерним стереотипом, визначальним специфічний тип поведінки жінки у соціумі і у родині. У метафоричному значенні берегиня – це жінка, яка перебирає на себе відповідальність за кожного члена родини. Ми вважаємо, що саме такі якості демонструють героїні Антоненка-Давидовича та Жоуши. Вся сутність героїнь підпорядкована бажанню оберігати свою сім'ю і насамперед своїх дітей. Дякуємо за увагу. Дякуємо за доповідь. Будь ласка, які є запитання? Ну, таке зіставлення дуже цікаве. Китайська література, українська література, поняття в культурі українській, в культурі китайській. Будь ласка, пані Валентино, ваше запитання. Дякую за дуже цікаву доповідь, але в мене не стільки питання, а скільки коментар, і знов-таки ж він із сьогодення. Якщо брати концепт мати в порівнянні або в контексті сьогоднішньої Росії. До речі, Чуючи те, що ми чуємо і бачимо з тих переговорів, які ведуть сьогоднішні солдати зі своїми матерями. І мені здається, це також був би дуже цікавий концепт для дослідження саме в контексті російської, сучасної дійсності. Що таке концепт мати, як він представлений і які типи, види він має на сьогодні в контексті російського суспільства. Щиро Я дякую. вам дуже думаю, вдячна. що ми обов'язково це розглянемо після нашої перемоги. А ще я хотіла сказати,
дещо, ну просто в мене тоді якось не вистачило часу. От, пані Віта, от що стосується, наприклад, почуття провини в німецької літератури. От це не стосується моєї доповіді, але ж це теж таке міркування до того, що я думаю, що після нашої перемоги я, наприклад, як літературознавець, от я не вірю, що в російській літературі, ну і взагалі в російському суспільстві буде продукуватися тема провини. Навіть через 10, через 20 років. Я думаю, що це неможливо, тому що ну, є певні такі, не знаю, генетичні особливості. Да. Особливості історичні, і там дуже багато причин, які не дозволять це почуття сформувати. Власне, одиниці, можливо, відчувають весь цей, ну, можливо, фальшивий контекст, в якому перебуває взагалі російське суспільство, але це тільки одиниці. Більшість, вона з зашореним якимось поглядом на світ. Ви ж бачите, неможливо переконати ні в чому. Навіть ті, хто перебуває за кордоном і живуть, мешкають за кордоном вже декілька десятиліть, а то і по 50 років, тим не менше вони цілком підтримують оту політику, яку проводить Росія сьогодні. Тому, ну, не знаю, це на генетичному рівні, це на якихось тих засадах, які ми, можливо, не розуміємо і ніколи не зрозуміємо. Це важко пояснити. Так само, як про те, про що говорила Валентина Андріївна. Ви бачите ставлення наше до дітей, тобто я не кажу там за національними ознаками якимось. Я кажу взагалі ставлення до дітей, ну, в нашому суспільстві. Як ми до цього, на все це дивимося, і як вони на це дивляться. Ну, як і для Валентини Андріївни, для мене шок слухати оті розмови, тому що, ну, по-перше, їхня форма, я вже не кажу про зміст, а сама форма, ну, як може мати і син говорити один з одним в такому, ну, я, наприклад, цього не, ну, взагалі навіть в думках не допускаю. Як воно може бути? Тобто тут йдеться про настільки якийсь такий цивілізаційний розрив, ну, тому між Росією і взагалі от світом, я б навіть не сказала між Росією і Україною, між Росією і Європою, усім світом, тому що я не думаю, що от ви вивчали китайську, так, культуру якимось чином на прикладі літератури, ставлення матері до дітей, мати-берегиня, тобто це воно закладено. Там цього почуття немає. Не знаю, в який момент це все. Я, коли слухала вашу доповідь, пригадала мать Горького. Навіть... Хочу сказати, що взагалі-то в нашій статті, яку ми подали, там ми ще досліджуємо і третій твір, це твір російського письменника, який жив одночасно з китайським письменником і писав у 20-ті роки Всеволода Іванова «Полеарапія». Але от через з етичних та й просто з особистих міркувань, з особистої позиції моєї, я вирішила виключити, вирішили виключити цей твір саме із презентації. Ну, зрозуміло. Ну, я щодо того, що навіть якщо говорити про, так, я розумію, це радянська література, я розумію, що це, можливо, там політичний якийсь контекст був і так далі, але тим не менше, там все одно цей концепт буде трактуватися геть інакше. Ні, буде виглядати так. не так. Я хотіла сказати, там цей твір був написаний на початку 20-х років, тому не можна було його назвати навпаки, це не радянська література. Там показані, там зображується трагедія Голодомору в Росії. І там мати, дівчина, яку звали Надійка, вона ловить криз, щоб нагодувати свою родину, вони варять цих криз, щурів, вибачте, щоб нагодувати свою родину, і в той же час, коли вона відправляється за цими щурами, вони з'їдають її дитину. І там зображується ця трагедія цієї жінки і таке інше. І вона теж помирає від голоду, і це метафора того, що і помирає надія у людей, які опинилися в таких важких обставинах. Але ж я вирішила це не брати, і я думаю, що сучасна Росія і сучасна російська література, вона не має такого метафоричного та будь-якого такого традиційного зображення, традиційної
маркерів концепту мати. Я думаю, тут взагалі не йдеться про якийсь про те, що притаманно якійсь культурі і взагалі живим істотам. От у нас є певні метафори, якими ми називаємо тих, я не знаю, як назвати, хто прийшов до нас, так? Але ж я чесно впевнена, от і ми і в родині це обговорюємо, що ні такі чудові тварини, як собаки, ні наші годувальниці свині, вони не винні в тому, що їх так називають. Це просто неживі істоти. Я не знаю, як їх назвати, знаєте. Просто, вибачте, ми жили в Ірпіні, і ось мене це так наболіло, ще я із Луганська, от уявіть, це в мене двічі, як у Вікторії Ігорівни теж, і тому і у Каті Білобровської, яка от зараз знаходиться в окупації, вона взагалі не має можливості вийти, тому що там немає в неї інтернету, і Zoom не працює. Це дуже страшні сторінки нашої історії, які ми зараз переживаємо, і ми ще будемо пізніше про це говорити. Але в будь-якому випадку дякую за виступ, дякую за те, що торкнулися цієї тематики. Дякую, Валентина Андріївна, що у вас виникло теж таке запитання, досить цікаве. Я думаю, що це теж буде у подальшому чиясь тема для дослідження, для порівняння, для з'ясування, в чому ж, власне, тут відмінності. Я думаю, далі ми переходимо до наступної доповіді. Запрошуємо Ірину Вакулюк, наскільки я розумію, Національний університет біоресурсів та природокористування. Будь ласка, вам слово. Слухаємо. Good afternoon, dear audience, colleagues and co-workers. I represent National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine. And now on slide 1, you will see my output data and email. The topic of my paper is suffixal word lexical items and features of their transformation in modern European languages on the material of modern terms. In scientific literature, the problem of universality of the picture of the word, linguistic, conceptual, naive, scientific, is more often disturbed, which indicates the integrity of the functional system of the Ukrainian language. With the existence of different scientific schools, the current state of modeling the picture of the word and attempts to describe it demonstrates the openness and, accordingly, the discordance of the issue. The terms as a part of the terminological matrix of the corresponding sphere of knowledge has long been localized in the vocabularies of the Ukrainian language. Nowadays, as Mr. Baranov notes, there are over 25,000 terminological standards. Particular standards for the organization of terminology system are developed not only at the national level, of which there are over 100, but also at the international level. International research in the field of terminology is coordinated by the Vienna International Center for Terminology Information, Infoterm, the International Organization for the Unification of Terminological Neologism in Warsaw, the International Organization for Standardization. Terminological data banks are formed and supported by the Technical Committee for the standardization. Computer version of machine translation are created. Also in this way, the unification of the scientific understanding of the word acquire practical and industrial significance. The development of terminological standards is also carried out by some companies which set the priority principles of codification of information and technical terminology systems. Nowadays, we often don't think about the words we use in everyday life, in science, which are closely integrated into the general national vocabulary or have become part of a special deliberate vocabulary. We don't know what their origin is. We don't know how difficult or easy the process of establishing a lexical unit in the language space was, or whether there were barriers to the adaptation of new words in our vocabulary compared to other language families. Often a complex process of nominative and communication function of naming specific words which over the centuries
and centuries has been transformed into professions and scientific terms, is behind the sound shell of the word. Material for the study was two-word dictionaries, encyclopedias, reports, and scientific fiction of law and economics. Double and triple words from 80s to beginning of the 21st century, English, French, Polish, German, and Ukrainian economic and legal dictionaries and encyclopedias. Also the dictionaries of Polish, French, German, and Ukrainian languages, Bruckner, Dawes, Kluge, Welk, Meyer, and others, which you can see on the screen. He studies the process of creation of modern legal and economics terms in a synchronous perspective. When we need rules to explain the origin of the terms, to show the path taken by this or that term, the author turned to the etymological dictionaries, that is, we took the data of the diachrony. The article presents a detailed analysis of dictionary definitions, in the structure of which finite terminological elements are highlighted. Suffixal borrowed lexemes of models terms are considered from the standpoint of their semantic analysis and Latin morphology as the most common finite elements in European languages. The hypothesis of complete or partial adaptation of the structural elements is confirmed, and the ways and means of their penetration into the system of various languages are considered. This article is also based on the deductive method and is an attempt to substantiate the study of language phenomena and their patterns. Taking into account the results of our previous studies, as well as the works carried out during the 19th and 20th centuries, in the work we have analyzed the final terminologies elements and analyzed them from the point of view of semantics and vocabulary, and determined the level of adaptation of classical terminological elements in modern European languages. There are no guesses, conjectures, perceptions, fantasies here. The work is based on concentrated language facts, formalized and generalized into general conclusions, and interpreted into semantic models. In the future, they can be used in information and speech languages and their servant systems. The new trends of Industry 4.0 and related technologies are impossible without the exchange of data embedded by people in an automated system. This is why we are in real time creating a future framework that defines people's culture identifications. It consists in the fact that terms with finite elements of classical origin have undergone varying degrees of adaptation in modern European languages. They are characterized by a standard set of semantic meaning groups, and in terms of origin the terms go back to classical languages. What internal changes occur in the words, whether the lexical meaning can be reinterpreted, there are the questions we want to answer by looking at the international structure of the items. Language reconstruction of performs evolutionary changes in morphology, different methods of ethnological analysis, and the study of language universalities have always been the subject of studies of comparative and historical linguistics. The work reveals the best models of the formation of modern terms. The study of the terminological matrix, which helps to fold a layer of terms created by analogy. They are distinguished by a common semantic meaning. Scientific efficiency of this research, creating dictionaries of various types, forming theoretical works on lexicography, extrapolation to the lexical system of the language, the creation of names is carried out according to the laws of the language, which is immediately improved and systemized.
Consideration of the ways and means of penetration of the terminal elements of terms into the system of various languages shows the importance of terminal elements in the new European languages. Terms with terminal elements of classical origin have undergone varying degrees of adaptation in modern European languages. We can speak of a complete adaptation of Latin verb nouns, which appeared through Polish, Italian, French. The model of terms and the dynamics of their formation are determined by the three most frequent semantic groups. The process of borrowing Latin and Greek words of their parts cannot be considered complete for any of the European languages, and the study of the ways and means of penetration of terminological elements into the systems of different languages shows the importance of terminological elements in the new European languages. In the context of the existence of new trends, we lay down the norms and standards of communication that were attributed to human society and antiquity. We show that we accumulated linguistic experience of mankind based on objects of the physical world can simply be copied and in its own superior form can have a new sounding. Information becomes valuable only when it is guaranteed to be used. The new paradigm of contemporary language research are the challenge of our time. One may or may not agree with this statement, but he who processes information is its owner. The research material can be used in the educational process, applied in the practice of teaching language disciplines, oral and written speech for foreign students, and as an extension used in applied interdisciplinary research. Our proposal is to take into account the standard semantic groups with their internal and external modification in order to form a uniform terminology system for our field. Thank you for your attention. Так, шановні колеги, будь ласка, в кого є запитання до доповідача? Я зникла десь, так? Чи мене ще хтось чує? Чутно, чутно. Чуємо, чутно, так? Ну, будь ласка, тоді, бо в мене зависає трохи інтернет чомусь сьогодні. Будь ласка, в кого запитання є, формулюйте їх. Якщо я зависаю, не зважайте, просто ставте ваші запитання. Будь ласка. Поки що немає. Ну, є чат, формулюйте там. Та підведенні підсумків ще буде можливість поставити запитання і відповісти на них. Будь ласка, далі. Далі у нас група науковців з доповіддю. Це Ганна Удовиченко, Світлана Остапенко, Світлана Рибуцька, Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, Вікторія Зінченко, Донецький державний університет внутрішніх справ, Ольга Герасименко, теж Донецький національний університет економіки та торгівлі імені Туган-Барановського. Будь ласка, доповідає Ольга Герасименко. Вам слово. Good afternoon to everyone. I'd like to welcome you all here today. Before I start, let me tell you a few words about myself. I am Olha Gerasimenko. I am an assistant of the Department of Foreign Philology, Ukrainian Studies and Social and Law Disciplines of Mikhailo Tugan-Baranovsky, Donetsk National University of Economics and Trade. The theme of our presentation is interpretation of the novel Across the River and Into the Trees in terms of means of emotionality expression.
Cognitivism has recently influenced the development of domestic linguistics. All its branches, including translation studies, are subject to this influence. The cognitive concept in linguistics requires consideration of linguistic phenomena in relation to the human factor. This approach strengthens the role of interpretation significantly. Unfortunately, science still doesn't have an absolutely precise definition of the term interpretation, and therefore it is used in different meanings, sometimes as an independent linguistic unit and sometimes as a part of translation. In our research, we consider cognitive semantics as a cognitive approach to the categorization of concepts, as well as analysis of the organization of conceptual space in human consciousness, where conceptual structures are considered as carriers of basic knowledge about the world, and lexical meaning as a cognitive category. Semantics penetrates into the range of non-verbal concepts. In particular, in cognitive semantics, such are the concepts. Concept is a term that is the means of explaining the units of mental resources of our consciousness and the information structure that reflects the knowledge and experience of man. Concepts arise in the process of constructing information about objects and their properties, allowed to preserve knowledge about the world, are the building blocks of the conceptual system. In our work, we use the term interpretation in the meaning of research activities related to the interpretation of the semantic side of a literary work at its various structural levels through the correlation with the integrity of a higher level. The subject of our interest is the interpretation of emotionality. Emotions are one of the forms of reflection of the realities of life. They are multifaceted because they comprise feelings and experiences, physiology and behavior, forms of cognition and conceptualization. They comprise different phenomena, emotional reactions and emotional states. Emotions are a necessary and inevitable form of cognition of objective reality. Linguists consider the linguistic embodiment of emotionality in terms of dividing it into two groups: the language of description of emotions and the language of expression of emotions. Terminologically, these layers of vocabulary are distinguished by two functional types: vocabulary of emotions and emotional vocabulary. The vocabulary of emotions has a nominative function, and emotional vocabulary performs expressive and pragmatic functions. The concept of emotional means is associated with the category of emotionality, the external actualization of emotions. Manifestations of numerous emotions by various means in language are in fact communicative functions of these means. The relevance of the study is determined by the need to understand clearly the concept and role of emotionality in the linguistics of the text. We consider it necessary to address the issue of interpretation of the literary text in the language of translation and, in particular, to the interpretation of emotionality. The purpose of this article is to clarify the essence of the concept of emotional lexical units and identify the peculiarities of their translation into Ukrainian on the example of Hemingway's novel Across the River and Into the Trees and its Ukrainian translation performed by Sukhenko and Tarasenko. In order to be able to translate appropriately, it's necessary to analyze the style of the writer. The obvious requirements for the style are specificity, avoidance of excessive descriptiveness, simplicity, and conciseness. They are obviously connected with emotionality. Hemingway's prose is restrained, tender, and very economical. His lexical means of emotiveness expressing are contextual, or rather, it's a complex combination of seemingly simple but extremely saturated implicit syntactic construction with emotional vocabulary represented primarily by adjectives, nouns, particles, exclamations, contextually implicit tokens, vocabulary of low style, and a few phrases and other tropes. All this is quite true about his work Across the River and Into the Trees. Let's study several examples. The text is characterized by a high frequency of adjective using. Let's study some examples. It was a lovely double.
Literal vision was just a condensation of flat, low country in the winter. In all these examples, adjectives have a bright emotional coloring. With help of these adjectives, the writer implicitly expresses feelings of satisfaction, dissatisfaction, respect, irony, disgust, admiration, and so on. Not only adjectives, but also nouns and verbs have an emotional function in the text. Here are some examples. Get your back in it, jerk, he said in English. He is a big brute too. The hell with him. Highlighted nouns and verbs are used to objectify emotions in the language, as well as to perform pragmatic and expressive functions. They evaluate, express imagery, saturate the text with the expressiveness. Emotionality always have modal verbs. They are already emotional in nature, and negative particles. Every time you shoot now can be the last shoot, and no stupid son of a bitch should be allowed to ruin it. The modal verb can and the negative participle no are distinctly expressive. Modality conveys emotions of uncertainty, doubtfulness, and related sadness. The negative particle expresses the expressive intention to keep the desired positive emotions from the hunt. Analyzing across the river and into the trees, we also came across a large number of epithets. They have different effective evaluations, but as it is always in Hemingway's works, they are relevant, expressive, and accurate. For example, I worked like a horse coming out here. The use of epithets is intended only to reflect the attitude of the author or hero to a particular person or event. All epithets have emotional and reinforcing meaning. The result is that everything related to the epithets in the text is extremely bright and emphatically rich. Such an element of the emotional vocabulary layer as exclamations is also presented in the text. A particularly striking feature of exclamations is semantic irradiation, the ability to turn the most neutral sentence into a bright emotional one, only due to the presence of an exclamation in the sentence. Let's study the examples of exclamations usage in the text. All right, city boy, you'll never know. Expressive exclamation city boy belongs to the vocabulary of substandard conversational style. Its use is intended to convey the closeness of relationships between old acquaintances. Other tropes used in the text add emotionality to the story as well. These combinations and words have a double emotional and subject logical meaning. Their use enhances the semantics of the expression. Here are some examples from the text. He is in a beautiful mood, the shooter thought. He is a big brute too. I work like a horse coming out here. He just pulled his weight and that's all. What the hell is eating him? This is his trait, isn't it? And the last thing to pay attention to in terms of emotionality of the work is the use of barbarism. Hemingway widely uses in his works German, Italian, or Spanish words. Words of the languages he heard while he staying in these countries. The events of the novel Across the River and Into the Trees take place in Italy, hence the barbarisms used in the text are mostly Italian. Their application, firstly, gives the story a distinct local flavor, and secondly, barbarisms are implicit and emotional in nature because their semantic field is unstable. Let's study the examples of barbarisms used in the text that are of our interest. Ciao, the colonel said. The means of emotiveness is rendered specifically in different languages, thus complicating the work of translators. The English language consists of several lexical groups endowed with considerable expressive power. Such words include exclamations, epithets, a separate group consisting of words that are the names of human feelings, sensations, qualities. They have clear denotative and connotative meanings. All tropes, modal verbs, are endowed with expressiveness and make language emphatic. All this is true of work Across the River and Into the Trees. The work is typical in terms of Hemingway's style and its inherent features.
From our point of view, the translation of the work by translators Sukhenko and Tarasenko is quite successful. The translators managed to preserve the style of the writer. Moreover, they preserved and rendered the emotionality of the work using appropriate translation techniques, which wasn't easy given the significant differences in the means of expressing emotiveness. Our presentation is over. Thank you for listening and your attention. May I ask the question? Yes. Yeah. Well, are the stylistically low words always preserved in the target text or not? Чи завжди зберігається стилістично знижена лексика в перекладах, чи ні? Хто у нас відповідає? Пані Ольго. You gave the example when the stylistically low words are preserved, but are there any examples when a translator omits these words? Я бачу Вікторія Зінченко тут, є Ольга Герасименко тут, є Ганна Удовіченко тут, але ми їх не чуємо. Або вони нас не чують, або ми їх не чуємо. Будь ласка. Ви напишіть, будь ласка, питання в чат, ми ще повернемося до нього наприкінці, можливо, вони з'являться, я їм теж напишу. Бо щось не бачу я відгуку від них. А контактів у мене, ну, власне, можливо, з кимось і є. Зараз хвилиночку. Ні, це буде трошки пізніше. Отже, занотуйте ваше запитання, ми потім до нього повернемося. Шановні колеги, ну зараз у нас за планом ще один група доповідачів, група науковців, які досліджували питання української мови кінематографу. Це термінологічна система та її концептуальна організація. На превеликий жаль, у нас тут ситуація з цими доповідачами така, що 24-го, я вже говорила, лютого, в день початку війни, провідна особа, яка, власне, була тим двигуном, який рухав групу цього дослідження, вона відправила статтю, але, на превеликий жаль, вже і презентацію, і, власне, подальшу роботу виконували частково, власне, ті, хто входять до цієї групи, але у різний спосіб. Дехто виїхав з Маріуполя, це група з Маріуполя, викладачі Маріупольського державного університету, кафедри німецької та французької філології. Наталія Лоскутова, на превеликий жаль, загинула під час перебування в окупації. Дехто перебуває ще там. Юлія Кажан виїхати змогла, і, власне, вона підготувала презентацію, але озвучити вона її не зможе. Тому, ну, власне, я презентацію зараз запущу, і якщо ви не заперечуєте, її прокоментую. Презентація, стаття, власне, англійською мовою, ви можете її прочитати після публікації в збірнику. Презентація німецькою мовою, тому що вони працювали з двома мовами. І прокоментую її для того, щоб ви мали розуміння, що досліджували, власне, наші колеги. Отже, почну спочатку. В доповіді, да, у нас тут автори Лоскутова, Надія Лоскутова, у нас серед, Наталя Лоскутова, Юлія Федорова, Юлія Кажан і Алла Лутнікова. Всі вони викладачі, як я вже сказала, Маріупольського державного університету. Аналізується система понять української мови кінематографу та концептуальна організація цієї мови. Ну, власне, під поняттям кінематографічним поняттям або поняттям кінематографічна мова, ну, що мається на увазі? Це поняття, воно включає і об'єктивне знання про кінематограф, і логічні зв'язки, логічне розуміння цього поняття, а також вербальну інтерпретацію, вербальну репрезентацію цього поняття. Що
стосується цього поняття, тобто поняття кінематографу, це або слово, або фраза, які так чи інакше репрезентують те, що має відношення до специфікації кінематографу або продукування або виробництва кіно. Тут є декілька таких моментів, на які варто звернути увагу, а саме той термінологічне поле, в якому, власне, розглядається в дослідженні мова кінематографу. Ну, по-перше, це термінологічне поняття, воно відображає інформаційно ті важливі аспекти, які пов'язані з професійний об'єкт, скажімо так, об'єктивної реальності. Це також зрозуміло і точний метод для вивчення і специфікації цієї професійної діяльності. Під цим розуміють також з одного боку єдину, а з іншого боку багатоступеневу структуру, яка дозволяє класифікувати поняття і зіставити їх один з одним в їх взаємозв'язках. Це також основа для появи і для розробки спеціальних словників, які мають в тому числі ідеографічний характер. Чому? Тому що для мови кіно це дуже важливо. Структура цього поняття, вона і класифікація цього поняття, його елементів всередині понятійного поля, вона визначається двома сферами. Це сферою мовною і сферою позамовною. Ці обидва поняття, вони відображають позамовну реальність, яка, власне, організована з одного боку завдяки опису важливих особливостей, важливих ознак, і з іншого боку об'єктивно логічних взаємозв'язків між цими поняттями. Найважливішою ознакою цих понять, яка, власне, може бути комбінована з визначеними тематичними групами слів, є їх денотативна організація і підпорядкованість, яка, власне, є або представляє собою основу для ідентифікації семантичних полів. Поняття в тематичних групах, вони, власне, звісно, пов'язані із об'єктивною реальністю, але комбінуються на основі позамовних особливостей, предметів і феноменів цієї об'єктивної реальності. Це або схожість, або спільні якісь функції, ознаки, якості. Ці тематичні групи в межах одного термінологічного поля, вони відкриті, вони динамічні і вони можуть включати до себе постійно якісь інші елементи. Що стосується кінематографії, то вона пов'язує як поняття як традиційні професійні, так і просторові і часові форми мистецтва, а також форми так званої техногенної культури, яка сьогодні є надзвичайно популярною і захопила фактично весь світ. З сфери театру було запозичено кінематографом назви різних жанрів, але й назви багатьох фігур, які виступають в театрах. Це система декорацій, це певні просторові назви якихось приміщень, які ми з вами можемо зустріти у фільмах. Також йдеться як про, наприклад, грим або костюми, які використовуються для створення певних умов для зйомок. В українській мові серед таких слів слід назвати, наприклад, декорація, містерія, комік, ремарка та інші. Так само, як і з театральної сфери, і сфери образотворчого мистецтва теж була запозичена термінологія, яка використовується як фахова мова в мові фільмів. Це не тільки концепція, це не тільки композиція, перспектива, колір, мається на увазі освітлення певне,
це все те, що, ну, власне, йде з образотворчого мистецтва, але також такі слова в українській мові, як ательє, павільйон, контраст, панорама, графіка, це теж слова, які були запозичені зі сфери образотворчого мистецтва. Таке творче поєднання кіно і музики, ну, робить структуру кожного фільму досить такою живою і надає їй ознак виразності. Ну, скажімо, інтонація і звук, композитор, ритм, темп – це ті слова, які, власне, описують цей контекст. Зрозуміло, що як і в будь-яка мова, мова кінематографу, вона має своє те центральне ядро, навколо якого утворюється периферія. Ну, зрозуміло, що основні такі ядрові компоненти – це найчастіше використання в мові, систематичне використання, це стабільність відтворювання, і вони стосуються переважно, власне, тих понять, які характерні саме для сфери кіномистецтва, а також ті тематичні групи, які до цього поля входять. Але окрім цього є ще і периферія, до якої належать, ну, дуже багато лексичних одиниць, які вже утворені, які є похідними і які вже мають не настільки розгалужений потенціал творення інших слів, і найчастіше вони означають або якісь абстрактні концепти, або поняття, ну, з широкою семантикою, які не обов'язково належать до семантичного поля кінематографії. В українській мові термінологічне поле кінематографії, воно включає певні тематичні групи, які відображають ту концептуальну сферу кінематографу. Критерієм, домінантним критерієм є семантична спільність або єдність з залученим до цього або тих понять, тих інтегрованих до семантичного поля понять, які, власне, використовуються найчастіше і не тільки в сфері кінематографу, але й в сфері кіновиробництва. Ну, власне, домінуючими є поняття кіно або фільм. Ну, варто зауважити, що кіно – це скорочена форма слова кінематограф, і воно, як ви знаєте, в українській мові використовується як фільм, так і може бути кінотеатр. Що стосується, наприклад, німецької мови, то слово das Kino, воно використовується переважно для позначення будівлі, де, власне, можна подивитися фільм. Тобто кінотеатр в нашому розумінні. Що стосується інших понять, то і взагалі фільм, як поняття, воно, ну, вже буде вважатися таким, який є похідним, тому що насамперед кінематограф – це те, що стосується винаходу братів Люм'єр, і є таким загальним позначенням для світу кіно, тобто чорно-білий кінематограф, документальний кінематограф. Хоча сьогодні ми вже говоримо документальне кіно, чорно-біле кіно, але можемо використовувати і чорно-білий фільм або документальний фільм. Ой, перепрошую, я перескочила, але в принципі це був ще не останній слайд, останній є таким. Що, власне, зробили автори? Вони піднімають питання також створення ідеографічних словників, де б, ну, власне, ця тематична лексика була зібрана. І я думаю, що та група науковців, які працювали над цією статтею і в пам'ять про Наталію Лоскутову, продовжать ці дослідження і, власне, попрацюють ще над таким словником. Ну, власне, от така доповідь, така тематика досить цікава. Я думаю, що якщо у вас знову ж таки будуть питання, ви можете їх сформулювати в чаті. Ми перенаправимо ці питання нашим шановним авторам. Можливо, в онлайн-режимі вони зможуть нам надати відповіді на це. Так.
Ну, будь ласка, якщо є питання, ви сформулюйте їх в чаті, тому що, чесно кажучи, на них я вам точно не відповім, тому що дослідження це не проводила. Я тільки озвучила те, що було підготовлено нашими колегами, задля того, щоб, ну, власне, вони не втратили можливість мати публікацію, над якою вони працювали. Отже, доповідь наших шановних колег завершена, і я пропоную виступити. У нас іще є доповідачі. У нас є Тетяна Черкашина і Ольга Васильєва. Це представники університету Харківського національного університету імені Каразіна. Будь ласка, вам слово. Прошу включити презентацію. Я бачу, Ольга Васильєва тут є. Тобто ми можемо ставити потім питання. Будь ласка, вам слово. Доброго дня! Дозвольте представити вашій увазі доповідь на тему «Поетика та проблематика п'єси «Le Libertin» Еріка-Еммануеля Шмітта». Статтю присвячено аналізу драматичного спадку Еріка-Еммануеля Шмітта, відомого сучасного франкомовного письменника. У статті розглянуто одну з його найвідоміших п'єс «Розпусник», яка була створена для Паризького театру Монпарнас і вперше видана друком у 1997 році в паризькому видавництві Альбан Мішель. Метою нашого дослідження є вивчення поетикальних особливостей і проблематики даного твору. Проблема моралі є наскрізною в аналізованій п'єсі, що не дає їй гостроти та динамізму. Навколо неї вертається увесь драматичний конфлікт і наскрізна дія п'єси. Для дослідження заявленої проблематики застосовувались порівняльно-історичний, порівняльно-типологічний та структурний методи. Головною дієвою особою п'єси є Дені Дідро, французький філософ, письменник, драматург, літературний критик, перекладач XVIII століття, творчість якого надихала Шмітта не лише для написання дисертації з філософії та була джерелом формування багатьох світоглядних ідей, а й на написання фікційного твору художньо-біографічного спрямування. Відомий філософ доби просвітництва Дені Дідро, який працює над статтею «Мораль» до своєї відомої енциклопедії, постає у п'єсі Еріка-Еммануеля Шмітта втіленням аморальності. Кожна дієва особа, уведена автором у п'єсу, є репрезентантом однієї з граней проблематики моралі, навколо якої обертається вся п'єса. Персонаж Дені Дідро в п'єсі має дійсні біографеми французького мислителя, діє в реальних біографічних хронотопах, взаємодіє з персонажами, що дійсно входили до його життєвого оточення в описаний час. Відтак, система персонажів п'єси складається з дійових осіб, які насправді існували і взаємодіяли один з одним у XVIII столітті, у Франції, у Парижі. Ерік-Еммануель Шмітт надає головному персонажеві реальних біографічних характеристик Дені Дідро, уводить інших реальних персонажів. Часом і місцем дії стає правдоподібний часопростір, однак наратована історія є радше ймовірною, ніж правдоподібною. Тим самим йдеться про суто фікційний, вигаданий художній твір, головною дієвою особою якого є персонаж, що мав реального біографічного прототипа. Сам Ерік-Еммануель Шмітт у своїх чисельних інтерв'ю говорив про те, що його твори з реальними історичними персонажами в головних ролях, а окрім Дені Дідро, головними дієвими особами творів письменника були також Зігмунд Фройд, Адольф Гітлер, не є балетризованими художніми біографіями цих людей. Це твори, в яких письменник свідомо домислює, фантазує, вигадує ймовірні історії життя реальних, відомих історичних постатей. Цей тип письма є доволі поширеним у сучасній світовій автобіографічній літературі, де він отримав назву автофікційного письма – автофіксіон. Ерік-Еммануель Шмітт, своєю чергою, переносить риси фікційності та художньо біографічне письмо, виходячи тим самим за суворо регламентовані правила художньої біографіки, докладно виписані численними дослідниками біографічного письма. З одного боку, він лише розповідь про реального персонажа, що діє в реальних хронотопах, реального персонажа, чиї основні біографеми можна верифікувати за дійсними офіційними історичними мемуарними документами. Проте, з іншого боку, акцент нарації зміщено в бік глибокого, інтимного, внутрішньо-психологічного життя головного персонажа, тобто у ті сфери, які доволі важко верифікувати. Відтак саме тут можна легко вигадувати, фантазувати, домислювати. П'єса складається з 28 сцен. Типово для драматичних творів в її основу покладено конфлікт інтересів дієвих осіб,
Дідро має своє бачення моралі, яке не співпадає з баченням моралі його сім'ї, коханки, слуги. Усі події твору тримають читача у певній напрузі, яка наростає через посилення дії, появу нових персонажів та скупчення дій під кінець твору. Тим самим є обов'язкова для драматичних творів наскрізна дія. Хоча п'єса «Розпусник» є сучасною, вона стилізується під класицистичну, відтак дотримується правил трьох єдності – часу, місця та дії. Час дії – 1 день, усі події п'єси вміщуються в межах однієї доби з життя Дені Дідро, коли він вагається між тим, аби приділити увагу своєму обов'язку, написати статтю про мораль для енциклопедії та спокусами, які його переслідують цілісінький день. Місце дії – мисливський будинок барона Гольбаха, в якому тимчасово живе Дені Дідро з родиною і в якому він приймає гостей. Декорації, згідно з ремаркою на початку п'єси, незмінні. Протягом усієї п'єси головний персонаж перебуває в межах одного чи більш закритого простору, а саме свого кабінету. Основною проблематикою п'єси «Розпусник» є мораль. Вивчаючи докладно твори філософа просвітництва Дені Дідро, Ерік-Еммануель Шмітт досліджував чимало мемуарних джерел, тим самим ще тоді звернув увагу на таку колізію неспівпадіння філософського трактування проблеми моралі Дені Дідро, висловленого в його чисельних трактатах, у тому числі енциклопедії, та проявах моральності філософа в житті. У п'єсі «Розпусник» Ерік-Еммануель Шмітт не лише подає власне, безперечно суб'єктивне бачення образу Дені Дідро, а й майстерно відтворює дух доби, в яку жив і творив французький мислитель. Він талановито підкреслює тогочасні тенденції, що формували світовідчуття багатьох представників еліти доби просвітництва. Так, наприклад, він не проходить повз такий феномен, як лібертинізм, нігілістичну філософію, яка заперечує загально прийняті соціальні норми, особливо норми моралі. У XVIII столітті лібертиніанці або розпусники виражали себе передусім в любовних втіхах, які перетворювалися на еротичну гру, засновану на спокусі. Постановка любовного завоювання, інтелектуалізація задоволення і свобода від будь-яких моральних обмежень характеризують практики лібертинянського часу. Література природно несе у собі відбиток цього соціального факту. Дені Дідро вважає шлюб абсурдним і очевидність, яка також випливає з нього, тому що бажання, яке є таким різноманітним, множинним, мінливим, було б неправильно обмежувати. На підтвердження цього Ерік-Еммануель Шмітт не лише виносить ключову тему в назву п'єси «Розпусник», а й відтворюється на всіх текстових рівнях. У п'єсі «Розпусник» актуалізована проблема моралі так і лишається нерозв'язаною. Відтак кожен читач має змогу зробити свій власний висновок з приводу того, що таке мораль і що є моральним, а що є моральним у житті кожної людини і соціуму в цілому. Дені Дідро, який має терміново написати статтю із заголовком «Мораль для чергового тому своєї відомої енциклопедії», постає у п'єсі Еріка-Еммануеля Шмітта втіленням аморальності. У п'єсі «Розпусник» Дені Дідро постає не величним мислителем, а навпаки зворушливим у своїй малості пересічним обивателем, який є нецікавим самому собі, якому не потрібні ні інтелектуальні, ні донжуанські подвиги. Він просто йде за своїми бажаннями, інстинктами і є сповненим не стільки любов'ю до філософії, стільки любов'ю до жінок, бо це закладено в його свідомості природою. Щиро дякую вам за увагу. Мікрофон від Антона. Я перепрошую. Запитання є до нашого доповідача? Якщо є, будь ласка. Тоді можна я сформулюю вам запитання так. Скажіть, будь ласка, пані Тетяно, чи пані Ольга доповідала, так? Чому ви обрали саме цю п'єсу і чому, власне, цього драматурга? От є певні якісь причини, які спонукали вас до вибору? Так, всім доброго дня, шановні колеги. Так, мене чутно? Так, так.
Чутно, добре. Так, як ми назвали вже, так, у цього автора Ерика-Еммануеля Шмітта було декілька таких подібних п'єс, де він бере реального персонажу, так, і далі фантазує з приводу того, чим вони займаються, придумує свою власну історію. Але Дені Дідро зацікавив нас як персонаж саме тому, що він був предметом захоплення саме цього автора, і тому ми вивчали багато інтерв'ю, пов'язаних саме з коментарами його з приводу Дені Дідро, і було цікаво, що саме це юнацьке захоплення цим філософом переросло у те, аби створити свою власну п'єсу, і тому ми взяли саме цю п'єсу з декількох подібних. Ну, тобто, власне, це був свідомий вибір, так? Так, так. Тематично зумовлений. Добре, дякую. В кого ще є запитання? Поки що немає. Ну, ви можете їх написати в чаті, якщо вони у вас є. Так, дякую. У нас є гість, підключився ще один наступний доповідач. Herzlich willkommen, Herr Jan Čapek, Universität Pardubice. Und er hat ein interessantes Thema vorgeschlagen. Und zwar, es geht um politisch korrekte und genderneutrale Sprache, Auswirkungen, Konsequenzen, Akzeptanz, lexikalische Schwierigkeiten und Akzeptanz. Bitte, Sie können einschalten, ja. Nun, Sie haben 15 Minuten Zeit, wir hören aufmerksam zu. Okay, also grüß Gott, ich ändere wahrscheinlich die Sprache. Ich glaube, ich bin jetzt gut zu hören, ja, alle. Ach, wunderschön. Super, Ja. und ich glaube, alle sehen das auch. Ich fürchte, ich habe ein bisschen mehr vorbereitet, aber gut, höchstens ich unterbreche meine Präsentation. Es geht. Ja, wenn es zu langweilig ist oder zu lang ist, dann kann ich das unterbrechen und einfach den Raum für die Fragen zu lassen. Also ich habe das so, meinen Vortrag habe ich so definiert, politisch korrekte und genderneutrale Sprache ist so eine Sprachanwendung, bei der die Sprecher einen aktuellen Sprachgebrauch auf Grundlage bestimmter progressiver Normen kritisch hinterfragen und einzelne Wörter, Begriffe oder Redewendungen als unangemessene ablehnen und nach Alternativen suchen. Dabei geht es um alle Ausdrucksweisen, die jemanden aufgrund seiner ethnischen Herkunft, seines Geschlechts, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Schicht, seiner körperlichen oder geistigen Behinderung oder sexuellen Neigung beleidigen, diskriminieren bzw. unterrepräsentieren könnten. Deswegen werden immer wieder neue Sprachreglementierungen gefordert, die die Sprache unklar, kompliziert, widersprüchlich, unverständlich oder komisch gestalten, verformen oder sogar zensieren. Gut. Ich habe schon das Wort progressiv angewendet. Das Wort progressiv könnte man als fortschrittlich übersetzen ins Deutsche, aber das Wort Progressivismus oder der Begriff Progressivismus ist Bezeichnung einer ganzen Welle, die jetzt von den USA über Westeuropa langsam auch nach Tschechien kommt. Und ich glaube, vielleicht gibt es auch einige erste Quellen oder Versuche auch in der Ukraine. Ich hab ein paar Zitate, mit denen ich das ein bisschen einleiten möchte und noch ein bisschen erklären möchte. Erstens, ein Gespenst geht in Europa, das Gespenst des Progressivismus. Das ist ein Zitat ursprünglich von Marx, aber statt Progressivismus ist Kommunismus. Ich habe ein bisschen ähnliches Gefühl, dass es uns ein bisschen bedroht, obwohl nur sprachlich, nicht irgendwie gesellschaftlich oder politisch. Dann, man versteht es, Progressivisten aller Länder vereinigt euch, ja, das ist auch etwas Ähnliches. Junge Revolutionäre, alte Hofräte, das bedeutet, damit möchte ich sagen, es gibt bestimmte Generationen,
die zu revolutionären Absichten keine Verständigung haben und die sind teilweise auch aufgrund des Alters konservativ. Und es ist auch von der Natur her, dass man neue Wellen, neue Trends ablehnt. Ja? Und zuletzt das Wichtigste, es gab einmal eine Frage Audio Online und die Frage war, wie kann man die französische Revolution 1789 bewerten? Und er hat gesagt, es ist noch zu früh, ein Urteil davon abzugeben. Ja? Damit wollte ich sagen, ich werde jetzt über bestimmte Erscheinungen in der Sprache reden, und wir sind jetzt inmitten von diesen Prozessen. Und wir wissen nicht, was man dazu sagt in 10 Jahren, in 20 Jahren, in 100 Jahren, wie sich das Ganze entwickeln wird. Vielleicht ist es eine Sackgasse oder vielleicht ist es ein Trend, der jetzt angefangen hat und der sich weiterentwickeln wird. Also auf diese Weise möchte ich jetzt diese Trends ein bisschen relativieren. Wir wissen jetzt nicht so ganz genau, wie sich das Ganze weiterentwickeln wird. Diese genderneutrale Sprache ist Bestandteil einer großen Welle, die man, wie ich gesagt habe, als Progressivismus nennen kann. Und ich wollte das ein bisschen in den Rahmen einreihen, damit man ein komplexes Bild bekommt. Also Progressivismus, abgeleitet vom lateinischen Wort progressus, Fortschritt, bezeichnet im Allgemeinen eine politische Philosophie, die auf dem Grundgedanken des Fortschritts in den Bereichen der Wissenschaft, Technologie und wirtschaftlichen Entwicklung aufbaut. Ursprung in der Epoche der Aufklärung, verbunden mit der Überzeugung, dass man durch Entwicklungen einen positiven Fortschritt in allen Bereichen der Zivilisation erreichen kann. Also absolut positive Bedeutung. Anfänge im 18. Jahrhundert, politische Strömung als Reaktion auf die gesellschaftliche Veränderung. Während der Industrialisierung gegen extreme Ungleichheit und Armut, also logische Gründe, im Widerstand gegen Monopole, gegen Kartelle oder gegen Kapitalismus, später gegen Imperialismus. Man könnte von Manchester-Liberalismus, also das ist diese erste Phase des Kapitalismus, wo man die Menschen wirklich ausgebeutet hat, oder Dickens-Kapitalismus nach den Romanen von Charles Dickens, wo wirklich die Arbeiterklasse sehr, sehr arm und wirklich gnadenlos ausgebeutet war, für Parlamentarismus, für sozialdemokratische und liberale Parteien, Klassenkampf und Gewerkschaften, für soziale Gesetze, also Krankenrenten, Unfall- und Arbeitslosenversicherung. Also Progressivismus gab es auch im Bildungswesen. Zum Beispiel in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts sind sogenannte alternative Schulen entstanden. Rudolf Steiner Schule, Maria Montessori, Peter Petersen und andere haben alternative Schulen gegründet. Was aber jetzt passiert, das möchte ich auch mit diesen einigen Wörtern erklären. Also das kann man als progressivistische Trends oder Wellen aus den USA, Großbritannien und Westeuropa bezeichnen. Wie gesagt, wir spüren das auch schon langsam in Tschechien und wenn ich das präsentiert habe, vielleicht könnten Sie auch sagen, ob es schon in der Ukraine auch angelangt ist. Also, wir haben hier ein bisschen Traditionalismus und dagegen Aufschwung der neuen Linken. In den USA ist es ein Teil der Demokratischen Partei oder wir haben auch einen radikalen linken Progressivismus. Mit welchen Begriffen ist dieser Begriff verbunden? Mit Antirassismus, mit Feminismus, mit Pazifismus, mit Multikulturalismus, mit Rassengleichheit. Es geht um die ethnische Gleichheit, Umweltschutz und environmentale Angelegenheiten, Schutz und Förderung der LGBTQ-Community und des Sozialstaates, politische Korrektheit und genderneutrale Sprache. Und diese genderneutrale Sprache bedeutet manchmal, wenn es ein bisschen zugespitzt und wirklich strikt angewandt wird,
zum Beispiel Zensur an Universitäten. Ich bekomme jetzt aus Deutschland Berichte, wo eine Abschlussarbeit, die nicht genderneutral geschrieben wird, eine schlechtere Note bekommt. In Behörden oder es gibt auch Restriktionen in Medien, speziell in öffentlich-rechtlichen Medien. Und dann gibt es Bewegungen wie zum Beispiel Black Lives Matter oder diese Bewegung MeToo oder Cancel Culture, das heißt bestimmte zum Beispiel Denkmäler werden niedergerissen. Es gibt Woke-Bewegung, also Erwachen-Bewegung. Es gibt die Neigung zur Diversität. Man sieht es auch in Werbung, zum Beispiel, wenn Sie eine Werbung sehen aus dem deutschen Fernsehen, dann müssen die Menschen, die in diesen Werbungen auftreten, die müssen dieses Kriterium Diversität erfüllen. Das heißt, da gibt es nicht nur weiße Leute, sondern auch Asiaten oder schwarze Afrikaner oder andere Vertreter von anderen Kontinenten zum Beispiel. Und dann gibt es sowas wie Blackwashing oder Blackfacing. Ich bezüge mich nur auf diesen Begriff Blackwashing. Das bedeutet, es gibt gespielte Dokumentarfilme zum Beispiel und die Menschen, die in der Geschichte als weiß charakterisiert werden oder weiß waren, die werden mit schwarzen Schauspielern gespielt. Zum Beispiel, das letzte Beispiel, was ziemlich bekannt ist, Anne Boleyn. Anne Boleyn, die zweite Frau von dem englischen König, Henry VIII. Und es war eine schwarze Schauspielerin. Oder ich habe jetzt einen Film über Jesus gesehen aus den USA aus dem Jahre 2018. Und der heilige Petrus wurde auch gespielt von einem schwarzen Schauspieler, obwohl es keine Belege sind, dass es eine schwarze Person war. Aber das ist eben diese Blackwashing und einfach das Kriterium in den USA, Diversität in jedem Film müssen auch andere Vertreter von anderen Bevölkerungsschichten vertreten sein. Politische Korrektheit, PC, Political Correctness. Ich habe jetzt einen Fehler gemacht, weil PC es gibt bestimmte Probleme mit Personal Computer und Political Correctness, was PC und was PC ausgesprochen werden sollte. Eine Kleinigkeit, vielleicht PC, Political Correctness und PC, Personal Computer. Also Lernwort aus dem Englischen, Ausdrücke, Begriffe und Wörter, die andere Menschen beleidigen oder diskriminieren können, sollten vermieden werden und bezogen vor allem auf Geschlecht, Hautfarbe, Ursprung, Minderheiten, negative kulturelle oder historische Konnotationen, eine gefühlsvolle Ethik oder Neomarxismus, Zensur, kein Sinn für Humor, Ironie oder Satire oder gar Denkverbote. Das ist jetzt eben die Frage. Ist das eine positive Erscheinung oder eine negative Erscheinung? Und man kann eben in dieser Definition sowohl negative als auch positive Elemente finden. Gut, das überspringe ich jetzt. Ja, ich möchte noch etwas zeigen, was ich jetzt eben den Eindruck habe, was im Westen passiert. Ich habe noch ein paar Jahre in einer kommunistischen Diktatur gelebt, vor der Wende. Und damals gab es eine Überlebensstrategie für die Diktatur. Paragraph Nummer 1, denk nicht. Dann, wenn du denkst, sprich nicht. Wenn du sprichst, lies nicht. Wenn du liest, schreib nicht. Wenn du schreibst, unterschreibe nicht. Wenn du unterschreibst, wundere dich nicht. Also Fazit. Ich habe den Eindruck, diese Zeit der Zensur und Berufsverbote und so weiter, die ich noch vor der Wende, also vor 1989, erlebt habe, kommt langsam zurück. Und in Deutschland, in Großbritannien, in den USA, die Menschen, die gegen diese ethischen Normen irgendwie verstoßen, die können dasselbe Schicksal bekommen, wie es in der alten guten Totalität war. Und wenn es mit sozialen Medien
noch kombiniert, dann kann man diese Menschen menschlich, beruflich, psychisch oder so total ruinieren. Und die Folgen sind eben Verfolgung, Zensur, Rausschmisse, Berufsverbote und Einschränkung der Freiheiten, was sind typische Merkmale einer Diktatur. Und wir kennen alle das Buch 1984 von George Orwell. Und in diesem Buch hat George Orwell diese Elemente einer Diktatur beschrieben. Und wir haben, also mindestens ich habe mit Überraschung festgestellt, diese typische diktatorische Erscheinungen können auch in einer Demokratie auftauchen. Gut, Black and White, ich definiere es nur. Einfach in den USA hat man entschieden, das Wort Black, also schwarz, mit großen Buchstaben zu schreiben, also mit großem B und dann auch weitere, man könnte sagen, Vertreter von anderen Nationen, außer einem Wort und das ist White. Das heißt, Latino, Blacks und andere, die werden groß geschrieben und White klein geschrieben. Auch hier haben wir Tschechen unsere alte historische Erfahrung. In der Tschechoslowakei 1945 wurde entschieden, in der tschechischen Rechtschreibung ist es so, alle Nationen werden mit großen Buchstaben geschrieben, also Tschechen, Ukraine, Russen, ja, Deutsche und so weiter, alles ist einfach im Tschechischen mit großen Anfangsbuchstaben. Und dann hat man entschieden, als Rache für den Zweiten Weltkrieg, Němci sollte man, also die Deutschen sollte man mit kleinem N schreiben und das hat etwa ein paar Monate gedauert. Ja, dann hat man wieder eine Rechtschreibungslogik überwogen. Und dann ist hier ist also Begründung ja, von dieser Entscheidung, warum es so ist, das kann ich überspringen. Auch eine bekannte Person für die, weil ich habe den Eindruck, es wird ganz viel gelogen in der Presse, in Medien und für uns waren immer die amerikanischen oder die westeuropäischen Medien als Maßstab der Qualität und der Wahrheit. Und ich kann dieses Beispiel, das ist auch mit der Ukraine verbunden, mit New York Times und Walter Duranty. Walter Duranty war britischer Journalist und Pulitzer-Preisträger. Er hat diesen Preis, das ist der höchste journalistische Preis in den USA. Er hat diesen Preis im Jahre 1932 bekommen und er wurde bekannt durch stalinismusfreundliche Berichterstattung in den 30er Jahren und erregte kontroverses Aufsehen. Er widersprach den Aufdeckungen über die Hungersnot in der Ukraine mit einem Artikel in der New York Times vom 31.03.1933. Russian hungry but not starving. Und dann ist eben die Frage, hat er bewusst gelogen? Das ist meine Meinung. Er wurde einfach korrumpiert von der Sowjetmacht. Oder unterlag er der stalinistischen Propaganda oder wurde er einfach korrumpiert? Ja? Also 1990 gab die New York Times zu, dass seine freundlichen Berichte über die Sowjetunion einige der schlechtesten Reportagen in dieser Zeitung waren. Das heißt, wenn man jetzt sagt oder sagen würde, es ist nicht alles wahr, was amerikanische Zeitungen schreiben oder deutsche Zeitungen schreiben. Wir haben dieses Beispiel aus den 30er Jahren, wo wahrscheinlich mit Absicht gelogen wurde. Und ein anderes Beispiel für diese Zeit, Joe Biden als Beispiel für die zweckmäßige Korrektur der Geschichte und schwarze Erfinder der Glühbirne, also deutsche Übersetzung des Spruchs von Joe Biden. Warum um Gottes Willen lehren wir im Geschichtsunterricht nicht Geschichte? Ein Schwarzer hat die Glühbirne erfunden, nicht ein weißer Typ mit dem Namen Edison. A black man invented the light bulb, not a white guy named Edison. Für uns Tschechen ist es wieder keine Überraschung. Wir haben schon ähnliche Veränderungen machen müssen. Zum Beispiel bis 1939 galt Thomas Alva Edison als ein Amerikaner, als Erfinder der Glühbirne.
Dann kam das Münchner Abkommen und das Protektorat Böhmen und Mähren und die Deutschen kamen mit einem anderen Erfinder. Er hieß Heinrich Goebel und er war Uhrmacher und die tschechischen Schüler damals haben gelernt in der Schule oder in den Schulen. Er erfand 1853 eine elektrische Glühlampe mit verkohlter Bambusfaser und damit wollte man einfach nachweisen, dass der Erfinder der Glühbirne eigentlich ein Deutscher war. Dann kam die Sowjetunion und es wurde uns in den Schulen wieder behauptet, ja, der Erfinder der Glühbirne war Alexander Lodygin, ein Russe. Das heißt, das Gebiet der Sowjetunion ist einfach dafür verantwortlich, dass die Glühbirne erfunden wurde. Dann nach 1989 wieder Thomas Alva Edison und seit 2020 gibt es diesen Namen Lewis Howard Wertheimer. Also das ist dieser schwarze Amerikaner. Er war Mitarbeiter von Thomas Alva Edison. Er war in seinem Team. Das heißt, er hat sich daran beteiligt. Genauso wie wahrscheinlich Goebel oder genauso wie Lodygin. Alle haben irgendwie das mitbestimmt, aber das Endprodukt ist wirklich von Thomas Alva Edison. Aber die Frage lautet einfach, wer kommt weiter als Glühbirnenerfinder und wenn später noch eine andere Person vorgeschlagen wird, es ist für uns keine große Überraschung. Ja. Theoretische Vorbereitung war ein polnischer Film Sexmission, wo man behauptet, zum Beispiel, ich zitiere jetzt aus diesem Film, Einstein war eine Frau, Kopernikus war eine Frau. Ja. Das erste Verbrechen in der Bibel hat ein Mann begangen, Kain hat seine Schwester Abela umgebracht. Jetzt überspringe ich ein paar Slides und ich werde mich jetzt diesem Thema gendern. Also geben Sie mir noch etwa 5 Minuten. Also genderneutrale, geschlechterneutrale oder gendersensible oder genderinklusive Sprache, das sind so positive Begriffe, die diese Sprache charakterisieren sollten. Dann gibt es ein paar negative, die behaupten, dass es geht um Genderwahnsinn oder es ist der Neusprech, Gender-Neusprech nach eben schon erwähnten George Orwell. Also, wie es war für uns, Wende, die samtene Revolution 1989, Abschaffung der Zensur sowie totalitäre Begriffe, Durchsetzung des demokratischen Wortschatzes, sprachliche Freiheit und freie Bahn für grundlegende Tendenzen in der Sprachentwicklung. Und das sind eben für mich diese zwei Phänomene, Analogie und Vereinfachung. Und dann jetzt seit etwa 10 Jahren ja, spüre ich eben diese Genderwelle. Also Gendern bedeutet die Anwendung geschlechtergerechter Sprache, Sichtbarmachung der Geschlechter durch entsprechende Bezeichnungsformen. Zum Beispiel, man könnte sagen, Lehrerinnen und Lehrer, genauso wie meine Damen und Herren, Ladies und Gentlemen, ja, das ist ziemlich harmlos, ja. Aber dann gab es in den 90er Jahren diese Erfindung mit großen Buchstaben inmitten des Wortes. Das entspricht keiner Regel. Oder Lehrer, Gedankenstrich, innen. Oder das häufigste Phänomen ist jetzt das sogenannte Gender-Sternchen. Ja? Gender-Stern oder das Gender-Sternchen. Lehrer, innen. Und das wird auch so ausgesprochen mit einer Pause. Also wenn man bestimmte Moderatoren im deutschen öffentlich-rechtlichen Fernsehen sieht und hört, sie sprechen das aus, LehrerInnen, ja? Beziehungsweise Neutralisierung von geschlechtlichem Lehrkräfte oder Lehrende. Damit kann man sich aushelfen und damit kann man das umgehen. Und die Sprache, also das ist die Behauptung, die Sprache sollte nicht nur Männer, sondern auch Frauen, Trans, Inter und Queer Akteure, Innen of Color repräsentieren. Sie spüren ein bisschen Ironie in dieser Definition, aber im Prinzip ist es auch so.
Begründung: Die feministische Sprachforschung und die Psycholinguistik zeigen in vielen Studien, dass bei dem Gebrauch von generischen Maskulinen, also Forscher oder alle Lehrer zum Beispiel, wenn man sagt, im verallgemeinernden Sinne für Personen aller Geschlechter, die Frauen unterrepräsentiert, weniger vorstellbar oder sichtbar werden als die Männer. Das ist eben auch die Frage vielleicht an die Teilnehmer von Ihnen, ob sich die ukrainischen Frauen auch unterrepräsentiert fühlen, wenn man generisches Maskulinum verwendet. Und natürlich kann man das auch ein bisschen karikieren, zum Beispiel, wenn man sagt, wer ist ein Selbstmörder oder wer sind SelbstmörderInnen. Man könnte das umschreiben als selbstmordende Personen. Oder wenn man das Wort Eltern noch ein bisschen gendern möchte, ja, wenn man bedenkt, Eltern ist nur vielleicht ein Elternteil, ja, jetzt gibt es in Deutschland Formulare, wo steht wo steht noch immer noch Vater und Mutter, aber da steht auch Elternteil 1, Elternteil 2 und dann hat eine Moderatorin eben gesagt Älterinnen. Und vielleicht noch diese Slide. Genderneutrale Sprache, Auswirkungen, Konsequenzen, Akzeptanz. Für viele bedeutet genderneutrale Sprache die Herstellung der Geschlechtergerechtigkeit und wird von oben in öffentlich-rechtlichen Medien, an Universitäten und in Behörden gefördert. Ich spreche jetzt von Deutschland. Die Formen des Genderns sind mannigfaltig und nicht immer kodifiziert oder genormt. Das Problem sind jedoch die Anforderungen des Alltags, im Supermarkt, an der Tankstelle, im Kindergarten, in der Werbung. Überall hat es Gendern ganz schwierig. Im Alltag herrscht die Sprache vor, die Menschen natürlich sprechen, ohne Sprechpausen anstellen, an denen sie mehr Fragen aufwerfen als Antworten geben. Wenn alles gegendert werden muss, bleiben die Informationen auf der Strecke. Sie werden Opfer einer Ideologie. Konsequentes Gendern bedeutet keine Einbeziehung aller Geschlechter und auch keine Geschlechtergerechtigkeit, sondern eine sprachliche Verunreinigung. Die Methode der Duden-Redaktion, also Duden-Redaktion, hat jetzt beschlossen, das generische Maskulinum zu streichen. Allen Berufsbezeichnungen ein biologisches Geschlecht aufzunötigen, ist ein Versuch, die tausendjährige Sprachentwicklung zu vergewaltigen. Und ich überspringe jetzt ein paar Slides, die ich dann zur Verfügung stelle und nur diese Beispiele. Die Germanisten unter uns kennen diesen Werbeslogan: Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Nach der Gendertheorie würde es bedeuten, wir dürfen keine Ärztin oder keine Apothekerin fragen. Und eben, meine Frage ist jetzt, versteht man das auch so oder reicht es genug, wenn man generisches Maskulinum anwendet? Wenn man das konsequent gendern sollte, müsste es heißen, zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin oder Ihren Apotheker oder Ihre Apothekerin. Ja? Oder wenn man zum Beispiel sagt, das ist Lehrerzimmer, ja, ist es ein Raum, wo nur Männer sind, oder ist es ein Raum, wo auch Frauen sich befinden? Ja? Und dann müsste man sagen, Lehrerinnenzimmer. Ja? Und auf diese Weise könnte man weiter fortsetzen, zum Beispiel Bürgermeisterkandidaten, ja? BürgerInnen, MeisterInnen, KandidatenInnen, ja, damit es wirklich genderneutral sein sollte. Oder zum Beispiel, halte den Dieb, ja, aber Dieb ist eine männliche Person, ja, es könnte auch eine Frau sein oder es ist eine Diebenbande. Dann müsste man sagen, haltet die stehlende Person, ja. Oder wenn man sich vorstellt, dass jemand sagt, Sinti und Roma haben mir meine Geldtasche geklaut. Ja. Es gibt auch eine Sendung, ich wäre so gerne Millionär. Dann müsste man sagen Millionärin. Ja. Also, oder wer wird Millionär, wer wird Millionärin.
Gut, also meine Zeit ist, habe ich überschritten. Ja? Ich glaube, ich habe das Wichtigste mitgeteilt. Ich schicke Ihnen meine ganze Präsentation und man kann sich das dann anschauen. Ja? Ich bedanke mich jetzt für die Aufmerksamkeit und wenn Sie eine Frage haben, dann kann ich das gerne beantworten. Ja, vielen Dank, Jan. Das war sehr interessant und selbstverständlich haben wir ein paar Fragen. Nun, zum Beispiel, mit wem beginnen wir? Wer möchte Fragen stellen? Darf ich? Also, was diese Beispiele anbetrifft, ich meine Lehrerinnen, Kandidatinnen und so weiter und so fort. Bei uns gibt es sowas in der ukrainischen Sprache seit vielleicht 15 Jahren, ja? Und diese weibliche Bezeichnungen, sie klingen ein bisschen komisch. Nun zum Beispiel, wenn die Dame eine Professorin ist, man sagt auf Ukrainisch Professor K. Ja. Oder wenn sie also Doktor, ja, Frau Doktor, sagt man auf Deutsch, nicht Doktorin zum Glück. Auf Ukrainisch sagt man Doktor K. Also es klingt wirklich sehr, sehr und sehr komisch. Aber trotzdem, es ist so, dass wir in den Zeitungen, in den Zeitschriften und auch in unseren Dokumenten sehr oft gerade diese Formen finden, weil sie eigentlich im Trend liegen, also so wie es heute gesprochen wird. Aber die Frage besteht darin, dass man sagt, es ist unkorrekt, ja? Ja, es wurde nicht kodifiziert. Ja? Es wurde nicht, das ist mein Problem eben. Ich sollte als Germanist, ich sollte einfach kodifizierte Sprache anwenden. Und zum Beispiel diese Rechtschreibung mit großem I, Lehrer, großes I innen, ja, das wurde nie kodifiziert. Also das ist eigentlich Verstoß gegen die kodifizierte Sprache. Und wenn ich sage, Frau sagt, bitte nochmal. Mann sagt, es ist sozusagen männlich und Frau sagt? Ja, das ist eine, wie kann man sagen, Bereicherung der Sprache und das ist ein Sprachspiel. Ja? Also wenn man ja gut, also die Sprache hat sich 1000 Jahre entwickelt. Ja? Und wir sind zu einem Konsensus gekommen, dass dieses Mann mit kleinen, also als Bestandteil der Grammatik, ja, dass diese Form hat. Und 1000 Jahre hat man das benutzt und es gab keine Probleme, weil wir Grammatik und das Leben unterscheiden müssen. Ja? Also das ist eben der große Fehler, meiner Meinung nach. Man vergisst, dass wir im Bereich der Grammatik uns bewegen. Das hat mit der Soziologie, mit dem gesellschaftlichen Leben meiner Meinung nach nichts zu tun. Das heißt, wenn man statt Mann, Frau, zum Beispiel Fachmann, Fachfrau, ja, fachfrauliches Können, ja, Mann spielt Harmonika, Frau spielt Harmonika, ja, das ist einfach Spiel mit der Sprache. Das kann man als Gedicht oder in einem Gedicht oder in einem Theaterstück anwenden, aber ich kann es mir nicht vorstellen, zum Beispiel, dass man auf diese Weise eine Bachelorarbeit oder eine wissenschaftliche Arbeit schreibt. Ja, das würde ich ganz strikt voneinander unterscheiden. Ja. Naja, und was bedeutet da eigentlich diese Arbeit, die geschrieben wurde und die Note wird nicht so hoch, wenn man so irgendwelche Formen findet, die vielleicht diese gendermarkierte Wörterwendungen in dieser Arbeit findet. Also was eigentlich kann gefunden werden, nachdem die Lehrkraft entscheidet, dass diese Arbeit diese Elemente enthält. Ja, aber das ist Konsens wieder. In Deutschland ist das Konsens in bestimmten Bereichen. Ich habe das benannt. Das sind Universitäten, das sind einige Politiker, vor allem linksorientierte Politiker, und das sind öffentlich-rechtliche
medieren. Zum Beispiel das erste oder ZDF. Ja? Und die benutzen das. Und da gibt es praktisch 100%iges Konsens in diesem Bereich. Und man kann sich dagegen wehren. Zum Beispiel in der Schweiz hat eine Frau einen Brief an die Behörde geschrieben und sie hat keine genderneutrale Sprache angewendet und der Brief wurde abgelehnt mit dieser Begründung, keine genderneutrale Sprache. Die Frau hat es vor Gericht gestellt und der Richter hat entschieden, man muss nicht genderneutrale Sprache anwenden und diese Behörde muss diesen Brief in dieser Form akzeptieren. Also man kann sich wirklich rechtlich, juristisch dagegen wehren, aber ich fürchte, an Universitäten, es gibt keine Zeit. Wir wissen alle, wie lange die Gerichte arbeiten, ja, und dann haben die bestimmte Behörden, die haben eine gewisse Macht. Und man kann diese Macht anwenden, bevor die Entscheidung fällt. Ja. Naja, ein interessantes Thema, was politkorrekte und gendermarkierte Sprache anbetrifft. Ja, bei uns vielleicht ist es nicht so streng, also wir also in den Arbeiten finden wir sowie alte Formen als auch neue Formen und es ist kein Problem auf dem Niveau, dass eine Note nicht so gestellt wird wie geplant. Aber trotzdem, das ist ein wirklich interessantes Thema. Na gut, noch andere Fragen. Haben Sie Fragen, liebe Kollegen? Ja, darf ich? Naja, bitte, Svetlana. Ein interessantes Thema und eine Frage dazu auch zu genderneutralen oder Gendersprache. Es gibt jetzt auch ein drittes Geschlecht und manchmal in einigen Unterlagen wird es als unbestimmt bezeichnet, also nicht definiert. Wie wäre dann mit diesem dritten Geschlecht? Wie kann man dann genderneutral in dieser Hinsicht sein? Es gibt nicht nur drittes Geschlecht, es gibt etwa 54 weitere Geschlechter. Ja? Zum Beispiel, das war ein Scherz, ja? Man hat ins Weltall eine Tafel geschickt, ja? Und an dieser Tafel ist ein Mann, eine Frau, plus weitere mathematische Formel. Und also das ist die Botschaft der Erdlichen unserer Zivilisation. Ja? Und dann hat jemand einfach eine Frage geschrieben, wo sind die anderen 54 Geschlechter? Ja? Gut, also entweder sagen wir, es ist einfach ein künstliches Problem, weil biologisch wir haben nur zwei Geschlechter und es gibt natürlich Leute, die ein anderes Geschlecht in einem anderen Körper haben. Das gibt es. Also man könnte in einem Bruchteil der Bevölkerung wirklich real von einem dritten Geschlecht reden, das stimmt, ja. Aber dann, das ist sehr fraglich und wie ich gesagt habe, diese 1000-jährige Geschichte der Entwicklung der Sprache, also Tschechisch hat man etwa 1000 Jahre entwickelt, Deutsch mehr als 1000 Jahre, Ukrainisch ist auch eine sehr alte Sprache. Man muss zu einem Konsens kommen. Ja? Das heißt, meistens ist es so, die Sprache entwickelt sich von unten. Das heißt, es gibt bestimmte Sprachphänomene, die die Menschen anfangen zu benutzen. Und dann kommen die Fachleute und entweder kodifizieren sie diese Sprachphänomene oder die sagen, das ist außerhalb der Schriftsprache. Ja? Das heißt, das ist eben mein Problem. Diese Gendersprache, das ist eine Welle nicht von unten. Ja, das entwickelt sich nicht von unten. Das ist von oben. Das wird angeordnet oder aufgezwungen, uns, den Benutzen der Sprache von oben, obwohl die meisten Menschen damit nicht einverstanden sind. Und ich finde jetzt dieses Problem als Frage für die Zukunft. Wie machen wir es in der Zukunft? Und wie vereinigen wir eben diese Bedürfnisse der normalen Sprache von unten und diese Korrekturen oder diese Wünsche von oben
Und wie weit eben, und diese Frage beantwortet auch die Frage, wie weit auseinander liegen diese zwei Welten. Ja? Wir haben das alle verstanden. Ich habe das auch ein bisschen angedeutet. Die Moderatoren in dieser Gendersprache sprechen ganz anders als Otto der Normalverbraucher, ja, sagt man in Deutschland, ja, man auf der Straße. Und man muss diese Differenz überwinden und das ist auch die Frage des dritten Geschlechts. Naja. Danke. Schön. Naja, Valentina? Und ich möchte nur eine Kommentar hinzufügen. Ich bin mit Vita Anatolievna ganz einverstanden, dass dieser Prozess in der Ukraine nicht so verbreitet ist. Trotzdem feiern wir heute in der Ukraine den Tag der Verteidiger und der Verteidigerin. Ja? Und diese Tendenz gibt es auch bei uns und sogar auf solchem Niveau, auf dem Niveau der staatlichen Feiertagen und überhaupt diese Genderkorrektheit ist auch oder wird ganz üblich auch für die Ukraine. Das ist mein Kommentar zu diesem Thema. Wir haben alle in jeder Sprache, wir haben die Ansprache. Ladies and Gentlemen, meine Damen und Herren, Dámy a pánové, ja, das ist absolut korrekt, ja, aber wir waren fast alle, wir waren in Bad Kissingen und zum Beispiel, ich wurde vorgestellt, Herr Dr. Čapek und meine Kollegin Frau Matušková wurde auch vorgestellt, Frau Dr. Matušková. Das heißt, generisches Maskulinum ist ganz normal und wenn man sich vorstellt, ich werde vorgestellt, Herr Doktorin Čapek. Das ist absolut Unsinn. Ja? Das heißt, wir versuchen, also die deutschen Vertreter dieser Gendersprache, die versuchen teilweise, also nicht immer, aber teilweise, versuchen sie etwas Künstliches in der Sprache zu machen, diese tausendjährige natürliche Entwicklung der Sprache irgendwie zu verletzen. Das ist eben mein Eindruck und ich bin absolut nicht für die natürlichen Phänomene der Sprache, aber ich bin für die Vergewaltigung, ich bin gegen die Vergewaltigung der Sprache und das ist eben mein Eindruck. Also, Jan, ich bitte, schalte bitte Bildschirm aus, damit wir alle anderen sehen können, ja? Na gut, danke für die Präsentation. Also kannst du die Präsentation abschalten, ja, damit wir Gesichter sehen können. Aha. Ja, aber aha, stopp, genau. Ja, aha, naja, danke schön. Ja. Also, vielen Dank für ein interessantes Thema und für einen interessanten Beitrag. Wir haben uns manche Fragen beleuchtet und vielleicht wird das auch das Thema unserer Forschung in anderen Sprachen. Also mit dem Englischen geht es vielleicht ein bisschen lustiger. Ja, da gibt es nicht so viele Komponenten, die zugegeben werden. Ja, ganz leicht. In der ukrainischen Sprache, ja, selbstverständlich können wir viele Ableitungen bilden, genauso wie im Deutschen und auch im Tschechischen. Also, dann vielen Dank. Ich möchte mich bei unseren Teilnehmern bedanken für ihre Beiträge, für ihre Präsentationen, für ihre Mühe, für ihre Aufmerksamkeit und für ihre Geduld. Ja, wir haben ziemlich lange kommuniziert hier am Ende, aber das war eigentlich, das musste unser erster Beitrag sein am heutigen Tag. Darf ich noch einen Satz sagen? Ja, ja, also, selbstverständlich. Ich muss noch sagen, wir sind natürlich total verbunden mit der Ukraine. Wir haben ganz viele ukrainische Studenten. Wir machen jetzt einen Kurs für die Ukrainer, die in Pardubice sind. Wir haben den Asyl erteilt etwa für 330.000 Leute aus der Ukraine. Wir bewundern die Tapferkeit des ukrainischen Volkes.
Und wir glauben, dass der Krieg möglichst schnell zu Ende ist und dass alles ganz normal ist. Bis zu dieser Zeit hat Ukraine absolute Unterstützung von Tschechien. Ja, vielen Dank, Jan. Jetzt übersetze ich alles für unsere Kollegen, die vielleicht Deutsch nicht sprechen. Aber bevor ich das mache, ich möchte mich wirklich bei Tschechien bedanken und bei der Uni Pardubice, weil wir diese Unterstützung eigentlich ganz deutlich spüren, also empfinden, weil nicht nur, weil uns so viele geschrieben haben, sondern auch auf dem Niveau der Regierung hat Tschechien sehr viel gemacht, um die Ukraine zu unterstützen und damit die Ukraine in diesem Krieg eigentlich Gegenleistung, also abwehren kann und erfolgreich das macht. Bis heute stehen wir fest und wir hoffen, dass weiter geht es noch besser. Шановні колеги, Ян Ян сказав, що Чехія, власне, підтримує університет Пардубіце, де він працює, цілком підтримують Україну у всьому. Зараз в них є курси для наших українських студентів, які там навчаються. Вони приймають наших українських студентів для навчання. Вони виділили для цього кошти. Вони приймають мігрантів, які зараз перебувають в Чехії. Власне, я сьогодні читала, що Чехія продовжила надзвичайний стан через таку кількість мігрантів, які сьогодні перебувають на території Чеської Республіки. Тому, ну, власне, цю підтримку відчуваємо і від Яна особисто, і від колег Яна, які працюють на кафедрі іноземних мов в університеті Пардубіце. Вони наші партнери, ми з ними співробітничаємо. Тут ми зібралися сьогодні представники різних міст із різних регіонів України, із тих регіонів, які сьогодні і на окупованій території також є. Тому я дуже вдячна ще раз вам за те, що ви брали участь в нашій конференції, за те, що ви підготували доповіді, за те, що ви, попри те, що у нас настільки сьогодні ситуація складна, і в емоційному стані, і в психологічному, і що стосується суто навіть фізичної присутності, не завжди і не скрізь є інтернет, і ми сьогодні це відчували, але все ж таки ви знайшли і сили, і бажання, і час для того, щоб приєднатися і виступити. Я вам щиро вдячна за це. Це була друга конференція, буде третя. Я сподіваюся, що ми будемо проводити її в більш сприятливих умовах, що тематика, ну, ви бачили, наскільки різнобарвною була наша тематика, і я думаю, що ми сьогодні відкрили для себе якісь нові теми, які обов'язково стануть предметом нашого дослідження. Дякую вам і за це також. Будь ласка, якщо в когось є ще що сказати, я вас надаю слово, немає жодних обмежень. Будь ласка. Дозвольте. Так, будь ласка. Дякуємо дуже за таку організацію гарну, за те, що ви нас зібрали, що дали можливість усім висловитися. Були плідні дискусії, дуже цікаві доповіді, і завдяки отаким можливостям спілкуватися навіть онлайн ми маємо можливість обмінювати своїми науковими ідеями і працювати на майбутнє. Дякую, пані Світлано. У нас, я бачу підняту руку у шановної Ірини Сергіївни. Мабуть, вже давно піднята рука. Будь ласка. Доброго дня, шановні колеги. Я представник нефілологічного напрямку, але мені б хотілося наприкінці зробити деякі такі анонси інформативні. По-перше, я хочу сказати, що ця конференція – це одна із серій конференцій, яка проводиться науковою громадою Криворізького державного педагогічного університету. І для того, щоб було якомога зручніше усім дізнаватися про стан цих всіх конференцій, всіх тих заходів, які проводяться нами, одним із головних натхненників наших конференцій Сергієм Олексійовичем Семеряковим створено сайт, на якому, власне, відображено всі конференції і стан, в якому знаходяться матеріали, або ж уже вони проіндексовані. Якщо проіндексовано, зазначено наукометричну систему, де це здійснено. Власне, процес настільки швидко відбувається, що ось матеріали конференції Digital Humanities уже 2 тижні як проіндексовано, а ще не відображено, тому що
нині у нас цілий тиждень відбувається кожного дня якась нова конференція. І це, звісно, займає трішки багато часу. Тому якщо у вас після того, як ви прийняли участь в якійсь із наших конференцій, виникло питання, чи вже проіндексовано, чи ні, я раджу спершу звернутися саме до цього ресурсу, де ви можете проглянути, отримати ці відомості. І, по-друге, для консолідації зусиль науковців з когнітивних і природничих наук ми створили громадську організацію, до членів правління якої входить і вельмишановна Віта Анатоліївна Гаманюк. Власне, через таку надзвичайну ситуацію, через війну, яка нині відбувається в нас в Україні, ми ще не змогли повністю проанонсувати її, але ось такі заходи, які нині відбуваються, якраз сприяють, можливо, анонсуванню. Тому я запрошую усіх присутніх до нашої громадської організації для того, щоб ми ще тісніше співпрацювали. Ви можете з метою, з основними завданнями цієї діяльності цієї організації ознайомитись на сайті, який я щойно демонструвала, і запрошую до співпраці. Дякую за увагу. Дякую, Марина Сергіївна. Ну, власне, йдеться про, взагалі, ви знаєте, і про наші потреби в скопусі, Web of Science, в індексації. Ну, потроху щось робиться, якось рухаємось. Сподіваюся, що наступного року, упродовж цього року, наші матеріали будуть проіндексовані, але ну, в найближчий час вони вже будуть опубліковані. Also, Jan, wenn du auch Publikationen in Scopus oder Web of Science brauchst, dann bitte herzlich willkommen. Wir schaffen alle Möglichkeiten dafür und du bist wieder und immer willkommen. Danke. Ich verstehe, dass jetzt nicht so viele Möglichkeiten zum Reisen gibt, aber trotzdem, ich hoffe, dass diese Situation bald besser wird und dann sind wir wieder zugänglich. Ja. Also noch einmal vielen Dank allen. Ich war froh, dass Sie heute mit uns sind und alles Gute und bis zum nächsten Treffen. Ich hoffe ganz bald, in einem Jahr. Всім дякую, всім до наступних зустрічей. Я сподіваюся, дуже швидко. Наступного року чекаємо від вас, ну, власне, не наступного року, а цього року, десь перед Новим роком, чекаємо від вас заявок про участь, ваших анотацій, ваших статей. Будемо працювати. Всього найкращого. Залишайтеся здоровими, миру нам і слава Україні! Героям слава! Героям слава, дякуємо вам дуже. До побачення, щиро До дякую. побачення. Дякуємо, до побачення. До побачення всім. До побачення. До побачення. Дякую. Danke, Jan. Ja, tschüss. Ja, до побачення. Tschüss. До побачення.